Ирина, здравствуйте. Включите, пожалуйста, микрофон. Здесь есть. Меня слышно? Да. Я вас правильно добавила? У вас два устройства. Да, у меня как бы основной компьютер, а на реле с телефона второй. Вот Всё. сейчас я Вы проверю. получили функцию перевода, да? А, У вас есть. где? В телефоне? В смысле, на втором устройстве? Вы можете переименоваться так, да, что 1, 2, чтобы мы поняли, кого добавить? Я просто функцию перевода, вот в телефоне, где на реле, у меня тут ничего нету. У меня просто черный экран. Так, вот что-то появляется. Ага, вот сейчас появляется. Ну, просто картинка. Все, Ирина, да. Да. Ну. Вот я не могу, у меня этого нет. Доброе утро. У меня в телефоне этого нету. У меня в телефоне просто черная картинка. Никаких функций. И я вижу себя. У вас есть там? Что есть? Не слышу. Кнопочка More есть? В том-то и дело, что Право нет. У меня просто картинка, прямая трансляция Zoom, подключить звук, чат и поднять руку, вопросы-ответы. Все. Так. Вот я сейчас, да, вот я сейчас ее и не вижу. Это же хост должен вас добавить в перевод. Да, у меня нету этого. Вот, Зульфия, можете дать доступ вот Я Ирине вот в добавила. У вас перевод? сколько устройств сейчас? Вы со скольких аккаунтов зашли? Добавила, почему-то у вас не появляется. Можете выйти и зайти еще раз, пожалуйста? А может, вот там другая Ирина есть, может, ее тоже сюда перекинуть? Секунду, да. Я тогда с телефона выйду и зайду снова, потому что у меня нету Правильно. пока выбора. Да? Да, переходите так. Выйдите, зайдите. Панель должна быть. Сейчас посмотрим. Ага. Так. Пожалуйста, проверьте микрофоны в зале, что все ноутбуки подключены и в зале звук есть. Здравствуйте. Говорю из зала, как меня слышно. Слышно, хорошо. Говорите больше. Так, ну все, у меня получилось. У меня есть. Угу. На телефоне. Сегодня мы собрались здесь 12 августа в 10 часов на конференцию Всемирную по правам молодежи. Идет Слышно? подготовка. Да, хорошо слышно, без перерыва, без эха, нормально. А в наушнике проверка в зале по каналам. Проверка наушников. Так, переводчики что-нибудь говорите. Давайте английский язык. Малика, можно? Да, Руслан, я почему-то не могу зайти через второй. Да. Почему-то. Малика слышу. Вы Ирину второе не устройство добавили. включили, да? Вот я пытаюсь, может быть, у меня что-то, я свой, этот оставила дома какой-то планшет, обычно с него, и в офисе какой-то кривой компьютер, сейчас буду лазить. Но я на переводе я есть. Вот смотрите, как Малику Да, слышно видим. панель. С реле вот. Малика, Алиса Реке выходит. Будем посмотреть сейчас, секундочку, я вставаю. Хорошо. Так, попробую. Алиса Где? Реке. В А смысле, если на втором рядом аккаунте? просто отошел, На реле. нормально, вон он висит.
Перехожу на другой канал. На какой? На второй. А второй А, какой? Языковой я какой буду канал? на панели. Второй языковой какой это канал? Я слышу женщину. Можете побольше? Зульфия, Ирину не добавили. Ирина интерпретер. Какие языки? Ирина у нас французский. Французский какой в паре? Там Екатерина, по-моему. Екатерина французский, русский стоит. Ирина с ней в паре будет, французский, русский? Тогда тоже языки обозначите там. Вторая дорожка французский, оказывается. Я слышу вас. Екатерина, это вы же? Я же вас слышу на второй дорожке. Хорошо, вторая дорожка. Да, я вас слышу. Вторая дорожка — это французский, русский. Французский, русский, Зульфия, хорошо. вы Ирину не добавили в переводчике. Она там не Она- показывает, как переводчик в участниках. Она тоже французский, русский язык, Ирина интерпретер? Вроде Да. говорила так, да. Ай, Мгм. Зуль, тогда вы переведите ее на русский, французский, русский тоже. третья дорожка. Зульфия, вы нас слышите? Она слышит вас, она переводит. А, все, спасибо. Алишер Хашимов, интерпретер, языки назначьте, пожалуйста, ему панель. Малик, у вас какие пары языков? Английский? Хорошо. Английский, всё. Мгм. У меня вообще ничего не появляется. У меня здесь в панели просто есть языки: английский, французский, русский. У меня ничего не появилось, то есть ничего не поменялось. Мгм. У меня 3 языка на выбор: английский, французский, русский, как и было. Вы же сказали включить. Руслан, вы здесь? Да, я здесь. Руслан, вот я пытаюсь ввести свой, он просит у меня ввести почту и так далее. Я на почте сына. Любую почту, любую почту. Да, вот пытаюсь. И Любую, чувствую, хоть один собачка, 1.com, неважно. Это нигде не проверится. ну, я правильную печатаю. Попробуем еще раз. Мгм. Ну, чё, красиво. Рустам, интерпретер, узбекский какой, английский? Рустам, интерпретер, русский, узбекский с каким языком? Заходит дальше. Мне за- Алишер Икет, добрый день. Алишер Икет, у вас английско-русский, правильно? Вы с Маликой вместе? Так, русский вижу, английский есть, хорошо. Ирина, интерпретер 1, русско. Рустам, интерпретер, какие языки у вас? Английско-узбекский, да? English вижу, узбекский, да, английско-узбекский. Спасибо. Так, улубек тоже, наверное, в паре. Английско-узбекский вижу, наверное, английский. Окей. Так, вроде бы все сгруппировали.
Теперь по программе смотрите, кого с Apprentice переводить в панелисты. Ирина интерпретер пропала. Пропала панель Ирина интерпретер. Французский, русский. Она совсем пропала. Dear participants, can you please rename with your full name and surname, please? Ирина переводчик. Ее нету. Ирина, поднимите руку, чтобы вас перевести в панель. Ирина в панелистах, вы переводчик? Если да, то Зулю, пожалуйста, переведите ее. Hello, can you hear me? Good morning, yes. This We is can hear Martin you. Chungong here. Good morning. Yeah, Welcome. yeah, it's all okay? Yes. Okay, so when are we starting? Question to the organizer, Zulia, Nigina. Zulia, Nigina. When will start?
Добрый день, коллеги. Как нас слышно, видно? Доброе утро, слышно? Доброе Видно. утро. Да, все, отлично. Тогда мы на связи и будем ждать Татьяну Николаевну. Спасибо. Все, спасибо Спасибо большое. большое. Спасибо. Все переводчики получили панель? У всех все работает? Реле у всех настроено? Будьте уверены. У меня пока не работает. Переводчик французского языка. У вас, видать, включено рядом устройство еще второе. Либо поставьте дальше, пожалуйста. Зулика Хост, переведите, пожалуйста, French Interpreter. Дайте панель. Зуля, пожалуйста, две просьбы по переводчикам. French Interpreter и Relay MP. Зуля, дайте, пожалуйста, перевод французский, French Interpreter. Панель. Уберите с Relay MP английско-русскую панель. Кажется, Зульфия не слышит. Кто еще в зале есть? Попросите, чтобы переводчиками вопрос решили, мы уже перешли к другим вопросам. Потому что время уже 10:03.
Раз. Не слышно. У нас все нормально, спасибо большое, Да, коллеги. слышно. Картинку проверяем. Мгм. Assalomu alaykum muhtaram ishtirokchilar. O'z joylaringizni egallashingizni so'rayman. Texnik xodimlar sizlar tayyormisizlar? Tarjimonlar va texnik xodimlar tayyormi? Viloyatlardagi va Zoom orqali ishtirokchilar hammasi tayyormi? Ekranga ko'rsatasizlarmi, yo'qmi? Коллеги, перевод с узбекского не слышно. Мартин, доброе утро. Мартин, как самочувствие? Good morning, my friend. Hello, Akmal. Good How are you? morning, and Good good to see morning you. to. Welcome from Tashkent. Hello, welcome from Geneva. Thank you, my dear. Demak, boshlasak bo'ladimi? Texnik xodimlar, tarjimonlar. Assalomu alaykum, muhtaram butun jahon konferensiyasi ishtirokchilari. Assalomu alaykum, muhtaram O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Kamalovna. Assalomu alaykum, Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy muvofiqlashtiruvchisi Yuyu janoblari. Assalomu alaykum, hurmatli xalqaro tashkilotlar rahbarlari va vakillari, hurmatli inson huquqlari va yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro, mintaqaviy va milliy institutlar vakillari, hurmatli Birlashgan Millatlar Tashkiloti agentliklarining O'zbekistondagi mas'ullari, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining mamlakatimizdagi loyihalari muvofiqlashtiruvchisi va diplomatik korpus vakillari, muhtaram elchi janob oliylari, hurmatli parlament a'zolari, deputatlar, senatorlar, vazirlar, jahon yoshlari, yoshlar tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlari yetakchilari, xonimlar va janoblar. Global harakatlarga yoshlarni jalb etish mavzuidagi yoshlar huquqlari bo'yicha butun jahon konferensiyasining barcha ishtirokchilarini anjuman tashkilotchilari nomidan samimiy qutlashga ijozat bergaysiz. Fursatdan foydalanib hammangizni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan Xalqaro yoshlar kuni bilan samimiy tabriklayman. O'zbekiston tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres chaqirig'iga javoban inson huquqlari yo'lida harakatga da'vat tashabbusi doirasida va O'zbekiston prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasidagi ilgari surilgan tashabbus asosida o'tkazilayotgan bugungi butun jahon konferensiyasi bevosita yoshlar huquqlariga bag'ishlangan.
Konferensiya 1 yil oldin o'tkazilgan inson huquqlari bo'yicha Samarqand web forumining mantiqiy davomi sifatida yana bir muhim tashabbusni ko'zlaydi. Bu o'rinda albatta yoshlar va ularning huquqlarini himoya qilish masalasida yangi g'oyalar, ustuvorliklar, yechimlar va yangiliklarni muhokama qilish uchun platforma yaratish va umumiy muammolarni birgalikda hal qilish maqsadi haqida so'z bormoqda. Tashkilotchilar tomonidan ishtirokchilarning geografiyasini Yaponiyadan tortib Amerika qit'asiga qadar inobatga olib, butun jahon konferensiyasi ishchi tillar etib 4 ta til tanlangan. Bular o'zbek tili va Birlashgan Millatlar Tashkilotining 3 rasmiy tili: ingliz, fransuz va rus tillari. Bugungi konferensiyamiz xususiyatlari quyidagilardan iborat. Birinchi xususiyati Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan Xalqaro yoshlar kunida o'tayotganida. Ikkinchidan, joriy yil O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilingani munosabati bilan mamlakatimizda birinchi marta o'tkazilgan yoshlar forumi va festivallari millionlab o'g'il-qizlarning hayotida yorqin iz qoldirgan muhim davrga to'g'ri kelganida. Uchinchi xususiyati, konferensiya ishida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va ushbu nufuzli tashkilotning butun dunyodagi tuzilmalari hamda boshqa xalqaro tashkilotlarning oliy darajadagi vakillari ishtirok etayotganida. Va nihoyat 4-chi xususiyati, butun jahon anjumani sayyoramizdagi yoshlarning hayotini yaxshilash uchun global hamkorlikning muhimligini alohida ta'kidlashga xizmat qilishida ham juda xos, o'ziga xos ramziy ma'no bor. Bugungi konferensiyamiz ham shaklan, ham mazmunan o'ziga xos qaytarilmas xususiyatga ega. Shaklan pandemiya tufayli yoshlarga xos va mos axborot texnologiyalarini qo'llagan holda butun jahon konferensiyasi onlayn va offlayn formatlarida o'tkazilmoqda. Mazmunan butun jahon konferensiyasi yoshlar huquq va erkinliklariga bag'ishlanmoqda. Biz konferensiyada ishtirok etayotganlari uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan tuzilmalari, UNESCO, Xalqaro mehnat tashkiloti, migratsiya masalalari bo'yicha xalqaro tashkilot, UNICEF, UNFPA, BMT rivojlanish dasturi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissari hamda uning mintaqaviy vakili, Bishkek ofisining rahbari janob Risher Kamanda, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va boshqa hamkor tashkilotlarning oliy darajadagi vakillariga, yetakchi ekspertlarga, O'zbekistonda akkreditatsiya qilingan diplomatik vakolatxonalar rahbarlariga samimiy minnatdorchilik bildirishga ijozat bergaysiz. Xonimlar va janoblar, butun jahon konferensiya O'zbekiston yoshlari faol ishtirok etmoqda. Mamlakatimizning 14 ta hududidan yoshlar parlamentlari a'zolari, Qonunchilik palatasining yoshlar parlamentining 250 ta a'zosi, Senat huzuridagi yoshlar parlamentining 100 ta a'zosi viloyatlardan bevosita ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari, faol yoshlar, nodavlat yoshlar tashkilotlari yetakchilari, shuningdek 10 dan ortiq oliy o'quv yurtlari, universitetlarining talabalari ham qatnashmoqda. Shuningdek, konferensiyamiz ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilmoqda. Jumladan, YouTube kanali orqali jonli efirga uzatilmoqda. Butun dunyoda yoshlar aholining misli ko'rilmagan darajada 2 milliarddan ko'pchiligini tashkil etmoqda. Bu aksariyat mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham aholining o'sib boradigan katta qismi yoshlardan iborat deganidir.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida va undan tashqarida yoshlar masalasi tez-tez muhokama markaziga aylanmoqda. Ammo global rivojlanish davrida oldinga qarab bir necha qadam natijali qadamlar qo'yish zarurati hamongacha mavjud. Joriy yilning iyun oyida taniqli siyosatchi, Parlamentlararo ittifoqning bosh kotibi Martin Chunkong boshchiligidagi rasmiy delegatsiya O'zbekistonga tashrif buyurdi. Suhbat chog'ida u kishi bir fikrni afsus bilan ta'kidladi. Ya'ni sayyoramiz aholisining yarmidan ko'pini 30 yoshgacha bo'lgan insonlar tashkil etsa-da, butun dunyo bo'yicha yosh deputatlarining ulushi 2.6% ga ham yetmas ekan. Oliy martabali mehmon O'zbekistonda bu ko'rsatkich 6% dan oshganini yuqori baholadi. Fikrimcha, bu katta e'tirof albatta. Parlamentlararo ittifoqning biz parlamentda yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz degan ezgu tashabbusi doirasida ilk bor yoshlar parlamentlari a'zolari bilan xalqaro davra suhbati o'tkazdik. Ushbu tashabbus asosida siyosiy yetuk va faol yosh yigit qizlarimizni milliy parlamenti va mahalliy kengashlar faoliyatiga yanada keng jalb etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres janobi oliylari Xalqaro yoshlar kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida shunday deb ta'kidladi: Men yoshlar vakillariga muzokaralar doirasida ishtirok etishlari uchun yonimizdan joy ajratishni har biringizdan qat'iy so'rayman. Toki ular hamma uchun keng qamrovli, adolatli va barqaror rivojlanishga tayanadigan hayot barpo etish yo'lidagi sa'yi harakatlarimizda imkon qadar bizga yelkadosh bo'lsinlar. Chunki yoshlarning eng yaxshi jihatlaridan biri shuki, ular savol beradilar va adolat uchun intiladilar. Qolaversa, ularning fikri ochiq. Shu munosabat bilan buyuk nemis shoiri, faylasufi Goethe ta'biri bilan aytganda, dunyo olg'a qadam tashlayotgan bo'lsa-da, yoshlar har safar yangidan qadam qo'yishiga to'g'ri keladi. Shu ma'noda barqaror rivojlanish maqsadlariga qanchalik erishishimiz bugungi va ertangi yoshlarga bevosita bog'liq. Shunday ekan, yoshlarning huquqlarini rag'batlantirish va himoya qilishga qanday qilib ko'maklashish mumkin degan savol bundan keyin ham ko'tarilmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Konferensiya doirasidagi muhokamalarning yechimi aynan shu muammolarga qaratilishi kerak degan fikrdaman. Hurmatli xonimlar va janoblar, ijozatingiz bilan yoshlar huquqlari bo'yicha butun jahon konferensiyasini rasmiy ochiq deb e'lon qilaman va endi ochilish marosimiga o'tsak. Fursatdan foydalanib birinchi bo'lib so'zni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Norboyeva Tanzila Kamolinovnaga beraman. Tanzila Kamolovna, marhamat, so'z sizga. Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli Akmal Xolmatovich, hurmatli nufuzli anjuman ishtirokchilari. Bugungi o'tkazilayotgan anjuman juda ham dolzarb, hamma dunyo mamlakatlari uchun muhim bo'lgan masalaga bag'ishlangan, global harakatlarga yoshlarni jalb qilish mavzusida o'tkazilayotgan anjuman. Bu Butunjahon konferensiyasi bizning mamlakatimizni ustuvor davlat siyosatiga to'liq javob beradi. Hozirgina hurmatli Akmal Xolmatovich ta'kidlab o'tganlaridek, bugungi tadbirda jahon hamjamiyatining nufuzli xalqaro tashkilotlarini rahbarlari ishtirok etayotganligi yoshlar masalasi xalqaro miqyosda ham qanchalik dolzarb ekanligini ko'rsatmoqda. Bugungi majlislarimiz, sessiyalarimizda ma'ruza hamda muhokamalarga taniqli ekspertlar, bizim milliy ekspertlarimiz, xalqaro ekspertlarning teng jalb qilinishi ham anjumanimizning yuqori saviyada o'tkazilishidan dalolatdir. Ushbu anjumanda hammamiz uchun muhim bo'lgan
dolzarb fikrlar bildirilishiga va ular asosida biz hamkorligimizning yangi yo'nalishlarini belgilab olinishiga ishonaman. Aziz hamkasblar, sizlarga ma'lumki, bugungi dunyo yoshlari soni 2 milliarddan ortdi. 75 millionga yaqin kishi istiqomat qilayotgan Markaziy Osiyo aholisining ham o'rtacha yoshi 28 yoshni tashkil qiladi. Bu jihatdan Markaziy Osiyoni dunyodagi eng yosh mintaqalardan biri deb aytishimiz mumkin. Salkam 35 million aholisi bor O'zbekistonimizning ham 60% ortig'i yoshlarni tashkil qiladi. Shuning uchun ham yoshlar siyosati yangi O'zbekistondagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2016-yilda imzolangan birinchi qonun ham yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun bo'lganligi bejiz emas. Mamlakatimizda keyingi 5 yilda yoshlar huquqlari va manfaatlariga taalluqli bo'lgan 50 dan ortiq qonunlar, boshqa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinganligi ushbu davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosatning yorqin isbotidir. Hukumat tarkibida O'zbekistonda yoshlar bilan ishlashga mas'ul bo'lgan Yoshlar ishlari agentligi o'z faoliyatini boshladi va bugungi kunda uning hududiy bo'limlari ham o'zini faoliyatini olib bormoqda. Oliy Majlis palatalarida yoshlar parlamentlari tashkil etildi. Xalq deputatlari mahalliy kengashlarda 260 dan ortiq yosh deputatlar faoliyat olib bormoqda. Hozir Akmal Xolmatovich o'zlari qayta aytib o'tdilar. Bizni hurmatli Martin Chunkok janoblari, mana hozirgacha esimizda ularning O'zbekistonga qilgan tashriflari. U kishi juda ham sayyoramiz aholisini, mana hozir Akmal Xolmatovich aytganlaridek 30%ni 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar yarmidan ko'pini tashkil qilishiga qaramasdan butun dunyo bo'yicha deputatlarni soni 2.6%, O'zbekistonda e'tirof qilib 6% dan oshganini aytib o'tdilar. Lekin hozir Akmal Xolmatovich ta'kidlaganlaridek, bu ko'rsatkich bizni qoniqtirmaydi. Biz bu borada demak aniq chora-tadbirlarni amalga oshirib, bizning xalq vakillari sonini oshirish yuzasidan ishlarni olib boramiz. O'zbekistonni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha strategiyasida yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Strategiya asosida har yili qabul qilinadigan davlat dasturlaridagi yuzlab bandlarda yoshlar manfaatlariga oid vazifalar muntazam belgilanmoqda va amaliyotga tatbiq qilinmoqda. Prezidentimiz tomonidan 5 ta muhim tashabbus g'oyasi ilgari surilganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Mana shu tashabbuslar doirasida yoshlarimizni san'at, madaniyat, sport, kitobxonlik, kompyuter texnologiyalarini o'rganishga keng jalb qilish, ularning bandligini ta'minlash bo'yicha mutlaqo yangi O'zbekistondagi tizim yaratildi. Bu yilga mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berilganligini hammamiz bilamiz. Shu munosabat bilan yigit-qizlarimizning bandligini ta'minlash, kasb-hunarga o'qitish, oliy ta'limga jalb qilish, tadbirkorlikka yo'naltirish yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida oxirgi 4 yilda 30 yoshgacha bo'lgan tadbirkorlar soni 5 barobarga ko'payib, hozir ularning soni 500 mingdan ortganligi bizni hammamizni quvontirmoqda. Mamlakatimizda yoshlarning bilim olishlariga katta e'tibor berilmoqda. Agar oliy ta'lim muassasalariga yoshlar qamrovi 4 yil oldin hammamiz bilamiz, buni davlatimiz rahbari bir necha bor e'tirof qilganlar, 9% ginani tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunda ushbu ko'rsatkich 28% ga yetdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sayyoramizda 70 milliondan ortiq yoshlar muqim ish joyiga ega emas. Markaziy Osiyo davlatlarida 16% dan ortiq yoshlar bandligini ta'minlash talab etiladi. Shu sababli prezidentimiz tomonidan Turkmanistondagi mana yaqinda bo'lib o'tgan Avaza milliy sayyohlik hududida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining 3-maslahat uchrashuvida yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratdilar.
Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, butun dunyo yosh avlodining ongi va qalbi uchun kurash davom etayotgan bugungi kunda biz Markaziy Osiyoning kelajagi bo'lgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy va umumiy insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashimiz lozim deb aytdilar. Shu maqsadda kelgusi yili O'zbekistonda Markaziy Osiyo yoshlari forumini o'tkazish taklif etildi. Bunday muloqot maydonini tashkil etish xalqlarimizning yuksak axloqiy qadriyatlari va beqiyos ma'naviy merosini asrab-avaylash, ilg'or va tashabbuskor yoshlar o'rtasida o'zaro fikr va tajriba almashish, kelgusi avlodlarni ulkan maqsadlar hamda amaliy loyihalar atrofida birlashtirish, ezgu va g'oya va istaklarni ro'yobga chiqarishda yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish imkonini beradi. Ishonamanki, bugungi anjumanimizda ham shu kabi ko'plab takliflar ilgari suriladi. Ular yoshlarimiz kelajagining farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Fursatdan foydalanib, men bugungi xalqaro kun bilan hamma hamkor tashkilotlarimizni, xalqaro hamjamiyat vakillarini tabriklayman va konferensiya ishiga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Muhtarama Tanzila Kamalova, nihoyatda rahmat. Avvalambor xalqaro yoshlar kuni bilan tabrikingiz uchun va O'zbekistonda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan yoshlar siyosatining ustuvor yo'nalishlarini va bu boradagi ahvolni, istiqbollari to'g'risidagi fikrlaringiz uchun rahmat. Men bitta narsani aytmoqchiman, mana Senat huzuridagi yoshlar parlamentining 85%ni yosh mahalliy kengashlarning deputatlari tashkil etadi. Mana bu ham, demak, biz quyi palatada ham xuddi shu yo'nalishda ishlarimizni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Muhtaram Butunjahon konferensiyasi ishtirokchilari, endi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres janobi oliylari nomidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy muvofiqlashtiruvchisi vazifasini bajaruvchi Yuyu janobi oliylarga beraman. Marhamat. Thank you, Professor Saidov. Your Excellencies, distinguished guests, speakers, and most importantly, the young people, Assalamu alaikum. It's my great pleasure to greet all participants of the World Conference on Youth Rights on behalf of His Excellency Antonio Guterres, the United Nations Secretary General. I would like to thank the government of Uzbekistan for its continuous efforts and commitment to ensuring the protection of the rights of youth, amplified in the speech of His Excellency, the President of the Republic of Uzbekistan, early this year at the 46th session of the UN Human Rights Council. Distinguished guests, Mr. Antonio Guterres has cautioned the world for facing a triple planetary emergency: a climate crisis, a nature crisis, and a pollution crisis, alongside the pandemic. When addressing the participants of the 10th ECOSOC Youth Forum 2021, he underlined the impact of the pandemic, that some 1.5 billion students have had their education disrupted. As many as 20 million girls may not return to learning when the pandemic is over. And 1 of every 6 young people lost their job. Meanwhile, he laid down the policy framework that guides a collective response. He stressed that the UN's first ever system-wide youth strategy, the Youth 2030, is our commitment to strengthening our work with and for young people. Let me recognize that Uzbekistan is among the 10 fast-tracking countries globally for the implementation of this strategy. As we celebrate the International Youth Day 2021 with the theme Transforming Food System,
Youth Innovation for Human and Planetary Health. I would like to reiterate that such a global effort will not be achieved without the meaningful participation of young people. It's been acknowledged that there is a need for inclusive support mechanisms that ensure youth continue to amplify efforts collectively and individually to restore the planet and protect life. We also need results and a tangible progress, as the Secretary General has requested the UN system to focus on. With great joy, I have witnessed myself in a short span of work in Uzbekistan that young people have actively participated in the response to the COVID-19 pandemic. The establishment of the Youth Parliament, the establishment of the Youth Advisory Board for the United Nations, and the declaration of the year 2021 for health and youth, the ratification of the Convention on Rights for Persons with Disability, and youth engaged for peace and security. And there are numerous policies, programs, and financing instruments that has been established to ensure meaningful youth participation and youth empowerment. I look forward to continuing such a great national effort to unleash the full potential of young people and all young people in Uzbekistan, fulfill their rights, achieving the Sustainable Development Goals, and leave no one behind. I wish all of us a successful event. Thank you. Kat Rahmat. Kattakon rahmat janob Yo janob olilari, avvalambor sizni Xalqaro yoshlar kuni bilan tabrigingiz uchun va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan yoshlar muammolariga berilayotgan ahamiyat hamda 2030-yilgacha Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar strategiyasining ahamiyati va janob Guterrish ta'kidlagandek, mana bugungi kunda biz yoshlar uchun va yoshlar bilan ularning manfaatlarini himoya qilishimiz kerak. Juda ham kattadan katta rahmat. Endi navbatdagi so'zni men Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha bosh komissari Michel Bachelet xonimga beraman. Ular o'zlarini video murojaatlari bilan bizni konferensiya ishtirokchilarini qutlaydilar. Marhamat. I am delighted to be a virtual part of this World Youth Rights Conference on empowering young people to become more involved in public policy. The engagement of young people across all forms of public life is of critical importance at a time when we are facing challenges like the coronavirus pandemic and climate change, which threaten to set back progress towards sustainable development and human rights. Decisions that are made or left unmade today will shape their present and future. The UN guidance note on protecting and promoting civic space makes it clear why maintaining and expanding civic freedoms is central to ensuring sustainable development and social cohesion. Every country needs to be able to count on the broadest possible space for civic action. When every member of society is empowered to contribute and provide feedback about policies, including critical views, decisions can be fine-tuned for greater relevance and efficacy for everyone without discrimination. In their diversity of views, experiences, and needs, a country's people, and perhaps especially its young people, are its leaders' finest and most important resource. Inclusion, transparency, scrutiny, and participation will all make better, more effective policies. They benefit everyone. The COVID-19 pandemic makes this need for greater civic freedoms very urgent. The pandemic will have deep and long-lasting effects on youth. A global survey on youth and COVID-19 that we recently produced with ILO outlined some of its disruptive impacts on education, training systems, and the job market, as well as rising emotional distress. It has generated hunger and poverty. COVID-19 is exacerbating existing inequalities, including those which burden many girls and young women,
as well as many members of ethnic, racial, and religious minorities. This is a time for more, not less, transparency, for more information, for more public debate and discussion that is more open to young people and other activists, and for more responsive governance. We need to respond to COVID-19 with measures that address and prevent inequalities and development deficits in both the short and long term. We need to strengthen social cohesion with measures that uphold justice and respect for everyone, recalling that justice and human rights are the best antidote to extremism and despair. We need to advance resilient, inclusive, greener, and more sustainable societies, as young people across the world rightly demand. We need to seek out ways to strengthen the role of youth in helping all society to build back better. We need to ensure that all policies include the needs and the voices of the young. This conference is an opportunity for young people from across the world, and especially in Central Asia, to share their experiences and for government representatives to listen to them. Uzbekistan became a member of the Human Rights Council for the first time early this year. Its ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in June is also a positive step. I thank the authorities for giving us this opportunity for deep, frank, and fruitful discussion. And I look forward to strong, positive action to empower young people to freely raise their voices and to contribute meaningfully to public policies here and elsewhere in the world. Thank you. Rahmat, Michelle Bachelet xonim nihoyatda 3 ta masalani alohida ta'kidladilar. Birinchi bo'lib mana shu bugungi bizning Butunjahon konferensiyamiz yoshlar ovozini butun dunyoda eshitilishi, milliy hukumatlar tomonidan eshitilishi va ularning imkoniyatlarini yaratish bo'lsa, ikkinchidan pandemiyaning salbiy oqibatlari eng katta ta'sir qilgan aholining qatlami bu yoshlar bo'lib hisoblanadi. Va uchinchisi biz uchun nihoyatda sharafli, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha kengashining a'zosi sifatida o'zining xalqaro majburiyatlarini bajarishligi hamda yaqindagina nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning ratifikatsiya qilib va uni hayotga tatbiq etishi ijobiy qadam ekanligini alohida ta'kidladilar. Nihoyatda katta rahmat, chunki inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarining Jenevadagi qarorgohi ham Bishkekdagi regional ofis ham mana shu konferensiyani tayyorlashda juda katta yordam berishdi. Kattadan katta rahmat demoqchiman. Muhtaram Butunjahon konferensiyasi ishtirokchilari, navbatdagi so'zni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining yoshlar bo'yicha elchisi Jayatma Vikramanayake xonimga beraman. Ular o'zlarini video murojaatlari bilan qutlaydilar. Marhamat. Excellencies, distinguished representatives, fellow young people, good afternoon and warm greetings. It's an honor to be here with you today as the Secretary General's Envoy on Youth. Please allow me to thank the government of Uzbekistan and partners for organizing this important conference to discuss youth rights and involving young people in global action, as well as for their kind invitation to take part in this meeting. This conference is timely as young people today are exposed to some of the most complex challenges in history. Due to the COVID-19 pandemic, millions of young people had their education and skills development disrupted. Global youth unemployment is rising. Consequences of prolonged conflicts and climate change are intensifying, and young marginalized groups, young women, minorities, LGBTQ youth, displaced youth, indigenous youth, youth with disabilities are affected by these issues disproportionately. I am certain that many youth leaders will use this platform to share their lived experiences today, which will hopefully inspire and guide relevant stakeholders tomorrow when developing policies improving youth rights globally. Therefore, I want to use this opportunity to put forward 3 fundamental questions to consider when discussing how to better integrate young people in global action. First, it's important to stress that young people are already on the front lines, promoting human rights, peace, justice, and supporting their communities through recovery from the COVID-19 pandemic.
The question is, which commitments can local, regional, and international institutions make to build synergies with existing youth-led initiatives and better support diverse groups of young people in civic space, financially and politically? Secondly, young people's work on the front lines often come at a high price. Young activists, peace builders, and human rights defenders are often exposed to threats, harassment, and reprisals because of their efforts to challenge the status quo. If we aim to meaningfully include diverse and marginalized youth in global action, how can we prevent these threats from happening and provide sufficient support when these incidents occur? Lastly, young people are tired of tokenistic inclusion. Meaningful, intergenerational, safe processes that consider multidimensional needs and rights of young people are the only way forward. Which actions can be implemented in order to guarantee systemic and continuous participation of young people, especially when shaping legal, administrative, and policy frameworks on youth rights, ensuring that all young people's needs are reflected in these frameworks? The United Nations' first ever system-wide youth strategy, Youth 2030, is an important guide for amplifying youth voices, supporting their access to decision-making processes, and empowering, not just encouraging, youth ownership of human rights, peace and security, and sustainable development goals. However, the success of existing frameworks on the international level depends on the implementation at the country level. As such, I urge relevant representatives of national institutions here today to discuss with young people how to translate that action from global to local levels. We must also remember that if young people do not have access to quality formal and high education, skills development, access to internet and technology, meaningful employment, and protection from discrimination, their potential will not be fulfilled. Therefore, we must first and foremost ensure that their essential human rights are upheld. Ladies and gentlemen, young people are already shaping a more peaceful, just, and sustainable world. The question is, what can we do to support young people and improve these processes? Thank you, and I wish you all the best. Jayatma xonimga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz va mana shu global harakatlarga yoshlarni jalb qilish harakati bo'yicha 3 muhim jihatga e'tibor qaratganliklari uchun va yoshlarning nihoyatda katta salohiyatidan foydalanish hozirgi kunning taqozosi ekanliklari va konferensiyaga bildirgan samimiy xudolar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram Butunjahon konferensiyasi ishtirokchilari, navbatdagi so'zni Parlamentlararo ittifoq bosh kotibi Martin Chunkong janobi oliylarga beraman. Martin bevosita ishtirok etadilar. Hozir Jenevada erta tong bo'lishiga qaramasdan biz bilan birgaliklar. Martin, men sizga so'z beraman. Marhamat. Thank you very much, Professor Saidov, dear friend. Madam Chair of the Senate of Uzbekistan, Mr. Akmal Saidov, member of the IPU Executive Committee, UN Resident Coordinator UU, representatives of various international organizations attending this meeting, members of parliament, distinguished participants, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure and it is an honor for me to join you today on International Youth Day. I wish to thank and congratulate the government of Uzbekistan, the National Human Rights Center, and all their partners for hosting this event and for prioritizing youth and human rights. In June this year, I had the pleasure of visiting Uzbekistan and meeting His Excellency, the President of the Republic, as well as various members of the parliamentary leadership, including my very good friend Tanzila Nabayeva. I was very encouraged to see firsthand the efforts being made to enhance youth rights in the country and on the world stage. Let me use this opportunity to congratulate the government and parliament of Uzbekistan
on these very progressive policies on youth. As many of you know, the Interparliamentary Union is the global organization of parliaments. We represent 179 parliaments and over 90% of the world's population. I'm proud to say that youth empowerment is one of the strategic priorities of our organization. The IPU Youth Movement began in 2010 when parliaments from around the world adopted a groundbreaking resolution on youth participation. I remember it well as I served as secretary of the committee that worked on the text. Parliaments put forward almost 40 proposals on how to ensure greater youth participation in politics. This resolution remains just as relevant today as it was back then. It offers guidance on how to facilitate a better enabling environment for young people to engage in politics, including through education. It also proposes concrete measures to allow more young people to enter politics, such as quotas and the lowering of the age of eligibility for political office. The resolution is the first and only international framework put forward by parliaments on youth, and it has been a cornerstone of the IPU's activities ever since. I hope that this text can serve as a useful resource to help inform a future convention on youth rights. The resolution also led to the creation of the IPU Forum of Young Parliamentarians. In only a few years, this forum has changed the face of IPU and ensured that the voices of young MPs are always included in our work. The newly elected president of the forum, Ms. Sahar Al-Bazar, will be speaking to you later today, alongside the newly elected members of the forum's board from Uzbekistan and Madagascar. Let me use this opportunity to congratulate MP Abdullah Aslanov for his election to the board of the Forum of Young Parliamentarians. GM participants, Victor Hugo once said that nothing in the world is so powerful as an idea whose time has come. I believe that right now, the time has come to realize the idea of empowering young people and entrenching their rights. Our planet is at peak youth, with half the world's population being under 30, as Professor Saidov said earlier in his introductory remarks. Despite these numbers, young people are severely underrepresented in politics. Only 2.6% of the world's parliamentarians are under 30. 37% of chambers of parliament don't even have a single MP under 30 years of age. We need transformative change. All too often, youth participation has been in the streets or today on social media, rather than in formal bodies. Exclusion not only leads to marginalization and a loss of confidence in our political systems, but it is also an incredible waste of ideas and skills. We have a duty to ensure that the political rights of young people are fulfilled. But going further, it is also an imperative for a healthy democracy and for us to tackle the global challenges we all face, like achieving the SDGs. Parliaments are ideally placed to be linchpins for change. As institutions that represent the people, they can bridge youth and their associations to state decision-making. In Parliament, a country's laws and budgets can be crafted to meet the needs and expectations of young people. MPs can monitor their government's performance and hold them to account. Despite these levers of power,
One main challenge I know young people face is that they do not feel that Parliament is easily accessible to them. Having MPs that they can relate to and that understand their particular needs can make all the difference. This is why one of the best ways to promote youth rights is by increasing the number of young MPs in Parliament. This fulfillment of their political rights will allow them to better benefit from other social and economic rights. For many years, the young MPs of the IPU have been devising solutions to empower youth. Their recommendations cover a wide array of subjects, but recently they have narrowed them down to the most critical areas in a new effort to spur action. We call it the I Say Yes campaign. Launched just a couple of months ago, its aim is to help leaders of all ages walk the talk on youth participation. We call on MPs and key stakeholders to take one or more of the 6 pledges chosen by young MPs themselves to be most effective to raise youth participation. Let me mention those pledges here. 1, promote youth quotas. 2, promote aligning the age of eligibility to hold political office with the voting age. 3, support youth channels in Parliament, such as youth caucuses and committees, like the ones that have been established in the Parliament of Uzbekistan. 4, empower youth MPs after they are elected to office. 5, support young aspirants seeking to make it to political office. And finally, 6, promote the campaign throughout Parliament. By fulfilling these commitments, I have no doubt that we will make tremendous headway in further achieving the rights of young people. I am extremely heartened that His Excellency, the President of the Republic of Uzbekistan, the Chair of the Uzbek Senate, and the High Commissioner for Human Rights are among the more than 300 change makers who have joined this campaign so far. Let me use this opportunity to convey my heartfelt thanks to His Excellency, the President of the Republic, for his very strong support for youth promotion and his strong support for the campaign that the IPU has launched. I would like to invite all of those participating today in this very important conference to join us in this movement and to say yes to youth in Parliament. You can do so with just a few clicks on the IPU I Say Yes website. Ladies and gentlemen, whether it is by signing up to a campaign for young people in Parliament or adopting any of the other initiatives being promoted today, we are all aiming for the same objective: to promote and fulfill the rights of young people. John F. Kennedy once said, "If not us, who? If not now, when?" Let this be the moment when we all rise to the occasion to deliver tangible results for young people. Global cooperation is needed, and the IPU stands ready as an unwavering ally in these efforts. I thank you very much for your kind attention and wish you very successful deliberations. Martin Chimkong janob olilari, nihoyatda iliq qutlovlaringiz uchun rahmat. Men shuni ta'kidlamoqchimanki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev parlamentlararo ittifoqning "Biz parlamentda yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz"
degan shiorini to'la qo'llab, bu yil 30-iyunda O'zbekistonda keng nishonlanadigan yoshlar kunida va yoshlar forumida mana shu sizni tashabbusingiz, parlamentlar tashabbusini to'la qo'llab-quvvatlab shunga chaqirdilar. Xuddi shu chaqiriqni qo'llab-quvvatlagan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat raisi Norboyeva Tanzila Kamolovna ham, Qonunchilik palatasi ham to'la qo'llab-quvvatladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan aytishimiz kerakki, bizni butun jahon konferensiyamizda Qonunchilik palatasining yosh deputatlari, shu jumladan parlamentimizning yosh senat a'zolari hamda mahalliy kengashlarning yosh deputatlari ishtirok etishyapti. Bu konferensiya avvalambor yoshlar uchun va yoshlar ishtiroki bilan degan shior bilan ajrashib turadi. Men fursatdan foydalanib bizni yosh deputatimizni parlamentlararo ittifoqning yosh parlamentariylar forumiga a'zo bo'lgan Aslanov janoblarni tabriklagan uchun rahmat deyman. Undan tashqari yana bizni ikkita yosh deputatimiz parlamentlararo ittifoqning ikkita qo'mitasining a'zosi bo'lib ham saylandi. Sizni bitta fikringiz, bizni sayyoramiz yoshlar parlamenti, yoshlar sayyorasi degan chaqiringizni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Katta rahmat. Muhtaram butun jahon konferensiyasi ishtirokchilari, navbatdagi so'zni men Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bosh kotibi elchi Helga Maria Schmidt xonimlarga beraman. Ular o'zlarining video murojaati bilan ishtirok etadilar. Marhamat. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm delighted to participate in this global conference on youth rights and thank the government of Uzbekistan for the invitation. It's a pity we could not gather in Tashkent, but I look forward to visiting the region and meeting with young people there as soon as conditions allow. Engaging young women and men in global action is key to strengthening peace and security. In his February speech to the United Nations Human Rights Council, President Mirziyoyev listed youth among Uzbekistan's top priorities. I commend the President for his commitment to the youth agenda, both internationally and at home. Uzbekistan has undertaken a number of significant initiatives to advance the rights of youth in the country. They include declaring 21 the year of supporting youth and protecting the health of the population, developing a state youth policy, and establishing the Youth Affairs Agency and Commission on Youth Issues, as well as a youth parliament. I congratulate Uzbekistan for these positive developments. Supporting younger generations is a common goal of both Uzbekistan and the OSCE. As OSCE Secretary General, I'm a firm believer in engaging with youth. Today, our efforts are more important than ever because young people are among those most affected by the socioeconomic impact of the COVID-19 pandemic. Young women in particular face increased barriers to economic opportunities. They are more vulnerable to discrimination and domestic violence. Meanwhile, young people everywhere continue to advocate for decisive action on economic and social rights, climate change, and gender equality. These are all critical issues affecting our security and stability. I strongly believe that only by engaging youth will we find sustainable solutions for today's and tomorrow's challenges. That is why the OSCE is actively engaged with youth in Central Asia. The OSCE Academy in Bishkek fosters regional security dialogue and provides advanced education and research training for young professionals from Central Asia, Mongolia, Afghanistan, and beyond. The annual Model OSCE Conference, including the first ever such conference held in Uzbekistan last year, gives young participants the opportunity to learn about negotiation and diplomacy in a multilateral context. The OSCE also supports the Central Asia Youth Network, which brings together future leaders from across the region
to discuss key challenges to comprehensive security and how the OSCE can help address them. Later this year, the OSCE will launch the Youth Digital Roundtable Series, an exciting initiative to share experience about youth inclusion policies and programs. We expect that this platform will help build synergies and more coordinated action to advance youth participation in the OSCE region. At the OSCE, we have come to appreciate that our efforts to promote peace and security can be effective only if we foster genuine dialogue with youth. So in closing, I wish to address the young women and men taking part in today's discussion. The OSCE wants to engage you as partners because the challenges facing our region today affect you too. You should have a say in how we tackle contemporary challenges, since what happens now will shape the future, and the future belongs to you. So make your voices heard. Thank you. Xonim katta rahmat sizni iliq kirish so'zlaringiz uchun hamda O'zbekiston hukumati tomonidan yoshlarga oid siyosatni olib borayotgan va tashabbuskorliklarini e'tirof etganingiz uchun. Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti uchun ham yoshlar muammosi eng muhim muammolardan ekanligi va Markaziy Osiyoda yoshlarni raqamli davra suhbatlarini boshlangani ham nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Juda ham katta rahmat. Biz keyingi yil ham mana shu Prezident Mirziyoyevning takliflari bilan Markaziy Osiyo yoshlari forumini o'tkazishga ham sizni taklif etib qolamiz. Muhtaram Butunjahon konferensiyasi ishtirokchilari, navbatdagi so'zni men Osiyo Parlament Assambleyasi bosh kotibi Muhammad Rizo Majidi janoblariga beraman. Ular o'zlarining video murojaatlari bilan ishtirok etadilar. Mahraman. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, ladies and gentlemen. I am delighted to have the privilege of attending this August conference. Allow me to thank the organizers of this important conference, most particularly His Excellency Professor Ahmed Saidov, First Deputy Speaker of Legislative Chamber of the Oily Majlis, and Her Excellency Tanzila Narabayeva, the Honorable Chairperson of the Senate of the Oily Majlis of the Republic of Uzbekistan, for their admirable initiative providing this great opportunity to share our views on such an important issue in partnership with the United Nations. The government and parliament of the Republic of Uzbekistan really deserve to be commended for their global visions on young people and their rights. Mr. President, distinguished colleagues, this is really an honor for me to join you and exchange our views on the theme of this conference. As you are aware, the Asian Parliamentary Assembly encompasses an extensive category of membership from the most densely populated continent of Asia with diversity of cultures. From this perspective and other related aspects, the APA has the potential as a vitally important parliamentary platform to give further momentum to parliamentary diplomacy and address many concerned issues in cooperation with other regional and international representative institutions, particularly with the IPU in the matter of youth and their rights. Dear colleagues, this conference is intended to address issues of the youth and their rights, and I would like to seize this valuable opportunity to touch on this issue briefly. As you are aware, we are living in a youthful world, and more than half the global population is under 30 years of age. These rich human resources have the highest share in today's action.
Therefore, it is highly important to pay due attention to youth physical and psychological health, as they play a crucial role in the sustainable development. In this regard, involving this group of population in political, economic, and social decision-making, especially in young populated countries, is obviously more significant. Youth are a largely untapped resource that has much to contribute to efforts to tackle global issues. Youth are not a passive group waiting for resources and opportunities to be handed to them. They want to make a better life for themselves. However, lack of adequate investment in youth, challenges related to globalization, and other changes in the world economy are contributing to the currently unfavorable context for youth development and participation. According to a report by the Asian Development Bank, more than half of the global youth population is living in Asia and the Pacific region. These young people are considered to be an asset and opportunity for the region to achieving its development goals. Like other social groups, young people have a legitimate rights and important role in society. Some believe that young people are a group whom perceived as being incapable of making decisions on their own. Participation of the youth in the affairs of their societies needs considering the different dimensions of their life, from family, education, health, employment, activities in political and social processes, to involving in elections and active participation in decision-making. Therefore, if we are to support and encourage young people to participate in public life, including elections, we also have to provide them with more complex information on how to participate. In fact, young people have the right not just to vote, but also to be elected. Experience demonstrates that young people in every part of the world are eager to participate in community building activities if given the chance. What is missing is not their motivation or interest, but the investment in all high-quality structured opportunities through which they can make strides toward improving both their own lives and the world around them. No doubt, young generations should be considered as the driving force behind each and every country's sustainable development. Policymakers should invest in improving the mental and physical health and the nourishment of the builders of tomorrow's societies. They should also empower the next generation through life skills education and the use of the new technologies in their societies. Dear colleagues, ladies and gentlemen, much to our regret, this resourceful wealth of our time was seriously damaged in the aftermath of the outbreak of COVID-19 crisis. This global pandemic has led to deepen a learning crisis that already existed, with millions of young people not developing the skills that will enable them to get a good job, start a business, and engage in the development process of their community. Unfortunately, this unexpected, alarming situation deprived young people from certain valuable opportunities which could be otherwise ahead of them, and
disparately limited quality and levels of their access to education and skill development challenges for the growing part of the world population who are demanding and deserve access to learning. The COVID-19 pandemic severely disrupted education, affecting students in varying degrees across developing Asia. This devastating situation, marked by a global recession, disproportionately impacted young people working in various economic sectors and left nearly 1 billion young people out of education. Under such circumstances, all hopes were deemed to achieve the goals of sustainable development. However, one should keep in mind that young people have displayed great resilience and came up with solidarity initiatives on an impressive scale, though heavily affected by this crisis. This conference and similar events at regional and international levels are definitely served as appropriate platforms for exchange of views to address challenges facing young generation as part of the collective measures to better address their issues as a recovery response to their problems. In conclusion, dear colleagues, ladies and gentlemen, I would like to reiterate that COVID-19 has disrupted the very socioeconomic foundations of various societies with devastating impact on education, mental health, career prospects, safety, and personal development of young people worldwide. It is therefore more important than ever that governments, policymakers, academics, business leaders, and civil society come together to find innovative ways of supporting communities and providing hope to younger generations. Thank you very much for your kind attention. Rahmat. Muhammad Rizo Majidi janoblari sizni qutlovlaringizni rahmat deb qabul qilamiz. Hamda siz juda to'g'ri ta'kidladingiz. Bugungi kundagi jahon yoshlari bu o'zgarishlarning passiv kuzatuvchilari emas, ayniqsa barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishdagi faol ishtirokchilari bo'lib qolishlari kerak degan da'vatingiz hamda dunyo yoshlarining 50% hozirgi kunda Osiyo va Tinch okeani mintaqasida yashayotganligini ta'kidlaganingiz nihoyatda to'g'ri. Sizga kattadan katta rahmat yaxshi tilaklaringiz uchun. Muhtaram Butunjahon konferensiyasi ishtirokchilari, navbatdagi so'zni men Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti Parlament assambleyasi prezidenti Margarita Sederfeld xonimga beraman. Ular bugun biz bilan bevosita muloqotda onlayn tarzda ishtirok etadilar. Marhamat Sederfeld xonim. Microphone, please. Thank you. Thank you very much, Mr. Saidov. Excellencies, ambassadors, dear participants. First of all, I would like to express my thank you to the President of Uzbekistan to arranging this important conference. I would also like to send my best wishes to the Uzbekistan delegation to the OSCE Parliamentarian Assembly for good cooperation. It's my pleasure today to take part in this important conference, and I thank you very much for inviting me. I would have been delighted to be in Uzbekistan, but it wasn't possible. Right now, I'm in Sweden, in the very northern part of Sweden, in the mountain area, and it's a lovely early morning here. I have had the pleasure to visit Uzbekistan
when it was the parliamentary election in 2019 as an observer, and I look forward to visit Uzbekistan again in my capacity as president of OSCE Parliamentary Assembly. But in the meantime, I am pleased that we have the technology to work with, and it's possible to take part in this conference wherever you are in the world. I note in particular the efforts that Uzbekistan continue to make in supporting and empowering youth. This is a priority that should be shared by all our member countries in OSCE. Indeed, the coronavirus pandemic continue to have a strong impact on youth all across the globe. I think here, of course, of the loss of elderly family members, teachers, and others, but also the impact that COVID have had on the society as a whole. Even though young people are less likely to suffer from the virus in health terms, the broader COVID-19 crisis have had a disproportionate negative effect on younger people. I think here about education and school that have been closed. Students have been asked to study online. Some have not even been able to take their courses. Also, young people are just entering the labor market. Maybe there haven't been enough jobs. Maybe they have had to leave their job. It's not a good start of the life. But also activities outside of school, including sports or gathering for young people, have been cancelled. And I think it's important for us to keep this in mind when we are talking about the young people's situation, to promote, to go back again to a normal life and how to make the effect of the COVID-19 limited. As all sectors of the economy have had to find savings, this has also very often been on the expenses of the youngest people in the society. And this is also an important issue for us as politicians to have in mind and secure that there are resources for the young people. And I am looking forward at the situation from a broader perspective. And you will notice that in every country, in a whole generation of young adults has come of age between the global financial crisis and the COVID-19 pandemic. I mention this because I see it as one important issue for us as politicians to keep in mind. The succession of major crises has also had a clear social impact and affected readiness and the ability of younger adults to enter education, labor market, and social life. So it's not only about financial resources, it's also about political will. Considering this, it is urgent that we do not add a crisis of representation on top of these social and economic difficulties. We must remain careful that this crisis does not contribute to further alienating a whole segment of our population, to undermining the confidence of young people in our institutions and turning them away from public life. Instead, we must do all we can to harness the energy of young people to bring the changes we all seek. The younger generation can provide answers to many global changes. Not alone, but we have to let them in our rooms and to take part at the table. On climate change, for example, their commitments is extraordinary. And as I'm sure several of you knows about Ms. Greta Thunberg, a very young Swedish woman who have taken part all over the world and met with the international leaders, have held a speech at UN, and are taking a leadership when it comes to the climate change.
And I think much more of our younger generation can take a step forward and contribute to a better world. In order to realize the vision of the younger people, it's important that we as elderly and who have the possibility that we empower younger generations. We can do this by encouraging young people to invest time and energy in youth associations, civil society organizations, and political parties. But ultimately, what is needed is real influence through inclusive representation in all stages of decision-making. Unfortunately, younger people continue to be underrepresented in our national parliaments. In the OSCE Parliamentary Assembly, we are seeking to address this challenging by providing platforms for networking and discussion for younger members. We organize meetings and seminars to ensure that younger parliamentarians are better represented in multilateral organizations. But there is still much more that we can do to strengthen youth political dialogue, capacity building, and the sharing of best practice through mentorship programs. And this is why in the coming weeks, I am creating a new portfolio for a special representative on youth within the OSCE Parliamentary Assembly. I hope this will provide a focal point to further streamline our efforts to promote meaningful youth engagement in our discussions and include youth perspectives and considerations in our debates and activities. I wish you a very interesting and fruitful discussions today and tomorrow. And I look forward to take part of what have been the outcome of the conference. Because, as I said, the participation of young people in the society is one of the most important issues for the future. Thank you very much for giving me the floor. Kattakon rahmat, Sadivat xonim, Shvetsiyada erta tong bo'lishiga qaramasdan biz bilan bugun bevosita muloqotda bo'lganingiz uchun va butun jahon konferensiyasi ishtirokchilariga samimiy tilaklaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Siz juda to'g'ri ta'kidladingiz. Yoshlar muammosini faqatgina parlamentlar, ijroiy hokimiyat yoki davlat organlari bajara olmaydi hamma muammolarni. Shuning uchun yoshlar muammolarini hal qilishga fuqarolar jamiyatining institutlari, nodavlat tashkilotlari keng jalb qilinish kerak. Siyosiy partiyalar ham bu muammolarga alohida e'tibor berish kerak. Yana shuni ta'kidlamoqchimanki, O'zbekistonning parlament a'zolari Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasida faol ishtirok etishadi va O'zbekiston deputatlar delegatsiyasida albatta yosh deputatlar, faqatgina erkaklar, balki gender tenglikni ham ta'minlab ishtirok etishiga ta'minlaymiz. Yana bir marta sizni nihoyatda qiziq fikrlaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Muhtaram butun jahon konferensiyasi ishtirokchilari, navbatdagi so'zni men Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya kotibi, ijroiya qo'mita raisi Sergey Nikolaevich Lebedevga beraman. Ular video murojaatlari bilan ishtirok etadilar. Marhamat. Уважаемые участники конференции, дорогие друзья, от имени Исполнительного комитета СНГ я искренне рад приветствовать вас в связи с проведением такого значимого мероприятия, как Всемирная конференция по правам молодежи. Прежде всего, хотел бы отметить и поддержать активную деятельность Республики Узбекистан в области прав человека и выдвигаемые страной международные инициативы, касающиеся молодежи. Данный форум, направленный на развитие глобальной дискуссии о роли молодого поколения в достижении целей устойчивого развития, является наглядным этому примером. В этом году исполняется 30 лет со дня основания Содружества независимых государств, которое всегда уделяло и уделяет приоритетное внимание развитию межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере. Мы неоднократно отмечали, что еще в 1993 году в одном из первых документов Содружества
В уставе СНГ было указано на необходимость обеспечения прав человека и основных свобод для всех, без различия роли, расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных убеждений. А принятый 26 мая 1995 года Конвенцией Содружества независимых государств о правах и основных свободах человека закрепила практически весь перечень гражданских, политических и социально-экономических прав человека. Среди наиболее важных документов СНГ, обеспечивающих права граждан, в том числе и молодых, могу назвать Конвенцию о стандартных демократических выборах избирательных прав и свобод, Стратегию здоровья населения государств СНГ, Концепцию развития образования, Конвенцию о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей. На это же направлены действующие в наших странах стратегии международного молодежного сотрудничества, в основе которой лежит представление о том, что молодежное сотрудничество является важным фактором обеспечения эффективного социально-экономического развития и научно-технического прогресса государств СНГ. Отмечу, что этот концептуальный документ подготовлен с учетом молодежной стратегии ООН «Молодежь 2030». Обновленные в 2020 году концепции дальнейшего развития СНГ также нацеливает на создание благоприятных условий для образования, профессионального, научного и творческого роста молодежи как самые надежные инвестиции в прогресс и модернизацию общества. Предусматривается создание разноплановых механизмов, направленных на вовлечение молодых граждан в реализацию проектов и программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений. В частности, предполагается включение представителей общественных молодежных объединений наряду с руководителями государственных органов управления, ведающих вопросами молодежной политики, в состав Совета по делам молодежи государств-участников СНГ. У нас ежегодно проводится форум молодежных общественных объединений, молодежный межпарламентский форум СНГ, а с этого года и молодежный форум по целям в области устойчивого развития. Востребованной является также деятельность сетевого университета СНГ, объединяющего 39 ведущих университетов из 9 стран Содружества и способствующего развитию академической мобильности студентов и преподавателей. Разрабатывается также положение о международном проекте «Молодежные столицы СНГ», реализация которого призвана укрепить взаимодействие стран по развитию молодежной инфраструктуры и расширению прав молодежи во всем их многообразии. Новые возможности для молодых спортсменов открывают игры стран СНГ, которые планируется провести 4-11 сентября этого года в Казани. Важной задачей, уважаемые друзья, сегодняшнего дня и на перспективу для нас, безусловно, является поддержка позитивного общения молодежи в интернет-пространстве. Совместные проекты в данной области регулярно реализуются в большинстве стран СНГ. При этом активное использование возможностей интернета в условиях ограничений, обусловленных пандемией коронавируса, позволяет нам несколько расширить число площадок для международных молодежных контактов и сотрудничества. Уважаемые участники конференции, сегодня мы отмечаем позитивный вклад молодых людей в экономическое и социальное развитие стран Содружества. Один из убедительных примеров тому – активная и многоплановая деятельность молодых волонтеров наших стран по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Стремление к инновациям и энергии перемен, свойственные молодым, является залогом устойчивого развития государств-участников СНГ и Содружества в целом. Я хочу искренне пожелать вам, дорогие друзья, мира и здоровья, плодотворных дискуссий, взаимопонимания и конструктивного сотрудничества на многие-многие годы. Sergey Nikolaevich, judayam katta rahmat, samimiy murojaatingiz va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi
tomonidan olib borayotgan ishlar, bu sohada qabul qilingan nihoyatda yoshlarga oid strategiyalar bu juda ham muhim. Haqiqatan ham bu yil ham mustaqil davlatlarimizning 30 yilligi hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligining 30 yilligini nishonlaymiz. Biz bu yerda masalan O'zbekiston o'tgan yildan boshlab mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentaro assambleyasining ham teng huquqli a'zosi sifatida ishtirok eta boshladi. Bu yerda bizning yosh deputatlarimiz va senatorlarimiz ham faol ishtirok etishadi. Muhtaram Butunjahon konferensiyasi ishtirokchilari va qutlovlardagi eng oxirgi so'zni men Xalqaro mehnat tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori Olga Vladimirovna Kulayevaga beraman. Ular bevosita o'zlarining murojaatlari bilan ishtirok etadilar. Marhamat, Olga Nikolayevna, so'z sizga. Благодарю вас, господин Саидов. Надеюсь, меня хорошо слышно. Уважаемая Тандира Камаловна, уважаемые члены парламента Республики Узбекистан, дорогие коллеги из системы ООН, представители международного сообщества и, конечно, представители того поколения, о котором мы сегодня говорим. Приветствую вас от имени Международной организации труда, ее генерального директора Гая Райдера, и благодарю за предоставленную нам возможность сегодня выступить перед вами на этой интереснейшей конференции. Молодость – это, конечно, время возможностей. Все дороги хороши, выбирай на вкус, вся жизнь впереди. Но мы отлично понимаем, что в наше непростое время эти возможности не реализуются автоматически. Конечно, выбор будущего в руках молодых людей. Наша с вами задача в рамках тех полномочий, которые на нас возложены, создать условия для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал. Но если говорить о перспективе Международной организации труда, то это в первую очередь сфера социально-трудовых отношений. И, конечно, эффект пандемии, о котором говорили буквально все выступающие, мы тоже не можем обойти его вниманием. Кризис не пожалел ни одну возрастную группу. По молодежи, с точки зрения социально-экономических отношений, он нанес как минимум двойной удар. Как уже здесь было неоднократно сказано, прерывались возможности качественного образования и, конечно, осложнялся значительно выход на рынок труда или переход от одной работы к другой. И поэтому в фокусе той политики, которую сейчас продвигает наша организация, молодежь занимает особое место. 2 месяца назад, в июне, Международная организация труда впервые в своей истории провела свою международную конференцию труда ежегодно. Мы выключим перевод. Мы хорошо слышим, Ольга Николаевна. Вы хорошо слышны. Отлично, спасибо. Владимировна, кстати. Так вот, в июне впервые в своей истории Международная организация труда была вынуждена провести международную конференцию труда в виртуальном формате. Тем не менее, удалось принять итоговый документ. Это глобальный призыв к действиям всем нашим странам-членам, и Узбекистан тоже в этой работе участвовал, по восстановлению после кризиса, ориентированному на человека. Молодежи там уделяется, конечно, особое внимание. Я позволю себе зачитать ту часть, которая это касается. Мы призываем поддерживать качественное образование, профессиональную подготовку и достойный труд молодежи в целях максимального использования ее потенциала как источника динамизма, таланта, творчества и инноваций в сфере труда и как движущей силы в формировании лучшего будущего сферы труда. Узбекистан в этом плане богатейшая страна. Это страна с глубокой многовековой историей, и при этом она очень молодая. Конечно, молодежь – это главное богатство страны. И для того, чтобы такую политику выстроить, все предпосылки у Узбекистана есть. В отношении прав в сфере труда Узбекистаном ратифицированы все 8 основополагающих конвенций МОД, то есть правовая база для этого создана. Мы знаем, что много лет наше с вами сотрудничество было сфокусировано на преодолении детского труда и принудительного труда. Сейчас прогресс Узбекистана в этом плане признан международным сообществом, и страна идет по пути реформ
серьезнейших реформ социально-экономической сферы. Ежегодно сотни тысяч молодых людей выходят на рынок труда, поэтому акцент нашей с вами работы, фокус сотрудничества, он смещается в другие сферы. И это в первую очередь, конечно, содействие занятости, которое теперь вот становится основным направлением нашей работы. МОД поддерживает Узбекистан в разработке стратегии занятости, где, конечно, естественно, интересы молодежи стоят на одном из первых мест. Мы работаем вместе над тем, чтобы совершенствовать национальные институты, государственную службу занятости. Там еще колоссальный потенциал реализации программ, специально написанных для этой группы населения, для молодых ребят. Мы помогаем Узбекистану совершенствовать национальную инспекцию труда. Конечно, работаем вместе в области совершенствования системы социальной защиты, потому что в любой период своей жизни человек любого поколения, молодой человек, должен быть застрахован от сложностей, с которыми он сталкивается в развитии своей карьеры. Для молодежи это переход от учебы к работе, а потом и переход от работы к работе. И вот Узбекистан сейчас формирует, совершенствует уже ту систему, которая у него исторически была, которая теперь приспосабливается к новым рыночным условиям, в которых страна действует. Из тех технических действий, которые мы вместе осуществляем, остановлюсь только на одном. Мы, конечно, поддерживаем инициативу Министерства занятости по созданию сети центров профессиональной ориентации. Предсказание будущего задача непростая. Очень сложно определить, какие профессии будут востребованы. И очень важно молодому человеку, молодой девушке правильно выбрать свой путь, чтобы потом это послужило хорошей площадкой для замечательного карьерного роста. Поэтому вот систему сбора и совершенствования информации о рынке труда мы тоже делаем вместе. Конечно, было бы очень интересно услышать голоса представителей молодежи. Надеюсь, что сегодняшний форум такую площадку нам всем предоставит. Еще раз поздравляю вас всех с Днем молодежи, с этим прекрасным праздником, и благодарю организаторов за эту отличную инициативу. Спасибо. Спасибо, Ольга Владимировна, за ваши поздравления, за ваши искренние вступительные слова. Вы правильно отметили, что молодежь – это главное богатство Узбекистана, и мы высоко оцениваем наше конструктивное сотрудничество с Международной организацией труда, в особенности в искоренении детского труда, принудительного труда и по всем направлениям реализации своих международных обязательств Узбекистана в рамках международных конвенций ООН, конвенции МОД, взятие на себя обязательства в этом направлении. Мы будем и впредь очень тесно сотрудничать с вашим бюро, а также Международной организацией труда. Еще раз большое спасибо. Xonimlar va janoblar, men barcha ishtirokchilar e'tiborini tashkilotchilar tomonidan tayyorlangan konferensiyaning rasmiy veb-saytiga qaratmoqchiman. Mana bu hamma tashkilot tomonidan hamma ma'lumotlar saytda yoshlar huquqlari, inson huquqlariga oid 10dan ortiq videorolik, rasmiy hujjatlar va adabiyotlar joylashtirilgan. Bundan tashqari Butunjahon konferensiyasi 2 kun davomida 3 ta yalpi hamda 3 ta parallel sessiyalar doirasida o'z ishini davom ettiradi. Konferensiya natijasida sifatida yoshlar huquqlariga oid deklaratsiya qabul qilinishini rejalashtirmoqdamiz. Ushbu hujjat loyihasi ham veb-saytda qo'yilgan. Barcha ishtirokchilardan mana shu konferensiyaning yakuniy hujjati bo'lmush deklaratsiya bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirishlarini so'rab qolamiz. Men shu o'rinda alohida ta'kidlamoqchimanki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning so'nggi yillardagi mana shu yoshlarga oid xalqaro darajadagi 4 ta tashabbuslariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Birinchi tashabbuslari bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar huquqlari bo'yicha konvensiyasini ishlab chiqish va qabul qilish. Ikkinchisi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi lavozimini joriy etish. Uchinchidan, Markaziy va Janubiy Osiyo yoshlari kengashini tashkil etish
va to'rtinchisi keyingi yilda Markaziy Osiyo yoshlari forumini o'tkazish tashabbuslari bilan chiqqanlar. Men konferensiya ishtirokchilaridan mana shu tashabbuslarga ham munosabat bildirishlarini so'rab qolardim. Takliflar va savollarni konferensiyaning chati yoki veb-sayt orqali berishingiz va yuborishingiz mumkin. Endi men navbatdagi birinchi sessiya moderatorlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy muvofiqlashtiruvchisi vazifasini bajaruvchi janob Yu janoblariga hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining yoshlar masalalari bo'yicha komissiyasi raisi hamda parlamentlararo ittifoqning yosh parlamentariylar forumi a'zosi Abdulla Aslonovga bermoqchiman. Butun konferensiya ishtirokchilarini va barcha yoshlarni anjumanning ishida faol ishtirok etishlarini so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Marhamat, moderatorlar, so'z sizda. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli bugungi konferensiya ishtirokchilari, Akmalxon aka katta rahmat. Hurmatli Tanzila Kamalna. Avvalambor birinchi yalpi majlisda moderatorlik qilayotganimiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va bugungi birinchi yalpi majlisda men bilan birgalikda BMTning O'zbekistondagi doimiy muvofiqlashtiruvchi vazifasini bajaruvchi Yunu janoblariga ham qutlug'lar bo'lsin. Birinchi yalpi majlisimizning mavzusi bu COVID-19 ni yoshlarning zaif qatlamlariga ta'siri sharoitida barqaror rivojlanish va milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda yoshlarning rolini kuchaytirish mavzuda bo'ladi. Ushbu sessiyamizda mahalliy, milliy, mintaqaviy va xalqaro darajadagi yoshlarning vakillarining sa'y-harakatlari, ularning o'zaro hamkorligi va sherikligini ushbu mavzular kabi, ya'ni COVID-19, ya'ni COVID-19 inqirozini oldini olish va nazorat qilishda yoshlarning rolini oshirish, yoshlar tashkilotlarining salohiyatlarini kuchaytirish muhokama qilinadi. Va ushbu sessiyamizning asosiy savollaridan biri bo'lib, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda yoshlarning jalb qilishning muhim mexanizmlarini, nimalardan iboratligi, yoshlar tarmoqlarining hamkorligi, barqaror rivojlantirish maqsadlarini amalga oshirishda qanday yordam berishligi, yoshlarning COVID-19 pandemiyasi va pandemiyadan keyingi davrdagi huquqlarini ta'minlashdagi kabi masalalarda nimalardan iboratligini muhokama qilib olamiz. Ushbu yalpi yig'ilishimizda asosiy ma'ruzachilar 4 nafar va ma'ruzalar 3 nafar iborat hozirgi kunda va iltimos qilardik reglament, ya'ni asosiy ma'ruzachilarimizga 10 daqiqagacha va ma'ruzalarga 13 daqiqagacha qo'yishimizda va shu bilan birgalikda bugungi Zoom orqali o'tayotgan yalpi majlisimizda hozir hududlardan 400 dan ortiq yoshlar vakillari ishtirok etmoqda va muhokamada ushbu yoshlar vakillaridan iltimos qilardik faol qatnashib bugungi spikerlarimiz va shu bilan birgalikda bugungi konferensiya mehmonlariga o'zlarining taklif, tashabbus va savollari bilan ishtirok etsalar maqsadga muvofiq bo'lar edi. Agar ruxsat bersangiz, bugungi birinchi ma'ruzachimizning mening ko-moderatorim Yu janoblari e'lon qilsalar. Marhamat. Assalamu alaikum again. My name is Yu. I'm the interim resident coordinator for Uzbekistan of the United Nations. I'm really excited to welcome the panel and speakers to join this very important session. Especially the panel members and speakers are with very diverse background and many are young people themselves. So I cannot wait to be inspired by all of you in the next 1 hour. So with that, without further ado, let me introduce the first speaker, Otabek Abdulajab Lilov. He is the UN Youth Advisory Board member, as well as a UNAIDS volunteer in Uzbekistan. He is currently the 4th year student at the Tashkent
University of Information Technologies. And in 2015, he started working as the volunteer at UNICEF and currently a member of the advisory board for the United Nations and a trainer for UNAIDS in Uzbekistan. So, Otabek, the floor is yours, please. Здравствуйте, уважаемые участники и гости конференции. Меня зовут Атабек, мне 24 года. Я живу с ВИЧ с 11 лет, и вот уже 13 лет принимаю АРВ-лечение. Для меня и тысячи других молодых людей это возможность жить активной жизнью и строить будущее. Мы уверены, что оно у нас будет ярким, насыщенным и здоровым. Сегодня это возможность благодаря государственной поддержке. Для нашего будущего предстоит многое сделать сегодня, и без вашей поддержки нам не справиться. Как сделать так, чтобы наши голоса были услышаны? Пока я готовил эту речь, у меня был большой список проблем, о которых я бы хотел рассказать вам. Но мне было очень сложно выбрать из них самые главные. Все проблемы очень важны. Я сегодня упомяну вам только некоторые из них, которые нужно решать срочно. Но самое главное, я расскажу вам об одном ключе. Ключ, который, как мне кажется, откроет нам двери к проблеме, откроет нам двери к решению многих проблем одновременно. И об этом ключе я расскажу вам в конце. А теперь о самых срочных проблемах. Последние 6 лет я являюсь волонтером молодежных программ по профилактике ВИЧ и поддержке молодых и подростков, людей, живущими с ВИЧ. В результате бесед с моими друзьями и ВИЧ-позитивными молодыми людьми выяснилось, что карантинные меры связи COVID-19 ограничили доступ к жизненно необходимым лекарствам и медицинской помощи, в связи с чем ухудшилось их состояние здоровья. Проявились вторичные заболевания, в том числе туберкулез. На фоне сниженного иммунитета у многих из них COVID протекал в осложненной форме. Отсутствие встречаться в группах поддержки для молодых и подростков, живущими с ВИЧ, негативно повлияло на психическое здоровье и состояние благополучия. Это все усложнило до того непростую проблему стигмы и дискриминации, изоляции и стигмы, с которой сталкиваются практически все молодые люди, которые живут с ВИЧ. К примеру, был случай, когда молодая девушка с ВИЧ-статусом была принята на работу, но при прохождении медицинского осмотра ей было отказано. В соответствии с национальным законодательством она имела полное право продолжать работу. Стигма и дискриминация являются причинами, почему мои друзья, которые живут с ВИЧ, и другие молодые люди до сих пор боятся рассказывать своим друзьям о ВИЧ. И это зачастую остается тайной среди семьи. Узбекистан уделяет большое внимание достижению целей устойчивого развития, обеспечению доступа к основным услугам и ресурсам, улучшению качества жизни людей, особенно тех, кто представляет уязвимые группы населения. Это люди с инвалидностью, с хроническими заболеваниями, в том числе людей, живущими с ВИЧ. Нас всех заботит наше будущее. Мы хотим свободно выбирать профессию, учиться, строить семьи, помогать другим молодым людям и приносить пользу своей стране, не подвергаясь к осуждению и дискриминации, как это делают сотни тысяч людей по всему миру. А вот теперь я открою вам ключ, о котором говорил в начале своего выступления. Не относитесь к нам как к проблеме. Мы часть ее решения. От лица всех подростков и молодежи из уязвимых групп, включая моих друзей с ВИЧ-статусом, хочу еще раз вам сказать, мы такие же активные, образованные. У нас есть идеи, как сделать наш мир, нашу страну лучше, как внести свой вклад в достижение целей устойчивого развития. Мы хотим участвовать в создании мира
мира, в котором нам предстоит жить, мира, в котором все люди живут с достоинством, вне зависимости от ВИЧ-статуса или другого диагноза. Мы готовы создать такой мир и приглашаем вас к сотрудничеству. Спасибо. Thank you so much, Otabek. I thank you for voicing on behalf of the vulnerable young people, one of the vulnerable groups for persons living with HIV. And allow me also to flag out one key message to the duty barriers, especially to do with the vaccine as one of the key strategies to fight the pandemic, and accessing to vaccine by people with HIV, living with HIV. I do wish that the concerned ministries will take into that account, especially the most recent recommendation of the World Health Organizations, as well as other key health partners around vaccination access to by a vulnerable population, including persons living with HIV. I look forward to that positive review of the global guidelines. So with that, let me pass the floor back to my co-moderator. Thank you. Rahmat, thank you very much. Katta rahmat ma'ruzangiz uchun, juda jonli va juda ko'p yoshlarimizga, xususan O'zbekiston yoshlariga bir maktab bo'ladigan va stimul bo'ladigan ma'ruzangiz uchun. Ruxsatlaringiz bilan keyingi ma'ruzaga navbatni bersak, bu kishi Rossiya Federatsiyasining inson huquqlari bo'yicha vakili Tatyana Maskalkovaga beramiz. Tatyana Nikolaevna. Включите мне. Доброе утро. Татьяна Николаевна, прежде всего хочу вас, мне очень приятно видеть вас в добром здравии, с выздоровлением. Желаем только здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И огромное спасибо, что вы принимаете непосредственное участие. Это есть личная поддержка нашей конференции. Спасибо. Уважаемый Акмаль Халматович, уважаемые коллеги, я искренне всех поздравляю с Международным днем молодежи. И никогда еще на планете Земля не проживало столь большого количества молодых людей. Сегодня эта цифра составляет 1 миллиард 800 миллионов. Россию и Узбекистан объединяет историческое прошлое и единые подходы к морально-нравственным ценностям, к неприходящим ценностям. Поэтому мне очень легко и приятно выступать в этой аудитории. Сегодня мы высоко ценим тот прорыв в защите прав человека, который осуществлен и в Республике Узбекистан, и в России. Впервые в этом году в России принят федеральный закон о международной политике, о молодежной политике. Впервые у нас разворачиваются программы с новым наполнением, связанные с поддержкой молодой семьи, с ресоциализацией молодых людей, которые оступились и, к сожалению, были привлечены к ответственности, но после выхода их на свободу получают сегодня новую возможность вернуться в открытое пространство. Сегодня в России работает крупномасштабная программа по поддержке семей многодетных. Особенно это важно стало в период ковида, когда огромный комплекс мер поддержки воплощается в жизнь
и поддерживает нашу молодежь. 1 сентября во многих семьях молодые семьи отправят своих детей-школьников, и правительство России позаботилось о том, чтобы каждой семье, у кого есть школьники, была оказана соответствующая помощь. Каждой многодетной семье, и даже имеющей двоих детей, для России 3 уже многодетная семья, была оказана во время ковида большая помощь. И это, безусловно, имеет большое значение для социального развития и всей страны, и, конечно, наших семей. Впервые в прошлом году в Конституции России появляется специальная норма о молодежной политике. Мы также с большим интересом следим, как развивается стратегия защиты прав молодежи в Узбекистане. И от такого крупномасштабного стратегического документа нет во многих странах, и мы тоже сегодня глубоко изучаем ваш опыт. Сегодня и для нашей страны, и для вашей ориентиром являются международные документы, связанные с едиными целями развития, так называемый ЦУР. Практически все эти цели связаны с будущим молодежи. По образованию, по медицине, по борьбе с бедностью. И я думаю, что это вот то, что нас сегодня объединяет. В рамках Евразийского альянса омбудсменов у нас запланировано заседание в этом году, которое будет посвящено именно вопросам защиты права на образование на евразийском пространстве. Мы благодарим омбудсмена Узбекистана и, Ахмаль Калматович, ваших представителей, которые приняли участие только что в заседании Евразийского альянса омбудсменов о защите прав инвалидов, где мы делали особый акцент на образование инвалидов, как первой ступени, так и вузовской. А в ближайшее время мы будем специально посвящать этому вопросу заседание Евразийского альянса омбудсменов, и, пользуясь случаем, я приглашаю вас всех принять в нем участие. Очень важно, чтобы диплом, полученный в государстве, был приемлем, применим и признан на территории других государств. Мне кажется, очень важно, чтобы была единая база вакансий для того, чтобы молодежь могла подыскать себе работу не только на территории Родины, но и на территории дружественных нам государств СНГ, государств Евразийского альянса омбудсменов. Сегодня очень важной темой является защита прав молодежи. И в нашем аппарате уполномоченного по правам человека ведется мониторинг защиты прав молодежи. И мы видим, что немало проблем сегодня еще остается. Хоть и не масштабные, но тем не менее есть обращение детей-сирот, которые не обеспечены еще жильем. И мы заботимся об этой теме и готовим предложение правительства на этот счет. Другой темой является правовое просвещение и правовое образование в области прав человека. В школах нет специального предмета о правах человека. И мы изучаем опыт Узбекистана
И те методические работы, которые я видела сама в образовательном центре, который возглавляет Акмаль Халматович. И то, что мне показали наработанного в Министерстве образования Узбекистана, безусловно, представляет для нас интерес. И сегодня мы разрабатываем программу для школьников «Права человека». При нашей поддержке, при нашем непосредственном участии разработаны программы о правах человека для неюридических вузов и для бакалавриата. И это очень важно, чтобы уважение к правам человека закладывались уже в молодом возрасте. Сегодня мы работаем над стратегией образования, где значительная часть тезисов, положений будет, конечно, уделена молодежи. Я хочу пожелать всем участникам форума плодотворной дискуссии, обмена мнений и выработки интересных предложений, которые могут быть использованы в наших странах. И со своей стороны поддерживаю предложение о создании молодежного совета Азии и Южной Азии, где наша молодежь, безусловно, примет самое активное участие. Буквально несколько месяцев назад при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации впервые создан молодежный экспертный совет. А вчера я принимала участие в молодежном проекте, который уже работает 6-й год. Он стартовал по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, где мы увидели, сколь востребован опыт, наработанный нами, старшим поколением, и какая у нас прекрасная молодежь, которая готова строить высоконравственное, цивилизационное пространство наших государств. Всего вам самого доброго. Katta rahmat, Николаевна. Juda zo'r takliflar, ya'ni tashabbuslar, ya'ni maktab o'quvchilariga yaratilayotgan e'tibor va imkoniyatlarning tashabbus haqida bir ta'kidladingiz. Bu ayniqsa hozirgi davrda, ya'ni COVID-19 pandemiyasi davrida bu o'quvchilarni o'qishi va ta'lim tarbiyasiga e'tibor, hozir ertangi kelajagimizga e'tibor deb bilamiz. Buning uchun katta rahmat va bevosita takliflaringiz, ya'ni yagona bo'sh ishlar bazasini yaratish va eng katta tashabbuslardan biri va xursand qiladigan bevosita yoshlar vakillaridan iborat bo'lib, bu yerda parlament vakillaridan o'zimizning fikrimizni bildiramiz. Bu молодежный ekspertlik sovet, ya'ni yoshlar ekspertlar kengashining tashkil etilganligi bu quvontiradi odamni. Katta rahmat sizga. Keyingi ma'ruzachiga so'z bersak, u kishi Yevropa yoshlar forumi prezidenti Finlandiyadan Silvia Markulaga beramiz. Marhamat. Thank you very much, dear Excellencies, to all. It is very great to be here, and it's great to see that in recent years, youth rights have gained a lot of more attention than they have before. Yet the progress has not always been positive. Youth were in a vulnerable position already before the pandemic, and as we have seen, our generation has been disproportionately hit hard by the crisis. My name is Silvia Markula, and I'm the president of the European Youth Forum, the largest platform of youth organizations in the world, and I'm going to be addressing 3 points here today. I'll start by talking about the role of civil society, and then I'll move on to the impacts of COVID on my generation, and thirdly, I'll talk about youth rights.
When we talk about civic space and the role of youth organizations, when I've spoken about this to a number of people recently, I've realized we don't always have the same understanding of what it is. Civic space is inherently connected to organized independent civil society. Civil society organizations, including youth organizations, we perform a number of functions that are necessary when it comes to promoting and safeguarding basic human rights and democracy. In fact, an open civil society is one of the most important safeguards against tyranny, against oppression, against other anti-democratic tendencies. And now, if there is civic space, it means that civil society organizations can pursue a number of important roles, such as providing a platform for dialogue between a diversity of different voices. We can amplify voices of minorities. We can build the competencies of young citizens to fully and truly participate in public life. And we can also help with proposing innovative solutions. And youth organizations, we fulfill all of those roles. It is about meaningful participation. It's about amplifying the voices of youth that would go otherwise unheard. It's about reaching out to young people from all the walks of life and empowering us to become active citizens and agents of change. It's about coming together to defend and realize youth rights and developing the competencies that allow young people to stand up for ourselves and for others. And it's about providing safe spaces where even the most vulnerable and marginalized of us can go and thrive. Yet the trend of shrinking civic space is unfortunately growing, and not just across the world, but also in Europe, where I come from. We've been gathering data on civic space for youth organizations in Europe, and the results in my region are quite painful. 14% of youth organizations experience significant difficulties in organizing or participating in public assemblies or demonstrating. 1/3 of youth organizations face difficulties when trying to participate in policy deliberations and in decision-making processes. And less than 1/3 of youth organizations report full freedom from political pressures. And these were figures before the pandemic hit. We know that the numbers right now are even worse than that. So what exactly is happening? The EU Fundamental Rights Agency has repeatedly pointed at 4 key areas where civil society and youth organizations are facing increasing amounts of challenges. Firstly, financial pressure, meaning struggles in finding and accessing financial resources, lack of access to foreign funding. Secondly, the legal framework and the regulatory pressure, meaning what kinds of regulations are there in place for civil society to organize themselves independently. Thirdly, participation, meaning the lack of access to decision and policy-making processes. And finally, harassment, intimidation, and direct threats and attacks towards both organizations, but also the individuals involved. Those 4 pressures, they exist today at different intensities in different countries. And we as the European Youth Forum have been, of course, working at all those 4 pressures, trying to ensure that youth organizations can have the space that they need in order to work. Now, why is this important? A strong civil sector and a strong youth civic society is key and crucial to navigate through the current crisis that we have. Youth organizations, we have been working a lot towards the recovery from the global pandemic. While the end of the pandemic hopefully is already in sight, we cannot underestimate the damage that has been caused. In our recent report, Beyond Lockdown, the pandemic scar on young people, it provides 3 essential elements that should guide this recovery. First, we have switched the narrative from the short term to look at the long-term impacts of the pandemic, looking at what the crisis could mean for youth in the long run. We know that youth unemployment is skyrocketing, but the issues go beyond just job loss, loss of work and income paired with social protection systems that have been systematically excluding youth for years. They perpetuate the cycle of disadvantage. Loss of learning over the past year has resulted in education being delayed, with many reporting learning less and missing out. And with life changing so dramatically, of course, there has been a massive impact also on young people's mental health.
Secondly, we looked at the impact of different groups of young people, and we're much more than just our age as a generation. We're all different, and this means this has to be also better addressed. Young people who were marginalized, they have been much more affected by all of the different aspects, meaning both areas of work and learning and well-being issues. Those have been much more difficult for marginalized groups of youth. Now, the key thing here to draw from is that the impact of the pandemic isn't just something that we can pull through and wait until we get to the other side of it and then call it a day. We don't want to become another lockdown generation. We don't want this pandemic to scar us for the rest of our lives. And as institutions start to plan how to build back better, the youth perspective can no longer be ignored. And we need to look at the recovery in the long term, not just the short term. And to ensure that, we're looking at a new tool that we have recently launched in the European Youth Forum, namely the Youth Progress Index, which I'm very happy to announce that we have recently launched. We're looking at 10 years of data. It now ranks 150 states from all around the globe in terms of youth progress. We look at youth from social and environmental indicators, and we look at outcomes, not the inputs. And if you're curious about the ranking and where your country may lie on that ranking, then you should go and Google the Youth Progress Index and you'll find out the results. The key point here is about not how much money you put into the country, but rather what are the political choices that make the differences. Without getting further into the details, the important here is to dive into the data and identify which areas to improve on and what can be learned from these countries that are performing better on those indicators. That is what we really want in the end for the youth progress to develop. And this leads me to my final point, which is on rights. The prevailing approach to youth rights within the UN human rights system has so far been mainstreaming. Indeed, we often hear the argument that youth need to be mainstreamed in existing mechanisms rather than creating something new, a new process or something. And mainstreaming is what the European Youth Forum also has been doing. We're a platform of more than 100 youth organizations, and we have been supporting our members in submitting reports to the Universal Periodic Review and carrying out advocacy. However, the results of this mainstreaming of youth organizations engaging with the UN system and the UN human rights framework has not always been very encouraging. For example, in the first and the second cycles of the Universal Periodic Review, out of all the tens of thousands of recommendations that were raised by states to one another, there were only 140 recommendations on youth, which is less than 0.5% of all the recommendations of all the tens of thousands of recommendations that were submitted, only 140. Youth are now being let down by the UN human rights system in this sense. We are not being tackled or heard in this system at all. And currently there are no youth-specific mechanisms within the UN or at the international level to protect youth rights. At the European Youth Forum, we have been calling for a special procedure on youth, meaning an independent expert or a special rapporteur or a convention on youth rights in order to safeguard the rights of youth, to truly recognize youth as rights holders, which we are. And I will leave you with this thought for the further discussions taking place here. Thank you very much. Thank you very much. Katta rahmat, hurmatli Silya Markulov xonim. Juda to'g'ri ta'kidladingiz. Mana hozir siz yosh bo'lisingizdan qat'iy nazar, lekin hozirgi sizni faoliyatingizda ijtimoiy tarmoqlarda, internet platformasida kuzatib boramiz. Juda tahsinga sazovorlik ishlarni amalga oshiryapsiz. Va bevosita mana shu 11 yoshingizdan bu yoqda faoliyatingizda yoshlarning huquqlarini, yoshlarning ertangi hayotda muhim o'rin tutishini bilan bog'lagan ekansiz. Sizga ishingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hozirgi mana bugungi ma'ruzangizda juda to'g'ri ta'kidladingiz. Birinchi eng quvonarli holati bu taraqqiyot indeksini, ya'ni yoshlarning
taraqqiyot indeksini joriy etish va uni ishlab chiqishda juda katta turtki bo'ladi deb o'ylaymiz. Va hozirgi paytda yoshlarning huquqlarini himoya qilish masalasidek muhim o'rin tutayotganligini siz alohida ta'kidlab o'tdingiz va bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak, juda to'g'ri ta'kidladingiz. Yoshlar taraqqiyotiga nafaqat mablag' yoki moddiy tomonidan, balkim ularning ya'ni feedback, ularning masalasini bevosita tengdosh tamoyili asosida eshitish bu juda katta rol o'ynaydi deb o'ylaymiz. Katta rahmat sizning ma'ruzangiz uchun. Hurmatli bugungi yig'ilish ishtirokchilari, yalpi yig'ilishimiz ishtirokchilari, hozir mana chatdan xabarlar kelyapti, qo'llarimiz ko'tarilyapti. Ma'ruzalardan keyin muhokama vaqtimiz bor. Shu yerda bemalol yarim soat biz ham muhokama platformamizda, maydonda ishtirok etishlaringiz mumkin. Hozirgi navbatda asosiy ma'ruzachilarimizdan biri bog'lana olmayotganligi sababli ma'ruzalarga o'tsak, bu kishi parlamentlararo ittifoqning yoshlar parlamentariylar forumi prezidenti Sahar Albazarga beramiz. Marhamat. The floor is yours. Excellencies, fellow panelists, ladies and gentlemen, happy Youth Day to all. I am honored to be here as president of IPU Forum of Young Parliamentarians. I am also an MP at the Egyptian House of Representatives. I thank OAS Pakistan for hosting this event and its leadership on youth rights. The Forum of Young Parliamentarians is permanent body of IPU and the voice of the world's young MPs. I'm sorry, you can see me? No. Yes, now, yes. Oh, okay. Sorry. And can you hear me? Yeah, it's good to go. Yeah. Okay. So I was saying that I thank OAS Pakistan for hosting this event and for its leadership on youth rights. The Forum of Young Parliamentarians is the permanent body of the IPU and the voice of the world's young MPs. I am happy to see many colleagues from the forum with us here today. And ladies and gentlemen, this is the most important decade of human history. The SDGs are the map to guide us away from disaster and for more sustainable world. Youth and future generations will bear the consequences and for the success or the failure of this agenda. We therefore must have a voice in the decisions that will shape our future. We only have 9 years left and we are far behind. We need all our minds and talents working together to solve these critical challenges. Diversity is strength. Fully inclusion of youth is for sure not only the right thing to do, but the smart thing to do. The pandemic has set us back even further. To respond, young MPs met last April at the Global Conference of Young Parliamentarians to respond and to propose solutions for the youth responsive recovery for the pandemic. We called for 3 things. First, greater investment in education. Second, greater access to health services, including mental health. Third, investments increased in youth employment, access to credit, and social safety nets. But even before the COVID, progress for SDGs was slow, and youth engagement was inadequate. The ideas and skills that we can contribute towards SDGs will have little impact unless we have seats at the decision-making table. This is why youth participation in politics is so important. Parliaments are key parts of the solution as institutions that represent the people, adapt laws, and hold governments to account. They are the ideal platform for youth to contribute. For years, IPU has been proposing solutions on how to strengthen this.
First, we simply need more MPs. Only 2.6% of the world's MPs are under 30. This is nowhere near good enough. Echoing the IPU Secretary General, we hope to boost representation through the I Say Yes to Youth in Parliament campaign. It calls for solutions like youth quotas and lowering the age limit to take office. We invite all participants to sign up and join us in saying yes to youth. But beyond elections, youth must have and be more involved in parliamentary procedures and proceedings. Youth organizations and civil society should be systematically included in hearings, consultations, and committee work. Young people in their diversity must have a voice, regardless of the race, ethnicity, or circumstances. Ladies and gentlemen, I cannot underscore enough the importance of the role of youth in SDGs. Therefore, I hope you will join us in pushing for transformative change that we need. Thank you so much. Thank you very much. Katta rahmat sizga bugungi qisqa lekin juda mazmunli ma'ruzangiz uchun va haqiqatan juda to'g'ri ta'kidladingiz. Barqaror rivojlantirish maqsadlarining qolgan 9 yilda amalga oshiriladigan ishlarimiz juda ko'p. Ayniqsa oxirgi mana 1,5 yil davom etayotgan pandemiya sababi barqaror rivojlantirish maqsadlarining juda ko'p yo'nalishlarda orqaga qolib ketayotganimiz haqiqatan ham juda to'g'ri ta'kidladingiz. Lekin buni o'zaro muloqot, o'zaro hamkorlik va bir-birimiz bilan hamkorlikdan amalga oshirsak, bu yo'nalishlarni sifatli va o'z vaqtida yechimini topishga menimcha hamma kuchimiz va imkoniyatlar mavjud. Juda to'g'ri ta'kidladingiz. Hozirgi davrda butun dunyo parlamentlarida yoshlarning o'rni, ya'ni 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning o'rni 2.6% ni tashkil etadi. Tatyana Nikolayevna ta'kidlab o'tdilar. Hozirgi kunda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar bu 1,8 milliarddan ortiq. Agar buni foizga amalga oshirsak, haqiqatan ham parlament yoshlarning o'rni juda kam. Bitta narsani ta'kidlashimiz kerak. O'zbekistonda bu foiz ancha yuqori, ya'ni 6% ni tashkil etadi va kelajakda bu foizni yana ko'tarish uchun juda katta imkoniyat yaratilgan va yoshlar parlamentlarining, senatning yalpi yig'ilishlarida, qonunchilik palatasining yalpi yig'ilishlarida va shu bilan birgalikda mahalliy va hududiy kengashlarning, xalq deputatlarining kengashlarida ishtiroki hozirgi kunda yo'lga qo'yilgan va kelajakda men yoshlarni parlamentga qo'llab-quvvatlayman lozungi O'zbekistonda baralla yangrab boshlab ketdi. Katta rahmat sizga. Men navbatda ko-moderatorim hurmatli Yuyuga bersam. Marhamat. Thank you, Abdullah. Let me, introduce the next speaker, Maniza. She is an independent musician and a goodwill ambassador of UNHCR in Russia. Maniza has been supporting UNHCR since October 2019, helping raising awareness and fundraise for the most vulnerable population in the Russian Federation. Maniza maintains that refugees and migrants should be able to enjoy fundamental human rights and have equal opportunities to realize their potential and succeed in life. So, Mrs. Maniza, the floor is yours. Do we have some connectivity challenge? Agar ruxsat bersangiz, hurmatli ko-moderator, u kishi bog'langunga qadar keyingi ma'ruzachiga so'z bersak, u kishi bog'langanda keyin u kishini ham nimaga maydonga taklif etardik.
Bo'lmasa keyingi so'zni ma'ruza uchun men Shohruh Jo'raqulovga bersam, bu kishi Oliy Majlis Senatining Yoshlar parlamenti a'zosi. Shu bilan birgalikda u kishi oliy deputat, ya'ni Samarqand viloyatidan saylangan viloyat deputati hisoblanadilar. Marhamat, Shohruh Jo'raqulov, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli moderatorlar, qadrli tadbir qatnashchilari. Yoshlar vakillariga o'z so'zini aytish uchun yana bir maydon ochib berilganligi uchun tashkilotchilarga samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. COVID-19 pandemiyasi insoniyat uchun 21-asrning kutilmagan sinovlaridan bo'ldi. Kasallik hech bir soha, davlat yoki insonni ajratib o'tirmadi. Barchaga birdek ziyon keltirdi. Ko'lami jihatdan 2008-yilda boshlangan xalqaro moliyaviy iqtisodiy inqirozdan kengroq bo'ldi deb aytish mumkin. Bunday deyishimizga sabab kasallik to'lqinlari oqibatida shakllangan xavotirli holatlar dunyoda ijtimoiy psixologik hodisalarning ba'zida karantin cheklovlariga nisbatan noroziliklarning kelib chiqishiga ham sabab bo'ldi. Tibbiy xizmatlar ma'lum murakkabliklardan so'ng sekin astalik bilan o'nglandi. Ta'lim xizmatlarini ko'rsatish yuqorida keltirilgan ijtimoiy masalalar ta'sirida sifat jihatidan o'zgardi. Pandemiya yoshlarning kundalik turmushiga ham ta'sir ko'rsatdi. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yer yuzida har 6-chi yosh ishsiz qolgan va ularni ish, munosib daromad bilan ta'minlash dolzarb sanaladi. Dunyo aholisining katta qismini tashkil etadigan mazkur qatlamning ijtimoiy himoyasi uchun bir qator hukumatlar ma'lum mablag'larni yo'naltirishga erishdilar. Ta'lim sohasi yanada moslashuvchan, masofaviy va raqamlashgan ko'rinishga o'tdi. O'qituvchilarning ma'lum vazifalarini pedagogik qobiliyatga to'liq ega bo'lmagan ota-onalar bajarishlariga to'g'ri keldi. Do it yourself dasturlari ham yoshlarga ko'makchi bo'ldi va ularning ta'lim-tarbiyadagi inson omiliga bog'liqligini bir qadar kamaytirdi. COVID-19 pandemiyasi qiyinchiliklar bilan birgalikda oldimizda turgan vazifalarni ham bizga ko'rsatib berdi. Ayrim qadriyatlarni ham o'zgartirdi. Yoshlarga oid siyosatni butun dunyo bo'ylab yanada qo'llab-quvvatlashga undadi. Xususan, O'zbekiston tajribasida yoshlarni ish bilan ta'minlayotgan xususiy tadbirkorlarga soliq imtiyozlari taqdim etilgan. Yoshlarning masalalarini o'rganish, dadillik bilan ko'tarib chiqish uchun Oliy Majlis Senati qoshida va Qonunchilik palatasi qoshida yoshlar parlamentlari tashkil qilingan. Ularda mos ravishda 100 va 250 nafar faol yoshlar faoliyat yuritishmoqda. Mamlakatimizdagi kasb-hunar maktablari va monomarkazlarda yoshlarni bozorbop kasblarga qayta o'qitish uchun hukumat tomonidan stipendiyalar ajratilgan. Hududlarda yordamga muhtoj yoshlar uchun yoshlar daftari tashkil qilingan. Ularning har biri uchun individual baza yaratilgan. Unda hisobda turganlarga moddiy yordam berish, ta'lim olish, kasb egallash va ishga joylashish bo'yicha qator imtiyozlar belgilab qo'yilgan. Yuqori ballga ega xalqaro til bilish sertifikatini qo'lga kiritgan yoshlarning imtihon xarajatlari davlat tomonidan to'lab berilmoqda. Shuningdek, kuni kecha Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili Bolalar ombudsmani institutini tashkil etildi. Fikrimni xulosalar ekanman, yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazish insoniyat yaralgandan beri tizimli yondashuvni talab qilgan. Bu ayniqsa xalqaro murakkabliklar va pandemiya davrida o'zining ustuvor ahamiyatli ekanligini yana bir bor ko'rsatdi. Zero post-Coviddan keyingi yillar sharoitida dunyo tartiboti, tinchlik va barqaror hamkorlik masalalari ulg'ayib kelayotgan yoshlar zimmasiga tushadi. Pandemiya butun insoniyatni izlanishga, yanada irodali, tartibli bo'lishga, gumanizmga sodiq bo'lishga, qo'lni qo'lga berishga chorladi. O'zimizning yangi qirralarimizni ochib, imkoniyatlar yaratish orqali bizga yangi dunyoni yaratishga undaydi. Biz bunga ishonamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Katta rahmat Shohruh sizga. Juda mazmunli, qisqa mazmunli ma'ruzangiz uchun haqiqatan to'g'ri ta'kidladingiz. Bugungi kunda yoshlarni, xususan O'zbekiston yoshlarini hozirgi davr yangi qirralarni izlashda, yangi tashabbuslar, yangi takliflar bilan maydonga kirishga undayapti va majburlamoqda.
Uning uchun dunyoda O'zbekistonning yoshlarida ushbu masalalarga o'zining ovozini eshitirishi uchun haqiqatdan ilmli, bilimli yoshlarni tarbiyalash juda katta turtki bo'ladi. Juda to'g'ri ta'kidladingiz, haqiqatdan mana kuni kecha prezidentimiz qo'l qo'ydilar. Bu bevosita bolalar huquqlari bo'yicha vakili, ya'ni ombudsman tashkil etilganiga O'zbekistonda bu yoshlarni, xususan bolalarga ham bolalarning huquqlarini, ularning kelajakda bo'lgan ta'lim va tarbiyasiga bo'lgan e'tiborlarni yana boshqa rakursdan qarashga bir undaydigan bir institut yaratildi deb hisoblayman. Man navbatda ko-moderatorimiz hurmatli Yuyuga beramiz. Marhamat. Yeah, great to see Manzila back online, and the floor is yours. Thank you. Thank you so much. Thank you. Асалам. Я очень рада быть сегодня частью этого огромного мероприятия. Простите за технические неполадки. Надеюсь, что сейчас все работает, и мой интернет работает нормально. Спасибо за приглашение, ведь самое главное, что сегодня меня безумно привлекает тема нашей встречи, это вовлечение молодежи в глобальные действия. Я считаю себя пока что все еще молодежью, и я рада, что такие форумы существуют, и мы можем объединяться и делиться своим опытом. Спасибо всем спикерам, которые были до меня. Было безумно интересно их слышать их голоса. Сегодня я, как посол доброй воли агентства ООН по делам беженцев, хочу затронуть ту тему, которая волнует меня больше всего. Это тема беженцев, тема вынужденно перемещенных лиц и лиц без гражданства. К сожалению, в мире сегодня больше 80 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войн, конфликтов, преследований, экономического неравенства и нищеты. Среди них более 26 миллионов человек – это беженцы, половина которых – это дети и подростки. Вы знаете, у нас очень много общего. Мы все любим, мы все мечтаем. Мне иногда даже кажется, что беженцы мечтают еще больше. Они мечтают о спокойном небе над головой, они мечтают о стабильности, так же, как и мы на самом деле. Но они мечтают о таких вещах, как, я не знаю, вот я мечтала быть всегда певицей. И я знаю, что это был очень трудный путь. И трудный путь для беженцев заключается в том, что отличие от нас с вами сегодня, людям, которые имеют гражданство, имеют права, это то, что у них нет документов, нету доступа к образованию, нету доступа к здравоохранению, нету доступа к свободному перемещению. Это, конечно же, мечтать мешает и мешает достигать тех целей, которые мы перед собой ставим. Но я Манижа, я родилась в Таджикистане, я сама являюсь беженкой из Таджикистана. Из-за страшной войны в 90-х мои родители покинули свой дом, оставили все, что было, переехали в Россию и начинали свой путь с нуля. Только через 15 лет мы получили гражданство Российской Федерации. И сегодня, пройдя этот огромный путь вместе с моей семьей, за моей спиной стоит самое главное – исполнение моей мечты. Я все-таки стала певицей. И более того, в этом году я представляла Россию на международной сцене, на Евровидении. Чтобы дойти до этой цели, недостаточно только своих усилий. Я буду с вами честна. Без общества, без поддержки общества, без системы, которая нам предоставляет государство, невозможно достичь целей свободы и любви. На самом деле сегодня я хотела сказать, что нам необходима рука общества, и это помогает. Например, я знаю, что в Узбекистане сейчас ведется глобальная кампания по достижению и искоренению безгражданства. Это очень важно, и мне приятно видеть историю такого человека, как Мухаммаджона Тургунова, который добился того, что у него сегодня есть гражданство, и он может быть тренером по тэквондо и тренировать людей на международной арене, представляя свою страну. Спасибо, что вы поддерживаете глобальную кампанию I Belong и помогаете людям исполнять свои мечты. Завершить свое выступление я бы хотела очень важным вопросом. Так что же такое глобальные действия, почему это касается каждого из нас, и особенно молодежи? Вы знаете, мир не меняется просто так. Мир меняют люди. И именно люди отвечают за те действия, которые изменят мир в лучшую сторону или в хорошую. И самое главное действие сегодня для нас, для молодежи, это определять эти действия в лучшую сторону и в доброту. Потому что доброта и любовь есть в каждом из нас. И я лично за то, чтобы культивировать эти качества. Спасибо вам большое, Рахмат.
Было очень приятно быть сегодня частью этого мероприятия. Thank you so much, Manisa, for your strong voice, for the migrants and refugees' rights. And you made an important point in terms of creating supportive system and support from the society to the population. And your congratulations for the great achievement of Uzbekistan around the stateless population. I thank you so much. And I believe your question is very well taken, and this will be carried forward into the discussion session. Thank you. Let me pass the floor back to my co-moderator, Mr. Aslanov. Thank you, Rahmat. Hurmatli bugungi yalpi yig'ilish ishtirokchilari, bugungi asosiy ma'ruzachilarimiz va ma'ruzachilarimizning chiqishlari nihoyasiga yetdi. Men mamnuniyat bilan muhokamalarga vaqt beraman. Hozir bevosita mana chatda o'zlarining qo'llarini ko'tarib va takliflarni berayotgan bugungi yalpi yig'ilish ishtirokchilarimiz va bevosita mana hozir ijtimoiy tarmoqda bizda savollar jo'natilyapti. Qoraqalpog'iston Respublikasi studiyasidan Sarajiddinov Akmal To'lqin o'g'li. Shu yerdamilar, bormilar? Marhamat. Savol va takliflar bor ekan. Qoraqalpog'iston Respublikasi studiyasi. Bog'lan Sirdaryo bor ekan. Sirdaryodan Andaqulov Jamol Kamolidinovich. Bormilar? Hududlar bilan bog'lanishda hozir texnik sabablarga ko'ra hozir bog'langunga qadar ana chatlarda savollar qo'yilgan. Marhamat, asosiy studiyadan ham yoki boshqa studiyalardan savollar yoki takliflar bo'lsa agarda savollar hozir yig'ilgunga qadar bitta savol bor edi. Ruxsat bersangiz o'zimdan savol bersam, Tatyana Nikolayevnaga bitta qisqagina aniqlik kiritish uchun savolimiz bor edi. Bu bevosita hozir Молодежный экспертный совет. Пожалуйста, вы можете вот поконкретнее и ko'proq ma'lumot berish uchun shu masalada bitta fikringizni bilmoqchi edik, agar onlayn bo'lsangiz. Menimcha Kamronbek G'ulomov aloqaga chiqmoqchilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidan. Marhamat. Kamronbek, marhamat. Kamronbek, sizni eshitmayapmiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Kamronbek, marhamat. Savolingizni, taklifingizni bering. Taklifim shundan iborat bo'ladiki, yoshlar uchun, yosh
malakali kadrlar uchun kasbiy ta'lim test tizimini, ya'ni IELTSga o'xshagan xalqaro test tizimini yarata olamizmi? Ya'ni qaysidir ball to'playdi va nostrifikatsiyasiz biror bir davlatda ishlash huquqiga ega bo'ladi. Mana masalan meditsinami qaysidir normativlardan test topshiradi va nechadir ball to'playdi va hech qanaqa nostrifikatsiyasiz ishlashga qodir bo'ladi. Shu mening taklifim. Rahmat taklifingiz uchun va savolga ham o'xshagan taklif edi. Men ruxsat bersangiz, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher aka Zafar o'g'li Sa'dullayevga bersam, u kishi marhamat o'zlarining fikrlarini bildiradilar. Assalomu alaykum hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Savolingiz juda ham o'rinli savol. Haqiqatan ham mana shu IELTSga o'xshagan yoki boshqa bir xalqaro ilm fanni baholashga qaratilgan test tizimlari mavjud va siz aytib o'tgan tizim ham mavjud. Bu tizim WorldSkills tizimi deyiladi. Buni ijtimoiy tarmoq internetdan qidirib ko'rsangiz ham o'sha dunyo bo'yicha xalqaro kelishilgan mana shunaqa tizim bor. Ya'ni ma'lum bir ishchi o'zini darajasini belgilash uchun o'sha darajalar belgilangan va uni salohiyati, bilimi, topadigan daromadi shu salohiyatiga qarab, ko'nikmalariga qarab baholanadi. O'zbekistonda ham WorldSkills nodavlat, notijorat tashkilot sifatida ochilgan. Hozircha mana shu WorldSkills bilan aynan sizga o'xshagan faol yoshlarni va mana bizning yoshlar ishlari agentligi tashkiloti ko'pchilik mana shu hamkorlikda ishlab boryapmiz. Yaqin yillar ichida mana Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan birgalikda yaxshi bir chempionat o'tkazmoqchimiz shu ishchi kasblar o'rtasida. Qani kim yaxshi g'isht teradi, kim yaxshi misol uchun aytaylik randalaydi, kim misol aytaylik o'sha mahsulotini qanaqa qilib ishlab chiqaradi va hokazo. O'sha ishchi kasblarga kerak bo'ladigan barcha yo'nalishlar bo'yicha bir juda katta tizim bo'yicha bir chempionat o'tkazish rejamiz bor. Sizga o'xshagan yosh faol yoshlarimiz albatta ishtirok etsa, miqyosi ham, buni ko'lami ham ancha keng bo'ladi. Savol uchun rahmat. Juda ham o'rinli savol. Rahmat, salomat bo'ling. Imkoniyat uchun tashakkur. Katta rahmat. Marhamat, yana kimda savol, takliflar, mulohazalar? Marhamat. O'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum. O'zbekiston volontyorlari assotsiatsiyasi direktori Shirin Abdeva. Janob Yuga savolimni qaratgan bo'lardim. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda yoshlarni jalb qilishning muhim mexanizmlari haqida gapirar ekanmiz. Bu yo'lda volontyorlar bilan hamkorlik mavzusini ko'tarib chiqsak, chunki butun dunyo miqyosida 2020-yilda biz bir narsaga amin bo'ldik. Aynan volontyorlar butun xalqqa o'zini vaqtini, bilimini, kuchini bag'ishlangan insonlar bo'ldi. Mana bugungi kunga kelib 2021-yilda BMTni nazari bilan qaraganda shunday mexanizmlar ishlab chiqilganmi? O'ylaguncha men bitta narsa aytmoqchiman. Biz 2019-yil volontyorlar to'g'risidagi qonunni qabul qildik. Qonunning nomi ham volontyorlar to'g'risidagi qonun. Sababi nimaga? Butun dunyoda shu volunteers degan, mana shu volonter degan so'z bu inglizchasiga butun dunyoda tushunadi. Vaholanki aytishimiz mumkin, ko'ngillilar deb tarjima qilamiz. Ko'ngillilar desa uni har xil tarjima qilish mumkin. Rus tilida, ingliz tilida, mana shu yerdan biz kelib chiqdik.
kerakki, bir xilda biz yuridik atamalarni xalqaro darajada qabul qilingan iboralarni qabul qilinsa yaxshiroq. Nima uchun bizda ratifikatsiya, denonsatsiya, respublika, demokrat shularni hammasini tarjima qilish mumkin. Topibda biz qabul qilmadikki, butun dunyo mana shu bizni qonunlarni, konstitutsiyani tushunsa oson bo'ladi. Keyin mana shu uchun volontyorlar to'g'risidagi qonunda biz shunday deb qabul qildik. Qachon, masalan, lekin bizda afsuski O'zbekistonda shu volontyorlar degan tushuncha biroz tor qabul qilinadi. Ko'pincha mana shu saylovlar vaqtida shu xorijiy kuzatuvchilarni olib yuruvchi, tarjima qilib, ko'rsatib beruvchi yoshlarni volontyor deyiladi. Men o'ylaymanki, volontyorlar tushunchasi juda keng tushuncha. Mana shu o'tgan yili pandemiya e'lon qilingandan keyin karantin davrida juda ko'p yoshlarimiz volontyorlik faoliyati bilan shug'ullanishdi. Bu juda ham yaxshi. Lekin men sizni bitta fikringizni juda ham qo'llamoqchiman. Agar biz hozirgi kunda volontyorlik to'g'risidagi qonunlar, hujjatlar milliy darajada, balki keyingi qadam mintaqaviy darajada yoki xalqaro darajada agar butun dunyo yoshlarining volontyorlariga oid bir qandaydir hachab juda bo'lmaganda tavsiyaviy hujjat ishlab chiqarilsa juda ham ma'qul bo'lar. Chunki volontyorlik bu u yoki bu davlatdagi yoshlarning faolligini ko'rsatuvchi faoliyat. Bu haqiqatda birov majburlamaydi, bu o'zini ixtiyori bilan u yoki mana o'sha aytayapman karantindagi yoki imkoniyati cheklangan fuqarolarni yoki qariyalarni, nuroniylarga yordam berish ham bu volontyorlik. Shuning uchun men juda ham qo'llab-quvvatlayman. Men o'ylaymanki, qani bir guruh qilib, mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar bo'yicha sovetini kengashi bor. Shularga olib chiqib, qani kelinglar, mana shu O'zbekiston yoshlari mana shu volontyorlik to'g'risidagi mintaqaviy yoki global darajada bir nima deydi harakat qilsak, yoki biz parlamentda yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz degan shior ham bu ixtiyoriy shior, bu ham volontyorlik harakatining bitta misoli. Shuning uchun men o'ylardimki, mana hozir pandemiya davrida esa mana shu post-pandemik, pandemiyadan keyingi davrda shu pandemiyaning salbiy oqibatlarini olishga qaratilgan volontyorlar harakatini agar yo'lga qo'ysak juda ham zo'r bo'lardi. Rahmat, juda ham qiziq va o'ylantiradigan va hal qilishni talab qiladigan savolingiz uchun rahmat. Thank you. I apologize. I may not have heard the question clearly and exactly due to translation. But in terms of partnership with young people, as I said earlier, that achieving SDGs cannot happen without active and meaningful engagement and participation of young people. And voluntarism is one of the key strategies there in the Global Youth Strategy 2030. I have my colleagues here from UNDP who works very closely with United Nations Volunteer Program. Maybe I can invite Doina to provide a bit more information on that. Thank you. Thank you very much, Hugh. Thank you very much. Good afternoon, colleagues. Thank you for the question, indeed. And I would like to just second what was mentioned already. Youth is at the heart of development and of achieving the Sustainable Development Agenda. UNDP, indeed, globally works closely with the United Nations Volunteer Organization that is supporting volunteerism worldwide. Both with international UNVs and national UNVs, and with opportunities to volunteer online or to go to different missions. And it's a great opportunity to channel the energy and the potential of young people around the world to contribute to development of the countries, but also of other countries if they are willing to do so. And we were using a lot this mechanism in Uzbekistan as well. I think one of the examples was in Karakapalstan, where we had an army of volunteers, so to say, that was providing health advice to the population, and was very handy during the pandemic, which this volunteerism engagement started much before the pandemic, the COVID-19, but it was very handy during the last year and this year. What I wanted to highlight, and I think this is where you're alluding to,
is beyond the individual engagement and volunteerism, but having a more institutional partnership and cooperation on volunteerism. And I recall when we had a mission in Namangan in Fergana Valley a few months ago, we were discussing with the president of the association of exploring opportunities to have a partnership between United Nations volunteer organizations and the associations of volunteers in Uzbekistan. So let us follow up how this dialogue will go on, and we definitely will be happy to support it. Thank you. Rahmat, thank you very much. Katta rahmat. Qoraqalpoqiston bog'langan ekan, marhamat. Sirajiddinov Akmal, bormilar? Assalomu alaykum, ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti, marhamat. Barchaga assalomu alaykum. Onlayn Zoom konferensiyasida, Butunjahon konferensiyasida uchrashib turganimizdan xursandmiz. Savolim quyidagicha, ikkita savolim bor edi. Barchamizga ma'lumki, COVID-19 pandemiyasi butun dunyo aholisida, xususan yoshlar hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ularni tibbiy xizmatlardan foydalanish, munosib ish topish, oziq-ovqat xavfsizligi va ovqatlanish, ijtimoiy yakkalanish, jamiyat hayotidan uzoqlashish bilan bog'liq yangi muammolarni olib keldi. Moslashishga ham majbur qildi. Hozirda yoshlar duch keladigan muammolar shu darajada ko'pki, ularni ijobiy hal etishda davlatlar va xalqaro hamjamiyat har tomonlama qat'iy harakatlar talab etmoqda. Savolim shundan iborat ediki, hozirda yoshlar duch kelayotgan muammolarni hal etishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda parlamentaro ittifoq tomonidan davlatlar uchun qanday harakatlar amalga oshirilmoqda va dunyo yoshlari uchun yengillik paydo bo'lganini kuzatyapmizmi? Bu birinchi savolim edi. Ikkinchi savolim, og'ir sharoitlarda, ya'ni pandemiya sharoitida barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda biz ko'proq yoshlarga qaysi sohalarda ehtiyoj sezishimiz mumkin? Ya'ni qaysi sohalardagi maqsadlarga erishishimiz uchun yoshlar biz uchun muhim? Javob uchun oldindan rahmat. Katta rahmat. Juda o'rinli savol berdingiz. Ikkita savol berdingiz. Birinchisi menimcha Birlashgan Millatlar Tashkiloti va parlamentaro ittifoqning xatti-harakatlari bo'yicha. Menimcha janob Yuyu, marhamat. I do hope I get to the questions, correctly. I'm happy to inform, actually, under the leadership of the government, last year we had a joint United Nations IFI, response plan, a social and economic response plan, together with the government for the COVID-19, and the youth have been, consulted throughout the preparation of that plan, as well as fully engaged in the implementation, of that plan. And human rights principles, leaving no one behind agenda, vulnerable populations are key pillars in that particular strategy. I don't know if Rishad or any other colleagues would like to make any comments on that, or yeah, okay. So I hope I do address your question on that. And in terms of SDG, as I said, is not a particular SDG that requires the youth participation. The youth is for all SDG goals. Thank you. Mana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Juda ham o'rinli savol. Birinchidan pandemiya bo'yicha aytish kerakki, bu pandemiya haqiqatan butun jahonni tahlikaga solgan, hech kim kutmagan shunday bir tahdid bo'ldiki, hali insoniyat bu tahdidni qanday qilib yengib o'tish, uning oqibatlari qanday bo'lish kerakligini hech kim ayta olmaydi. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotini bosh direktorining birinchi o'rinbosari bilan uchrashganimda, men yaqinda Jenevada aytdiki, kamida dunyo aholisini 1,5 yaqin agar vaksinatsiya qilmasa, butun jahon bu pandemiyaga qarshi immunitet yaratmasa, bu balodan qutulib bo'lmaydi. Prezidentimiz ham aytayaptiki, bu baloni hali bir 10 yillar davomida ham qanday bo'lishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun bu yerda nima? Prezidentimizning nihoyatda katta tashabbuslarini aytmoqchiman. Mana shu pandemiya davrida davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to'g'risidagi kodeksni ishlab chiqish, xalqaro kodeksni. Chunki pandemiya bo'lganda hamma davlatlar o'zining chegaralarini yopib qo'ydi. Milliy mahdudlikka berilish boshlandi. Hammasi o'zbekchasiga aytganda o'zing uchun
o'l yetim prinsipiga tushib qoldi. Vaholanki boshqa davlatlar oldidagi xalqaro majburiyatlar, ayniqsa oziq-ovqat yetkazish, boshqa narsalarda hamma o'zini chekirib ketdi va o'zlarining ko'pgina xalqaro majburiyatlarini unutib qo'yishdi. Chunki pandemiya bu bitta davlat darajasida, bitta mintaqa darajasida hal qilinadigan narsa emas. Shuning uchun pandemiya davridagi men aytamanki, juda ham O'zbekistonlik hali kunlik tincharmizga ma'ruzachilarda shu to'g'risida ham gapirishadi. Yoshlarimizning o'rnak bo'lishi, shu yoshlarimizning faol bo'lishi, eng birinchi o'rinda o'zlarining tengdoshlariga o'rnak bo'lishligi talab qilinadi. Endi boyagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha bu borada O'zbekiston tomonidan, O'zbekiston hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar tahsinga sazovor. Buni Birlashgan Millatlar Tashkiloti va bir qator xalqaro tashkilotlar ham e'tirof etishyapti. Men ma'lumotingiz uchun aytamanki, Oliy Majlisning ikkita palatasining qarori bilan barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarish bo'yicha parlament komissiyasi tuzilgan. Mana bu komissiyaga ikkita palataning rahbarlari rahbarlik qilishadi. Va biz bu yerda barqaror rivojlanish maqsadlarini faqatgina Toshkent yoki respublika miqyosida emas, mintaqalar, tumanlar, shaharlar, viloyat darajalarida ham bajarilishini ko'ryapmiz. Mana shu yerda men o'ylaymanki, biz o'tgan yili barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarishda fuqarolik jamiyatining institutlarini ishtirokini, yoshlarning ishtirokiga alohida e'tibor berdik. Men o'ylaymanki, mana bu ikkita masalada ham, pandemiyaga qarshi kurashishda ham, barqaror rivojlanish maqsadini bajarishda ham yoshlarimiz, yoshlar tashkilotlari, yoshlar parlamentlari nihoyatda faol bo'lishlari kerak. Rahmat. Katta rahmat Akmal Xolmach. Vaqtimiz 6 daqiqa vaqtimiz bor va ruxsat bersangiz hozir ikkita savol tushgan Nikita Pavlenkodan. Уважаемые делегаты, хотел бы поднять вопрос касательно молодежной дипломатии. Сейчас во многих странах у многих молодых людей устанавливается желание как можно больше о том, какую внешнюю политику проводит та или другая страна, да и в принципе о дипломатии. У меня такой вопрос. Что вы думаете насчет создания молодежных дипломатических клубов при Министерстве иностранных дел? И повлияет ли это на ангажирование молодежи и каким результатом это может привести? Благодарю за внимание. Ikkinchi savolni ham o'qisak. И второй вопрос насчет научных центров для детей, где любой желающий, а уж особенно братья наши меньше, смогут узнать о каких-то сложных научных вещах простым и понятным языком. Существует ли необходимость в таком центре и какие другие шаги нужны предпринимать для популяризации образования среди молодых людей, которые не проявляют в этом интереса? Что может послужить мотивацией для них? Давайте попросим, начнем со второго вопроса. Алия Туйгуновна, вот второй вопрос вот в центре, как Никита говорит, это ваш, а на первый вопрос постараюсь ответить сам. Спасибо большое, уважаемые участники международного всемирной конференции. Я хочу поблагодарить, действительно, сегодня столько много хороших слов было сказано, и все эти вопросы, в частности, посвящены молодежи и ее участию. То, что касается вопроса, это действительно правильно, насколько сегодня для детей имеется возможность объединить усилия. В первом выступлении одних из наших выступающих было сказано, что давайте сегодня мы будем говорить о том, что нужно сделать для молодежи, но вместе с молодежью. Мы говорили так, давайте нужно объединить свои усилия для детей, но вместе с детьми, потому что мы должны услышать голос детей. Они имеют право сказать свое мнение, они должны принимать участие в решении тех вопросов, которые касаются их интересов. И поэтому создание вот таких вот центров,
центров, где дети, которые сегодня совершенно иные, они могут представлять свои интересы. Они сегодня являются генераторами идей, и мы должны прислушиваться к их мнению. И вот вопросы касаются именно центров, где они могли бы обменяться мнениями. Это очень важно. И мы не должны ограничиваться, может быть, созданием центра только в Республике Узбекистан, но это может быть международные клубы, где дети будут иметь возможность обменяться опытом. И это даст еще раз возможность, как говорится, объединить усилия, сплотить детей. И это будет как бы перспективой для дальнейшего обеспечения и стабильности. Потому что в рамках этих научных центров они будут учиться и образованию в области прав человека, и толерантности, и в то же время их деятельность будет направлена на обеспечение мира и дружбы, прежде всего, между детьми, а в дальнейшем уже между молодежью. Спасибо. Thank you. Just a very quick, response to the first question to inform colleague is that the United Nations Regional Center for Preventive Diplomacy do have strong collaboration in Central Asia, including with Uzbekistan, on similar subjects. Actually, if I recall, before the pandemic, there was a ministerial level meeting, with the full consultation with youth from 5 Central Asia countries. I do encourage a dialogue with the UNRCCA in the near future. Thank you. Никита, я хочу тоже дополнить. Я абсолютно согласен с тем, что сказал господин Юю. Я хотел сказать так. Вообще есть разные направления дипломатии. В прошлом году в законодательной палате мы приняли концепцию парламентской дипломатии. По инициативе президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиева создан неправительственный центр «Народная дипломатия ШОС». Вы дали еще одну очень интересную направление. Есть экономическая дипломатия, водная дипломатия. Вы сказали молодежная дипломатия. Я полностью поддерживаю вашу инициативу. Во-первых, я хочу сказать, что давайте мы подумаем, вот это ваше предложение включить в заключительный документ нашей Всемирной конференции. Давайте подумаем, есть работает редакторская группа, чтобы они нашли место в нашей заключительной ташкентской молодежной декларации, вовлечем молодые глобальные действия, включим вот и развитие молодежной дипломатии. Это первое. Да, мы должны это развивать. И я думаю, что было бы очень целесообразно создать такую организационно-рабочую группу по разработке такого документа, что такое молодежная дипломатия. И обсуждать эти вопросы. Можно подключить здесь студентов университета мировой экономики и дипломатии, где есть молодые юристы, будущие дипломаты. Можно подключить агентство по делам молодежи, Союз молодежи, другие, я бы сказал, молодежные организации, которые могли бы объединить усилия и разработать, каковы же основные направления молодежной дипломатии. Как? Даже вот это приведение Всемирной конференции, тоже это форма, я бы сказал, молодежной дипломатии, но на глобальном уровне. Молодежная дипломатия может быть... Вот, или президент наш предложил о создании молодежного совета стран Южной, Центральной и Южной Азии. Вот Ташкентская тоже. Или проведение в следующем году молодежного регионального форума государств Центральной Азии. Это тоже направление молодежной политики, дипломатии. Не политики, именно дипломатии. Здесь немножко имеется специфика. Поэтому огромное спасибо. Это абсолютно новые направления. И мы зафиксируем ваши предложения в нашем заключительном документе нашей Всемирной конференции. Спасибо. Так. Спасибо большое. Я тоже хочу как-то продолжать этот вопрос. Ришард, представься. Да. Меня зовут Ришард Коменда. Я региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Я хочу просто присоединиться к этой дискуссии по развитию или укреплению возможностей молодежной дипломатии.
и использовать эти институты, которые здесь сейчас существуют, площадки. У моего коллеги, друга профессора Саидова есть хороший национальный центр по правам человека, в котором есть место тоже на встрече, организовать такое встречи с молодежью, наблюдая вопросы безопасности по ковиду. Есть институт уполномоченного по правам человека, институт сейчас отдельный по правам ребенка, Высшая школа дипломатии и экономики, они все готовы разговаривать и организовать такое мероприятие с поддержкой страновой команды ООН. Мы готовы тоже это продолжать. А второй вопрос я тоже хотел дополнительно, наша коллега подняла по партнерстве и волонтеризме. Я бы хотел сказать, смотрите, в этом зале, и там наши коллеги тоже есть в сети, мы как бы занимаемся этим вопросом, но стороны молодежи тоже нужен толчок. Мы вас приглашаем, но как вы сами не ведете и не застучите в двери, это не получится. Я просто... Никто из нас в этом зале, как вы придете и скажете, мы хотим говорить завтра с нашим коллегом с Маджлиса по национальной стратегии по молодежи, он не скажет, нет, я занят, у меня нет времени, я с вами не буду говорить. И, ну, как бы сказать, инициатива, это тяжело, но инициатива тоже важна со стороны молодежи. Я не хочу никого обвинять, просто нужно выйти за компьютера, выйти на улицу, прийти на встречу. Или хотя бы спросить, что происходит в ООН, что делает ООН по введению целей устойчивого развития. Или у нас есть новая национальная программа по развитию в Узбекистане. Чуть-чуть больше инициативы, больше будет результатов вместе. Спасибо. Katta rahmat. Haqiqatan ham vaqtimiz nuqtai nazaridan vaqtimiz yetdi, lekin hozir savollar juda chatimizda ko'payib ketdi. Agar hurmatli bugungi yalpi yig'ilishimiz ishtirokchilari ruxsat bersangiz, bu chatdagi savollarni hammasini umumlashtirib, bizlar tegishli tartibda deklaratsiyaga o'zining aksini topadigan qilib qo'ysak. Men navbatda ko-moderatorimiz hurmatli Yoyo janoblariga beraman. Marhamat. Thank you, co-moderator Mr. Abdullah Aslanov, and together, let me really express our great appreciation for all speakers and panel members for sharing your personal stories, your inspirations, experiences, and voicing for the most vulnerable population today. You know, your pertinent recommendations, as my co-moderator said, that will be fully taken into account in the outcome document of the conference. And I believe all the stakeholders will also take into account all these discussions, recommendations into policies and plans. As I wanted to really say that we hear you loud and clear, and we committed to working together so that this generation of youth is not a generation of lockdown youth. Instead, all of you drives the building better, as well as this green and inclusive recovery agenda in Uzbekistan, in the region, and in the globe. So I thank you so much for that. With this, allow me to, with my co-moderator, to announce the close of this session and look forward to your active participation in the next session. Thank you, Rahmat. Katta rahmat, janob Yuyu janoblari. Haqiqatan ham bugungi yalpi yig'ilishimiz mazmunli o'tdi. Hamma asosiy ma'ruzachalarimiz va ma'ruzachalarni eshitishga harakat qildik va eshitdik. Bitta asosiy ma'ruzachalarımizdan tashqari. Bugungi yalpi yig'ilishimizni yopiq deb e'lon qilamiz. Hurmatli ishtirokchilar, hozir tushlik e'lon qilinadi. Tushlikdan keyin soat 14:00 ga qadar ikkinchi yalpi yig'ilishimiz shu zalning o'zida davom ettirishni ma'lum qilamiz. Katta rahmat hamma tushlikka. Rahmat.
And I'm waiting for a signal to start our session. Thank you. Dear participants, I was told that we can start, although I don't see the conference room participants. So here it is. Thank you. Let me start. Ladies and gentlemen, distinguished colleagues, excellencies, it's my pleasure to co-moderate this session, which is on increasing the effectiveness of protecting and promoting young people's rights and supporting their participation in civil and political activities. This session will be moderated by myself and also by Mr. Bobur Bekmuradov, Member of the Parliament of the Republic of Uzbekistan, Chairman of the nationwide movement Yuksalish. Let me give you a brief introduction on the session before we proceed with keynote speakers. So this plenary session will discuss the main directions for developing policies and programs to protect the human rights of young people, the rights of young people to participate in political and civil processes, and in the activities of relevant platforms and institutions at all levels. And here I would like to highlight that participation at all levels is critical. And we're not talking about nationwide or global initiatives only, but also looking at civic engagement of young people at the grassroots level. This plenary session will discuss the following main issues. What are the main barriers in protecting of young people's rights, and what instruments guaranteeing the promotion of political and social rights could be taken? What strategies and key mechanisms could be taken to involve young people into effective participation in political and civil activities? And finally, what universal platforms and resources are available for young people to develop their political involvement? So without further ado, let me proceed with keynote speakers session and start with introducing Douglas Reagan, who is unit leader of youth and livelihoods in UN Habitat. Mr. Douglas Reagan has worked in youth development at the local, national, and international levels for the past 30 years, and he is currently Program Management Officer Specialist for Children and Youth Human Rights and Social Inclusion Unit. In UN Habitat, he coordinates children's and youth programs, which has engaged over 500,000 young people through the projects in over 70 developing countries. His current focus is working with youth in informal settlements and in conflict cities. He managed 2 flagship youth programs for UN Habitat, namely the Urban Youth Fund and One Stop Youth Resource Centers. So it's my pleasure to introduce you, Mr. Reagan. Please proceed with your presentation. Over to you.
It seems that there are some changes into agenda, right? So I was requested to give the floor to another panelist at this stage. So apologies for this oversight. These are the realities of doing things online. So it's actually now Mr. Brandrup who will be taking over. Rune, my colleague from UNFPA, who is currently working for UNFPA, as I mentioned, starting his career in UNFPA Bolivia. He joined UNFPA Eastern Europe and Central Asia Regional Office in October 2016 as a program specialist on youth. He supports strategic planning, policy design, and provides and facilitates technical assistance on adolescent and youth at the country level. And he leads regional advocacy to promote an enabling environment for youth participation, sexual reproductive health and rights, sexuality education, youth, peace and security, and the implementation of the Compact for Young People in Humanitarian Action. Rune previously was head of UNFPA office in the Maldives, and he led the team that provided assistance to the government of Maldives to strengthen policies on youth, gender, and sexual and reproductive health. Thank you for joining us, Rune. Over to you. Thank you. Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, I have a headset here, so okay, that's good to hear. Thank you, and good morning and greetings from Denmark to all of you, and thank you for this very nice introduction, and what an honor to be the first one to speak at this session. I'm looking very much forward to it. I would also like to start by saying Happy International Youth Day to all of you, and especially to the 1.21 billion young people on our planet. Young people between 15 and 24 years of age constitute 15.5% of the global population. That's a staggering number of potential youth leaders, and just imagine the change that they would be able to drive for the future. I would like to, sorry about that. I would like to thank the organizers for this opportunity. Youth participation and youth leadership is at the heart of what UNFPA do. We think that too many young people are not able to participate fully, but we have also seen when young people have the opportunities and skills to participate, they are effective drivers of change and innovation. And that's why I think that this conference is so timely and useful. Young people's participation is a right, and it is the right thing to do as well. It's not about doing favors for young people, but it's about fulfilling the rights of the young people to participate. And it's about enabling duty bearers to fulfill the rights of young people by having young people shape those policies. In the transition to adulthood, young people face specific challenges which place them in a position of vulnerability. This results in a need to improve young people's access to rights, and should be reflected in a human rights-based policy. It's impossible to imagine youth policies and policies to address the rights of young people without the participation of young people themselves. Societies change quickly, and to be able to respond, those affected must be involved to drive the changes that are needed. The world has witnessed how young people drive urgent change in climate change, peace, equality, including on gender equality, for bodily autonomy, to end child marriage, and promoting awareness of mental health, and claiming the rights to education, employment, and justice. And this has not been less evident during the current COVID pandemic, where young people have stepped up and the value of their participation to communities has been very evident. Yet age is often a limiting factor for young people to participate. There is often a lack in belief in the positive contribution that young people provide. And this is despite the fact that young people continue to prove that value. Young people are not only excluded on age, they also face decision-making processes that are not friendly to them. Decision-making processes should be welcoming to young people and meet young people where they are. Young people shouldn't need to reshape themselves to fit into those decision-making processes. They need to be youth-friendly.
We know there are differences in expectation and opportunities for participation, representation, and influence that relates to gender. Gender can limit opportunities. This we must all actively recognize to ensure that we address the issues and ensure truly equitable opportunities for all young people. Young vulnerable populations' participation is critical to address the vulnerabilities, to fulfill their rights, and tap into the immense resources all young people are, despite their vulnerabilities. All young people must be able to participate. They must be given the space for participation and the support needed for effective participation. The intersection between youth, gender, and vulnerability creates immense challenges. We must keep this in mind and mitigate all the negative socioeconomic factors that systematically exclude many young people. This needs to be addressed through inclusive mechanisms and targeted actions. Organizations, institutions, and governments must live up to this challenge. It will benefit the young people themselves and societies through better education, jobs, entrepreneurship, health, including mental health, and the general well-being of young people. Institutions and organizations have to show genuine interest and believe in young people's quality, participation, and contribution. There's a need to incorporate participatory approaches and youth-friendly decision-making processes and spaces for all young people in all processes. This starts from the generation of ideas and initiatives all the way through the implementation and evaluation of those ideas and initiatives. It includes setting specific and measurable targets for young people participation, influence, and representation, including by gender and for groups of vulnerable young people, and to support youth organizations that organize young people's leadership, participation, and training. It requires a positive attitude to the individuals and conducive values of the organization throughout society. The value of participation must permeate through civil society activism, organizations, and government institutions. It must be an integral part of the education system as well. The goal is proportional representation and participation of young people in their diversity. That is, that young people influence and participation is on par with the size of their population. There must be transparency in eligibility criteria and selection mechanisms for young people's participation. Decision makers, including in youth organizations, must be accountable for providing fair and equitable opportunities for quality youth participation, for meeting the measurable targets, and continuously improve processes by evaluating their effectiveness with young people. And they must also show how young people's participation makes a difference. Just here to end it and sum it up, I would like to give a few quick bullets of what I've just been saying. Young people's participation is a right. When fulfilled, it results in better policies and well-being of young people. The intersections between age, gender, and other vulnerabilities provides particular challenges, and all institutions must show a commitment to leaving no one behind. Effective quality youth participation requires a positive attitude by individuals and organizational values that support equitable participation. There should be specific measurable targets of young people's participation, and leaders must be accountable for reaching them, and to ensure continuous improvement in participation through establishing a learning feedback with young people. Criteria for eligibility and selection must be communicated transparently and provide equitable opportunities for young people. Decision-making processes and opportunities for participation must be friendly to young people and inclusive of those most vulnerable among us. Young people and youth organizations should be supported to enable leadership and participation, especially those furthest behind. Let us trust and believe in young people. Thank you very much. Thank you so much, Ronan. Thank you for bringing the additional elements of importance looking at gender and other vulnerability aspects. I think I can confirm, being a representative of UNICEF in Uzbekistan, that in our country context, we have very strong and highest, I would say, political commitment on youth participation. And it was already indicated during the opening and first plenary
all the initiatives happening right now. But what is important at this stage is also to translate all this political commitment into reality on the ground. And there are already ongoing initiatives related to that, including the one that UNICEF together with Yükseliş is initiating. And hopefully during the next conference, we will be able to share more exciting information about the specific work happening in Uzbekistan. So let me pass then the floor to Mr. Bekmurodov to introduce the next panelist. Thank you. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar, hurmatli Akmal Xolmatovich, janob Munir Mamedzade. Avvalambor barchangizni mana shu 12 avgust Xalqaro yoshlar kuni bilan barchamizni muborakbod etishga ijozat bergaysiz. Ushbu sessiya darhaqiqat juda ham muhim mavzu, ya'ni yoshlarni huquqlarini himoya qilish tizimini mustahkamlash hamda yoshlarni siyosiy, ijtimoiy, umuman davlat va jamiyatni boshqaruvdagi ishtirokini kengaytirish masalalariga bag'ishlanadi. Shuning uchun juda ham muhim mavzu deb hisoblayman. Navbatdagi asosiy ma'ruzachiga so'zni bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining Qonunchilik palatasida axborot faoliyatini muvofiqlashtirish va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha o'rinbosari janob Odiljon Tojiyevga so'z bermoqchimiz. Odiljon aka uzoq yillar davomida aynan yoshlar tashkilotlarida eng quyi bo'g'indan boshlab respublika darajasidagi o'sha yoshlar ittifoqi kabi yirik tashkilotlarda rahbarlik qilganlar. Umuman yoshlar huquqlarini himoya qilish, yoshlarni boshqaruvga jalb qilish, yoshlar dasturlarini amalga oshirish borasida juda ham katta tajribaga ega, katta mutaxassis hisoblanadilar. O'ylaymizki, mana shu ma'ruzada ham yoshlarni bugungi O'zbekistonni, yangi O'zbekistonni qurishdagi roli va umuman O'zbekistonda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot beradilar. Marhamat, Odiljon aka. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum muhtaram Munir Mamedzizoda, muhtaram Bobur Mansurovich, hurmatli konferensiya ishtirokchilari, xonimlar va janoblar. So'zim boshida barchangizni bugungi Xalqaro yoshlar kuni bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etishga ruxsat bergaysizlar. Boburjon aka, juda to'g'ri aytdingiz. O'sha faoliyatimiz davomida ko'p yillar davlatda shu turli sektorlarda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshiradigan vazifalarda ishlaganmiz. Shuning uchun ham bugungi konferensiyada ishtirok etish hamda ma'ruza qilish men uchun juda ham muhim va juda ham bir yoqimlidir. Haqiqatan ham hozirda ko'ryapmizki, yoshlarga e'tibor berish, kelajak avlodni bilimiga va yuksalishiga investitsiya qilish davlatning rivoji uchun eng samarali yo'ldir. Buyuk fransuz siyosiy arbobi Alexis Tocqueville aytganidek, demokratik davlatlarda har bir yangi avlod bu yangi xalqdir. Shunday ekan, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bugungi davr talabi. Mamlakatimizda yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga zarur sharoitlar, imkoniyatlarni yaratish borasida mustahkam huquqiy baza yaratilgan. Va bu tizim zamon talablariga hamohang ravishda takomillashtirib borilmoqda. Xususan bugungi kunga qadar parlament tomonidan to'liq yoshlarga oid 40 dan ortiq qonunlar qabul qilingan va 30 dan ziyod demak xalqaro huquqiy hujjatlar ratifikatsiya qilingan. Ushbu qabul qilingan hujjatlarni sifatli ijrosi ustidan muntazam ravishda ta'sirchan parlament nazorati o'rnatib kelinmoqda. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi prezidenti sifatida ilk imzolagan qonunlari hammamizga ma'lum, shu 2016-yil bu yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun edi. Bunda ham albatta ramziy mazmun mohiyat mujassam. Aholisining yarmidan ko'pi yoshlardan iborat bo'lgan mamlakatda yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol maqsadga intiluvchan komil shaxslar sifatida tarbiyalash mamlakat rivoji uchun muhim omildir.
mamlakatimizda yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish va ularni rag'batlantirish maqsadida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi konferensiyada ham bu haqida batafsil o'rtoqlashyapmiz fikrlarni. Xususan 2018-yilda prezident farmoni bilan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi tasdiqlangani va ushbu hujjat orqali tadbirkorlik, startap g'oyalari va loyihalarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichiga olib chiqildi deb aytishimiz mumkin. Shu bilan birga 2020-yil yoshlar yo'nalishida yana bir muhim qadam tashlandi. Prezident qaroriga binoan mamlakatimizda yoshlar siyosatini amalga oshiruvchi davlat tashkiloti, ya'ni Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar va harakatlarni joriy yilda yoshlar siyosatini amalga oshirish uchun mustahkam poydevor yaratildi deb aytishimiz mumkin. Endi shuncha yoshlarni qo'llab-quvvatlab, ularni iqtidorlarini, iste'dodlarini ro'yobga chiqarilgandan keyin davlat tomonidan bularga ham alohida e'tibor qaratilishi, ya'ni Mard o'g'lon davlat mukofoti yoki bo'lmasam kelajak bunyodkori medallari ta'sis etildi va har yili shu yoshlarimizga bu mukofotlar bilan taqdirlanib kelinmoqda. Yana bir muhim qadam, ya'ni 2021-yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilindi va ushbu sohani rivojlantirish yuzasidan davlat dasturi qabul qilindi. Yoshlar siyosatini rivojlantirishning 5 yillik strategiyasi ishlab chiqildi. Birgina 2021-yilning o'tgan davrida yoshlar bilan ishlashning mutlaqo yangi tizimi hisoblangan yoshlar daftari va yoshlar dasturlari asosida 430 mingdan ziyod yigit qizlarni hayotdagi o'sha muammolarini bartaraf etish uchun davlat tomonidan 300 milliard so'm mablag' ajratilindi. Bu yilgi va o'tgan yilgi pandemiya davrida juda ham o'rinli va o'z vaqtida qilingan chora deb hisoblaymiz. Bundan tashqari 2019-yilda volontyorlik to'g'risidagi qabul qilingan qonunni ham shu ko'ngilli yoshlarni, mamlakatimizdagi ko'ngilli yoshlarni huquqlarini himoya qilishga juda ham asos bo'ldi va bu ham pandemiya davrida aynan volontyorlarimizni mamlakatimiz aholisiga, yosh volontyorlarimiz mamlakatimiz aholisiga ko'maklari beqiyos bo'ldi. 10 mingdan ortiq yosh volontyorlarimiz ushbu yo'nalishda jonbozlik ko'rsatishdi. Shuningdek, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati parlament faoliyatining yangi bosqichga chiqishida o'z ta'sirini ko'rsatdi desak adashmagan bo'lamiz. Xususan 2019-yil so'ngida qizg'in o'tgan siyosiy kurashlar ostida o'tgan parlamentga bo'lgan saylovlarda Qonunchilik palatasida 9 nafar yoshlari aynan 9 nafar deputatlar aynan yoshlar qatlamiga mansubdir. Bu ko'rsatkich oldingi chaqiriqdan 3% ga ortganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birga Qonunchilik palatasi deputatlari xalqaro maydonda ham yoshlar manfaatlarini ifoda etishda faol ishtirok etib kelishmoqda. Xususan palataning yoshlar masalalari bo'yicha komissiyasi raisi mana Abdulloh Aslanov Parlamentlararo ittifoqning yosh parlamentariylar forumi a'zosi sifatida saylandi. Parlamentdagi yosh ushbu ijobiy o'zgarishlar taniqli siyosatchi, parlamentlararo ittifoqning bosh kotibi janob Martin Chungong tomonidan yuqori darajada baholandi. Xususan dunyo aholisining yarmidan ko'pi 30 yoshgacha bo'lgan insonlar tashkil etsa-da, butun dunyo bo'yicha yosh deputatlar ulushi 2,6% ga tashkil etishini ta'kidlab, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 6% ekanligini yuqori baholadilar. Shu o'rinda aytish joizki, yoshlarning siyosiy faolligini oshirish va ularning qonun ijodkorligi jarayoniga keng jalb qilish maqsadida 2020-yilda parlamentning 2 palatasida alohida yoshlar parlamentlari tashkil etildi va ularni jami 350 nafar faol yoshlar saylanishdi va hozirgi kunda faoliyat olib borishmoqda. Yoshlar parlamenti o'tgan davr mobaynida mamlakatimizning parlamentarizm sohasida o'zini o'rniga ega bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Bugungi kunda o'sha yoshlar parlamenti a'zolari
Qonunchilik palatasini hamda senatning bilan yoshlar o'rtasida ko'prik vazifasini bajarmoqda deb aytishimiz mumkin. Yoshlar parlamenti a'zolari Qonunchilik palatasini yalpi yig'ilishlarida, fraksiya yig'ilishlarida, qo'mitalarning yig'ilishlarida faol ishtirok etib kelishmoqda va o'zlarini takliflarini, tashabbuslarini shu qonun muhokamadagi qonun loyihalariga kiritib kelishmoqda. Bir qancha qabul qilingan qonunlarda aynan ularning takliflari inobatga olinganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Joriy yilning 22-iyun kuni Yoshlar parlamenti a'zolari Qonunchilik palatasida Parlamentlararo ittifoqining bosh kotibi janob Martin Chungong ishtirokida "Men parlamentda yoshlarni qo'llayman" chorlovi ostida tashkil etilgan yoshlar forumida ham ishtirok etishdi. Mazkur tashabbusni siyosiy yetuk va faol yosh yigit-qizlarimizni parlament a'zolariga biriktirish, ya'ni shu yoshlar parlamenti vakillarini parlament a'zolariga biriktirish, Qonunchilik palatasi va senatdagi kabi mahalliy kengashlarda ham yoshlar parlamenti vakillari maktabini tashkil etish orqali davom ettirilishini yoshlar forumida, yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvda davlatimiz rahbari tashabbus qildilar. Bugungi kunda O'zbekistondagi yoshlarga oid davlat siyosati yo'nalishidagi tashabbuslar xalqaro maydonda ham ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda 2017 yil 19 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti BMT Bosh Assambleyasida yoshlar huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi mexanizmni tashkil etish, BMTning yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqish va qabul qilish tashabbusini alohida ta'kidlash joiz. Ushbu g'oya jahon hamjamiyatining tomonidan ham dolzarb masala sifatida iliq qabul qilib olingani ham bugun dunyodagi yoshlar masalalarida katta ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Shuningdek, joriy yilning 22 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46 sessiyasidagi nutqida yoshlar huquqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi institutini ta'sis etish taklif etildi. Yana bir muhim masala, Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi xalqaro konferensiyada O'zbekiston tomonidan yoshlar masalasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida doimiy faoliyat yuritadigan Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlarida yoshlar kengashini tuzish tashabbusi ilgari surildi. Mazkur tashabbusning mantiqiy davomi sifatida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 3-maslahat uchrashuvida davlatimiz rahbari kelgusi yilda O'zbekistonda Markaziy Osiyo yoshlar forumini o'tkazishni taklif etdi. Bu mamlakatlarimizning hukumatlari va yoshlari o'rtasida ishonch va do'stlikni mustahkamlash, interfaol muloqotni yo'lga qo'yish uchun platforma shakllantirishda muhim ahamiyatga egadir. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, bir so'z bilan aytganda, o'tgan qisqa davr ichida O'zbekiston yoshlar huquqlarini himoya qilish hamda ularni ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish bo'yicha yoshlarga xos yangicha iqlim shakllandi. Ishonch bilan aytishimiz mumkin, yoshlarga oid davlat siyosatini jadallashtirish borasida qonunchilikni takomillashtirish, shuningdek uning ijrosini ustidan ta'sirchan parlament nazoratini amalga oshirish ishlari davom etadi. Va bu parlament faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Zero davlatning strategik resursi bo'lmish yosh avlod yurtimizda istiqbolni belgilovchi kuch va yorug' kelajagimiz bunyodkori deb aytib kelmoqdamiz. Bobur aka, umuman aytganda ushbu konferensiyada mana ertalabdan onlayn tarzda va kechgacha va ertaga ham faol ishtirok etamiz. Mana yosh parlamentimiz vakillari ishtirok etishmoqda, yoshlar parlamenti hududlardan ishtirok etishmoqda. O'ylaymanki, juda ham samarali, juda ham biz uchun kerak. Bu yerda xalqaro tajribani mana o'rganyapmiz hamda xorijiy tajribani o'rganyapmiz va o'zimizni milliy tajribamizni ham o'rtoqlashmoqdamiz. O'ylaymanki, shu Samarqand forumini mantiqiy davomi sifatida
bu forumni natijalari albatta O'zbekiston uchun bizni davlatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda muhim bir o'rin tutadi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat Odiljon Patirjonovich. Haqiqatdan O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida tizimli juda ham ko'p ishlar qilinyapti. O'sha birinchi tomondan bu o'sha iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash masalasida ham bir nechasini siz sanab o'tdingiz. Bu borada masalan o'sha ijtimoiy liftlarni tashkil qilinishi, o'sha prezident maktablari bo'ladimi yoki universitetlarni ko'payishi bo'ladimi? Bu borada juda ham katta ishlar qilinyapti. Bundan tashqari shu yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularni o'sha ijtimoiy, iqtisodiy faolligini oshirish borasida bilamizki, O'zbekistonda iqtidor o'sha tadbirkorlarga, yosh tadbirkorlarni kreditlash tizimini bir yangi tizimi yaratildi. Bundan tashqari o'sha yoshlarni siyosiy boshqaruvdagi rolini oshirish borasida ham qator ishlar amalga oshirildi. Masalan, o'sha yirik davlat korxonalari, vazirlik va idoralarda ham yoshlar masalalari bo'yicha o'sha maslahatchilarni tashkil qilinishi. Umuman oladigan bo'lsak, bundan tashqari o'sha yoshlarning g'oyalarini qo'llab-quvvatlash borasida ham biz bilamizki, o'sha respublika miqyosida bir qator tanlovlar va umuman jamg'armalar tashkil etilyaptiki, umuman yoshlarni O'zbekistonda imkoniyatlarini kengaytirish, ularni qo'llab-quvvatlash borasida qator ishlar qilinyapti va mana shu hozir hurmatli moderatorimiz janob Munir Mamedzada aytganlaridek, mana shu qilinayotgan ishlarni yanada bir tizimli amalga oshirishni ta'minlash maqsadida UNICEF, Yuksalish umumiy harakati, Yoshlar ishlari agentligi bilan birgalikda O'zbekistonda yoshlar va bolalar uchun do'stona shahar global tashabbusini bu yildan boshlab biz boshlaymiz. Bu mana shu O'zbekistonda yoshlarni g'oyalari asosida davlat idoralarining ishini tashkil qilish, kerak bo'lsa o'sha byudjet mablag'larini ham hattoki shu yoshlarni ishtirokiga qarab ajratish masalasi ilgari surilyapti va umuman aytganda O'zbekistonda bu borada qator muhim qadamlar tashlangan. Odiljon aka, sizga rahmat. Mana shular haqida batafsil ma'lumot berganingiz uchun. Keyingi so'zni berish uchun men moderatorimiz janob Munir Mamedzadaga yuzlanmoqchiman. Marhamat. Спасибо большое, Бобур Мансурович, за то, что дали слово. Сейчас я хотел бы пригласить, я так понимаю, у нас по программе предусматривается, значит, сессия с короткими выступлениями. И планировалось также продемонстрировать видеоролик, я так понимаю. Видеоролик готов у нас. Если готов, я предлагаю его представить и потом перейти дальше. Спасибо большое. Как вы видели на экране, молодежь Узбекистана активно участвует в продвижении целей устойчивого развития в стране и в целом на глобальном уровне. Я так понимаю, Бобур Мансурович, если можно будет подтвердить, сейчас очередь Алишера, да, я правильно понимаю? Да, отлично. Спасибо большое. Я хотел бы предоставить слово нашему, я бы сказал, даже коллеге, активисту Алишеру Сророву, который активно работает и представляет молодежь Узбекистана в качестве председателя в нашей, значит,
к структуре, которая называется ООНовский молодежный консультативный совет, цель которого заключается в том, чтобы ООН в реализации в разработке и реализации своих программ, инициатив прислушивалась к молодежи, потому что для нас мнение и, значит, внимание молодежи очень важно и актуально, и поэтому вот была создана такая платформа, где Алишер является председателем. Также Алишер наш активно участвует в качестве советников в инициативе так называемой YouReport, которую вы знаете, это такая онлайн-площадка, которая регулярно запрашивает мнение более чем 144 тысяч молодых людей по всей Республике Узбекистан. Эта электронная платформа дает нам возможность как раз-таки, особенно в период пандемии, активно прислушиваться к голосу молодежи и принимать во внимание их мнение в принятии решений. И у нас уже есть конкретные положительные результаты в этом направлении, когда именно опросы YouReport учитываются со стороны государственных структур. Также Алишер, он сегодня задействован в качестве ведущего специалиста по вопросам волонтерства значит, в агентстве по делам молодежи Узбекистана. И также он является значит, победителем конкурса волонтеры Узбекистана, который был проведен в 2019 году. Алишер, в вашем лице позвольте мне тоже поблагодарить всю молодежь Узбекистана и молодежь в целом по всему миру с Международным днем молодежи. Слово вам. Спасибо большое, господин Мамедзаде. Здравствуйте всем, уважаемые участники конференции, уважаемые друзья, молодежь, которая следит за нами онлайн. Для меня сегодня большая честь принимать участие на этой конференции, потому что, как было отмечено выше, год назад мы принимали участие онлайн на Самаркандском веб-форуме, и спустя год уже появилась возможность участвовать на продолжении этого веб-форума в этой конференции офлайн. И сегодня я имею честь представлять именно, как господин Мамедзаде отметил, свою команду, две свои команды, скажем так, это команда YouReport и команда Молодежного консультативного совета ООН. Наша команда, ребята, YouReport уже более 500 волонтеров, в нашей ООН-команде 15 человек из разных регионов, разных социальных слоев населения. И на протяжении нескольких лет эти ребята, мы все вместе занимаемся, именно трудимся для того, чтобы сделать голос молодежи еще громче, чтобы молодежь имела возможность высказывать свое мнение и участвовать в принятии решений. И одной из уникальных платформ для предоставления такой возможности для молодежи является, как отметил господин Мамедзаде, это проект YouReport. На протяжении 3 лет уже он действует в Узбекистане. На сегодняшний день уже к утру сегодня было уже более 147 тысяч человек, которые подключены к этой платформе. Этот проект вообще активно поддерживается со стороны как правительства на национальном уровне, так и на международном уровне со стороны международных организаций и других наших партнеров. В качестве примера могу привести, например, по семейному кодексу раньше минимальный брачный возраст для девушек было 17 лет. Согласно результатам опроса, в котором молодежь высказала свое мнение, что нужно повысить этот возраст. И на данный момент по семейному кодексу минимальный возраст для девушек и парней одинаково по 18 лет. Кроме того, можно привести пример. В прошлом году в партнерстве с агентством по делам молодежи был проведен опрос насчет проблем, с которыми сталкиваются студенты во время пандемии. И исходя из результатов опроса, исходя из мнений молодежи, стоимость контракта для студентов была понижена на 10%. Мы проводим также опросы на региональном уровне. Например, в прошлом году, в конце прошлого года, в партнерстве с Союзом молодежи и в партнерстве с общенациональным движением «Юксалиш» был также проведен опрос с хакимиатом Наваийской области насчет вопроса, каким должен быть коворкинг-центр в Наваи. То есть у наваийской молодежи спрашивалось именно, каким его строить, для чего он должен служить.
И, как я уже отметил, UDIPO также действует и на международном уровне. Один пример могу привести. Был проведен опрос с Европейским Союзом насчет того, чтобы узнать видение узбекской молодежи о будущем развитии страны и партнерстве с ЕС. В опросе приняло участие более 12 тысяч человек, и из опрошенной молодежи на вопрос, какую поддержку они ожидают от ЕС, 12% респондентов ответили, что ожидают гранты на обучение в странах ЕС, 10% отметили налаживание партнерства между вузами стран, 8% гранты молодым бизнесменам и по 7% набрали варианты содействия диалогу правительства и молодежи, развития обучения профессиям и социальным навыкам, помощь в развитии инфраструктуры социальных учреждений, школ, больниц и другие. Конечно же, я призываю всех партнеров, как национальном, так и на международном уровне, молодежный парламент и другие ведомства и организации к сотрудничеству, потому что за последние 3 года я работаю, скажем так, среди молодежи, в молодежной политике, знаю, что молодежь на постоянной основе систематично хочет принимать участие в принятии решений, быть вовлеченным во всех вопросах, касаемо именно молодежной политики или вообще страны в целом. Поэтому мы всегда, как UDIPO, так и Молодежный консультативный совет ООН, готовы к сотрудничеству, к помощи, как и в качестве волонтеров на какие-то ваши мероприятия и так далее. И хочу пожелать всем удачи, крепкого здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алишер, спасибо за информацию и за то, что стали, так скажем, примером и образцом того, как молодежь активно может быть задействована в процессах. Я уже отметил, что есть политическая воля, есть системная работа в данном направлении, которая ведется со стороны соответствующих госструктур и, конечно, прежде всего госагентства по делам молодежи. И я встречался несколько раз с вашей командой, очень прогрессивные молодые люди. Конечно же, есть еще направления, где стоило бы эту работу и дальше расширять и, так скажем, углублять. Вы знаете, что в прошлом году было проведено национальное исследование, это совместно ЮНИСЕФ, Юксалиш и Союз молодежи. И все-таки достаточно есть большое количество молодых людей, которые считают, что отношение к молодежи, оно исходит из такого отношения, что взрослый знает лучше, что необходимо для молодежи. Но как во время открытия тоже уважаемая Танзиля Камаловна отметила, есть около 60% населения – это дети и молодежь. Это право закреплено уже Конвенцией по правам ребенка и, конечно же, другими международными инструментами, где у всех должно быть реальная возможность участвовать в процессах. И, конечно же, вот в рамках данного исследования у нас тоже есть такая цифра, что около 84% респондентов старше 18 лет отмечают, что они не активны в политической жизни общества. И, конечно же, хотелось бы вот эту активность усилить, и для этого предусматриваются достаточно серьезные программы, которые будут реализовываться в ближайшем тоже будущем. Спасибо еще раз. Я передаю тогда слово опять, Бобур Мансурович, вам для последующей фасилитации. Спасибо. Katta rahmat. Man mamnuniyat bilan keyingi so'zni mana shu yosh ekspertlardan, man jahon miqyosida yoshlar huquqlarini keng targ'ib qilish bo'yicha ancha tanilgan spikerga so'zni bermoqchiman. Hurmatli Adrian Tsitonta Rakota Malala, Madagaskar parlamenti deputati, yosh parlamentariylar tarmog'i prezidenti, shuningdek Jahon banki hamda Madagaskar yoshlar va sport vazirligi va UNICEFda yoshlar, sport va ta'lim masalalari bo'yicha ishlagan, juda ham katta tajribaga ega, yosh bo'lishiga qaramasdan mana shu ekspertimizga bermoqchiman. Marhamat, janob Rakota Malala, so'z sizga.
Excellences, chers intervenants, Mesdames, Messieurs, je tenais à vous assurer de mon réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Comme Madame Al-Bazar et Monsieur Aslonov qui ont pris la parole plus tôt, je fais partie du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP. Je suis un parlementaire de Madagascar. Mesdames et Messieurs, il ne fait aucun doute que tous les droits de l'homme sont importants. Par exemple, les droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, pour être en mesure de promouvoir et de protéger ces droits, nous devons avoir un processus décisionnel qui soit inclusif. Nous avons besoin d'entendre toutes les opinions sans discrimination afin de signaler les défis spécifiques auxquels nous pouvons être confrontés et pour les affronter collectivement. Par conséquent, les droits civils et politiques sont une condition préalable, clé au renforcement de la réalisation des autres droits. J'ai le regret de vous informer que les jeunes sont encore confrontés à de lourds obstacles pour jouir de ces droits. Les chiffres en sont preuve. Comme nous le savons, seuls 2,6% des parlementaires du monde ont moins de 30 ans. Pour ce qui est des chambres parlementaires, 37% d'entre elles ne comptent aucun jeune parlementaire en dessous de cet âge. 69% des chambres parlementaires imposent un délai d'entente entre l'âge de vote et l'âge d'éligibilité pour siéger. En plus des obstacles juridiques, les jeunes rencontrent aussi des obstacles financiers, ainsi que des difficultés liées au cycle de vie. Les jeunes n'ont souvent pas le soutien financier nécessaire pour se présenter aux élections. En plus, les jeunes préparent leur avenir entre 20 et 30 ans en terminant leurs études ou en fondant une famille. S'engager dans une carrière politique instable est difficile pendant cette période de la vie. Ces obstacles sont imposants, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons des solutions. Les quotas de jeunes sont un moyen efficace d'augmenter leur nombre au Parlement. Les pays peuvent changer leurs lois pour aligner leur âge d'éligibilité avec l'âge de vote. Des règles équitables de financement des campagnes et le soutien aux jeunes candidats peuvent aider les jeunes à accroître leur chance aux élections. Enfin, de nombreux parlements ont mis en place des structures d'accueil pour les enfants des jeunes parlementaires, des formations de développement professionnel et des systèmes de jumelage pour le vote. Gouvernement d'Ouzbékistan en ligne 1er juillet 2021. Chers collègues, en ce qui concerne la participation des jeunes au Parlement, nous connaissons le problème et nous avons des solutions. Ce qui manque, c'est la volonté politique d'agir. Nous demandons à chacun d'entre nous de faire sa part pour combler cette lacune. L'un des moyens d'y parvenir est la campagne « Je dis oui » de l'UIP, mentionnée précédemment, mais il en existe bien d'autres. J'espère que nous nous rassemblerons tout autour de cet objectif commun qu'est le droit
droits des jeunes. Je vous remercie, notre aimable collègue. Katta rahmat janob Rakat Malala. Umuman batafsil ma'lumot berganingiz uchun va juda ham to'g'ri aytdingiz. Siyosiy iroda juda ham katta rol o'ynaydi. O'zgarishlarni qilishda, yoshlarni faolligini oshirish masalasida aynan siyosiy iroda va tizimli harakat qilish juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Men parlamentda yoshlarni qo'llab-quvvatlayman tashabbusi haqida gapirdingiz. Mana shu tashabbus O'zbekistondagi yosh deputatlar, yosh senat a'zolarini doimiy bir kun tartibidagi shiorga aylanib ulgurmoqda. Borgan sari o'sha ko'plab tadbirlar mana shu shior ostida tashkil qilinyapti. Sizga katta rahmat bildirgan fikrlaringiz va berib o'tgan ma'lumotlaringiz uchun. O'ylaymizki, keyingi tadbirlarimizda ham sizni shunday mazmunli ma'ruzalaringizdan bahramand bo'lamiz. Katta rahmat sizga. Bizning sessiyada so'zga chiquvchilar, asosiy spikerlar va spikerlar so'zlarini tugatishdi. Marhamat, endi ochiq muhokamalarga o'tadigan bo'lsak, marhamat, kimda qanday fikrlar, savollar bo'ladigan bo'lsa spikerlarga ochiq muhokamalarni e'lon qilamiz. Marhamat. Bizda Jizzax viloyatidan qo'l ko'tarishgan, so'z so'rashgan Otabek Shavkatov, Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zosi, O'zLiDeP a'zosi. Marhamat. Hali ham shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zosi Shavkat Otabek Shirzodovichman. Mening savolim ikkita hurmatli moderatorlarimizga. Biz yoshlar global miqyosda yoshlarning huquqlarini ta'minlash borasida hali ko'p ishlarni amalga oshirishimiz lozim deb hisoblaymiz. Xususan, yoshlarning sifatli ta'lim olishi, munosib ish sharoitlarida ishlashlari, o'z tadbirkorlik tashabbuslarini erkin amalga oshirishlari uchun qo'shimcha kafolatlar yaratilishi tarafdorimiz. Shu nuqtai nazardan so'ramoqchi edim. Aytingchi, siz bugun jahon miqyosida yoshlarning huquqlarini ta'minlash borasida yana qanday qo'shimcha kafolatlar yaratilishi tarafdorisiz? Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya loyihasi haqida ham fikringizni bilmoqchi edim. Javobingiz va e'tiboringiz uchun oldindan rahmat. Katta rahmat Otabek aka savolingiz uchun. Marhamat, Rune Brendrab janoblari, Alisher aka, marhamat, Odiljon aka, kimda qanday fikrlar bo'lsa bu borada fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Бабур Мансурович, в Zoom есть предложение, если позволите, я озвучу от участника Ничита Павленко. Есть вопросы, предложения. Наш участник указывает проблему, касающуюся молодых людей, которые покидают свои страны в поисках лучшей жизни. И в этой связи хочет как бы поднять вопрос, что нужно предпринять для того, чтобы вернуть молодых людей веру в завтрашний день и показать им, что жить и работать на родине – это круто и здорово. И есть предложение, учитывая опыт с 2016 года, в Молдове существует детский лагерь для представителей молдавской диаспоры под названием «Душа». Ну, есть и там дальше детали вот этого опыта Молдовы. И вот предлагается воспользоваться тоже этим опытом и провести мероприятие такого рода, где в наших странах, я так понимаю, постсоветских странах, мы смогли увидеть, насколько вот молодые ребята хотят вернуться в страну. Спасибо. Если кто-то хочет на этот вопрос отреагировать, да, пожалуйста. Marhamat, mana birinchi savol o'sha Otabek Shavkatovning savoli va mana janob Munir Mamadzada o'qib yetishtirgan savollarga fikringizni bildirishingiz mumkin. Men birinchi bo'lib janob Rune Brendrabga murojaat qilmoqchiman. O'sha aytib o'tildi, ya'ni yoshlarning huquqlarini, kafolatlarini kuchaytirish uchun yana qanday ishlar qilish mumkin, yana qanday kafolatlar kiritilishi mumkin degan savol va
BMTning yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya loyihasi O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilayotgan. Bunga qanday qaraysiz degan savol berildi. Marhamat, shu ikkita savollarga javob berishingizni iltimos qilamiz. Yes, hello. Thank you. Thank you for those questions. They're very important questions. I think I will start with the Convention on Youth Rights, which is something that's been discussed. I have no opinion about whether it's a good or a bad thing. It's something for the member states to decide. But what I do know is that to establish new conventions, it takes quite a bit of time and a lot of efforts. And in the meantime, there's a lot that can be done. You know, young people's rights are already included in the rights of in the Convention on the Rights of the Child. It's included in all other human rights convention, and supporting those mechanisms and youth participation in those mechanisms is something that we can do right now, and something that would be important to put the young people's rights at the top of the international agenda. We can also just see how are young people, if you just look at the, let's say, the intergovernmental spaces, how are young people able to participate? How does, for example, the government of Uzbekistan reflect young people in their delegations? I think there's a lot to be done there to raise the rights of the youth there, and use those spaces very constructively to promote young people's rights. I would like to just highlight one example is how we are working with the issue-based coalition on adolescent and youth among the UN agencies to ensure that young people have a space and voice, and their issues are on their intergovernmental agendas in the Eastern Europe and Central Asia region, and that includes, for example, the regional forum on sustainable development that we had in March. And I think if we promote this idea that there should be a space for young people in all forums, we can get quite far. So that's what I would advise right now. In terms of what else needs to be done, I think there's so many things to be done for young people to have those opportunities. But I think the most fundamental, where we see a lot of differences, the basic attitude of the people that makes up institutions and the values of those institutions. So if we can kind of find a ways of making sure that this is recognized, that young people's vast contribution is recognized, and the value of their participation is recognized and seen, I think that would be an excellent place to start. And then, of course, ensure that young people have the opportunity to gain the skills to organize themselves, to engage in youth work and civil society across the countries and across the region, and of course include that as part of the education that all young people receive. Thank you. Katta rahmat. Mana yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya loyihasi haqida fikr bildirish uchun Rishard Kamenda janoblariga yuzlanmoqchiman. Marhamat, bu borada shu yoshlarning savollariga siz ham javob bersangiz. Marhamat. Спасибо большое. Я просто хочу сказать, что у нас завтра будет заседание, которое будет посвящено этой тематике после обеда. Специфически, как укрепить, какие есть региональные механизмы, как укрепить международную систему. Но до этого сейчас вопрос, который продвигает Узбекистан, это создание и согласие по конвенции по правам молодежи, молодых людей. Но до этого, я бы сказал, до этой времени, как эта конвенция будет доработана и принята странами государствами, я думаю, нужно работать над механизмами, которые существуют в области защиты прав молодежи, защиты прав человека. Это все конвенции по правам человека, всеобщая декларация по правам человека и политиков, национальное законодательство, которое есть в Узбекистане, хороший пример, что во время реформ очень сильно продвигается эти вопросы, защищаются права молодых людей, вырабатывает эти новые методы. И, как бы сказать, разговор между международными механизмами и национальными механизмами – это самый лучший вопрос, самый лучший подход, как защищать права
молодежи. И система ООН, так как мои коллеги тоже сказали, мы готовы, мы работаем и с молодыми людьми, и с гражданским обществом, и с правительствами в укреплении этих вопросов. Спасибо большое. Man ham qisqacha qo'shimcha qilmoqchi edim. Haqiqatan ham xabaringlar bor. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yoshlar huquqlari bo'yicha konvensiyasini ishlab chiqish va qabul qilish tashabbusi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev tomonidan 19 sentyabr 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida olg'a surilgan edi. Shundan keyin biz O'zbekiston tomoni ko'p ish olib bordi. Ayniqsa o'tgan yilgi yoshlar huquqlari bo'yicha Samarqand veb forumiga biz mana shu yoshlar huquqlari bo'yicha konvensiyani loyihasini muhokama qilgan edik. Mana shu yerda mana hozir janob komendant aytgandek, juda ham ko'pgina takliflar bizning yoshlar parlamentining a'zolaridan, xorijiy mamlakatlarning deputat tomonidan bildirildi. Mana shu ishni hozir mantiqiy davom ettirib, bizni prezident bu yil ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasida yana bir marta BMTni a'zo davlatlariga shu konvensiyani qabul qilishga chaqirdilar. Va mana shundan keyin O'zbekiston tomonidan tayyorlangan konvensiya loyihasi Nyu-Yorkka jo'natildi va Nyu-Yorkda O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakolatxonasida qarorgohidagi bizning diplomatik vakolatxona mana shu konvensiya loyihasini a'zo davlatlar, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zo davlatlari bilan olg'a surish bo'yicha konvensiya bo'yicha do'stlar guruhini tuzildi va mana shu do'stlar guruhi atrofida hozirgi shu konvensiyani ishlab chiqish va uni g'oyalarini olg'a surish davom etyapti. Bundan tashqari yana aytildiki, agar mana shunday konvensiya qabul qilinadigan bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkilotida yangi shartnomaviy qo'mita paydo bo'ladi. Yoshlar ishlari bo'yicha qo'mita. Bundan tashqari prezidentimiz aytdilarki, yoshlar masalalari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus ma'ruzachisi lavozimini joriy etishni ham olg'a surdilar. Men aytamanki, hozirgi kunda mana shu rezolyutsiya konvensiyani maromiga yetkazish bo'yicha ham maxsus ma'ruzachini maqomini ishlab chiqish bo'yicha ham ishlar davom etyapti. Men o'ylaymanki, mana shu bizni 2 kunlik muzokaralarimiz, muhokamalarimiz doirasida ham mana juda ham ko'p tashkiliy takliflar bo'lyapti. Bularni hammasini umumlashtirib biz albatta mana shu konvensiya loyihasini mazmuniga kiritishga harakat qilamiz. Biz sizlardan mana shu loyiha bo'yicha ham va o'zingizlarning amaliy takliflarni bersanglar, biz hammasini e'tiborga olishga harakat qilamiz. Rahmat. Katta rahmat Akmal Xomatovich. Marhamat, yana fikrlar bo'lsa, bizda hozir yana bir kishi so'z so'ragan. Shohruh Alibekov Samarqand viloyatidan. Bu Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti rais o'rinbosari, Samarqand shahar kengashi deputati, yosh siyosatchilardan. Marhamat, agar shu yerda bo'lsangiz, so'z sizga. Avvalambor assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Marhamat, Shohruh Alibekov, o'zingizni, savolingizni va fikringizni bildirishingiz mumkin. Marhamat. Juda katta yoshlarga bugungi respublikamizda juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Haqiqatan tahsinga loyiq imkoniyatlar yaratilmoqda. Bizlar juda ham mamnunmiz bu yaratilayotgan imkoniyatlardan. Umuman kim o'ylaganida biz parlament a'zosi sifatida mana shunaqa dunyo tanigan siyosatchilar, notiqlar bilan birgalikda mana shunaqa konvensiyalarni muhokama qilamiz deb o'zimizning fikrlarimizni bildiramiz degan fikrlarni umuman hattoki tasavvur ham qila olmasdik. Albatta davlatimiz rahbariga bu uchun alohida minnatdorchilik bildirgan holda savollarim quyidagicha edi. Mana notiqlarimizga beriladigan savollar. Sizningcha, ya'ni yoshlarni milliy BRM, ya'ni barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga jalb qilish uchun davlat tomonidan qanday choralar ko'rilishi kerak? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim,
yoshlarni milliy darajada, ya'ni barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga jalb qilish masalasida muvaffaqiyatli tajriba haqida aytib berishsa mamnun bo'lardim. Rahmat. Katta rahmat sizga savolingiz uchun. Umuman barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha menimcha janob Munir Mametzada ham fikrlarni bildiradilar, lekin men o'zimning fikrimni aytib o'tmoqchi edim. Umuman yoshlarni barcha masalalarga jalb qilishda kabi barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda ham falsafa shunaqa bo'lishi kerakki, davlatni o'zi hech narsa qilish kerak emas. Faqatgina tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash kerak, yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash kerak. O'sha amalga oshirish jarayonlaridagi masalalar, muammoli masalalarga yoshlarni yechimlarini, takliflarini, ularning fikr mulohazalarini demak taqdim qilish kerak. Yoshlarning o'zi yechim bera oladi. Biz bunga ishonamiz. Ikkinchisi o'sha monitoring qilish jarayonlari, ya'ni davlat idoralari tomonidan qanday amalga oshirilyapti, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish masalalari qanday bo'layapti. Mana bu jarayonlarga ham yoshlarni jalb qilish mumkin. Aynan monitoring tayyorlash, monitoringlar qilish va umuman muvaffaqiyatli amalga oshirilyaptimi bu borada yoshlar o'z fikrini bildirishi mumkin. Va albatta yana bir taklif bo'lardi, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda yoshlar tomonidan tuzilgan tashkilot yoki asosiy yo'nalishi yoshlar bo'lgan nodavlat tashkilotlarini o'sha chetdan turib grantlar bilan qo'llab-quvvatlash masalasi ham samarali bo'ladi deb hisoblayman. Marhamat, janob Munir Mametzada, sizda ham bu borada fikrlar bo'lsa va qolgan spikerlarimizni ham mana shu ikkita savolga javob berishni taklif qilamiz. Birinchisi, barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga yoshlarni jalb qilish uchun davlat tomonidan qanday choralar ko'rilishi kerak deyildi va ikkinchi savol, yoshlarni o'sha milliy darajada barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga o'sha jalb qilish masalasida muvaffaqiyatli tajribalar bormi jahonda degan savol qo'yildi. Marhamat, spikerlarimizdan. Спасибо большое. Ну, в первую очередь я хотел бы отметить, что во время открытия наш тоже исполняющий обязанности резидент-координатор отметил, что Узбекистан в числе 10 стран, где вопросы молодежи продвигаются достаточно активно с точки зрения реализации целей устойчивого развития. Во-первых, мы понимаем, что цели устойчивого развития предусматривает четкое, опять-таки, политическую волю, поддержку, и они были одобрены Генеральной Ассамблеей, то есть это все страны подключились к этому процессу, включая Узбекистан. И когда мы говорим о целях устойчивого развития, мы должны понимать, что речь идет о, так скажем, всеобщей мобилизации. Здесь не только что государство может сделать, потому что, опять-таки, у государств есть четкие задачи, есть четко поставленные цели, есть критерии, показатели того, куда мы хотим в 2030 году двигаться и какие результаты достичь. Но в то же время это такой процесс, где мы во всем мире даже продвигаем, что и частный сектор должен участвовать, и гражданское общество, и парламентарии, и так далее. Поэтому, мне кажется, опять-таки, учитывая то, что достаточно площадок сегодня в Узбекистане задействовано в этом направлении, я думаю, это вопрос тоже такой активности на местном уровне. Очень важно, чтобы эта работа реализовывалась и при поддержке местных властей, и мы могли бы совместными усилиями, как молодежное движение, международные партнеры, местная власть, молодежный парламент и общими содействиями продвигать цели устойчивого развития. Вы знаете, что очень много вопросов охвачено в рамках цели устойчивого развития, и, конечно же, в этом отношении мы должны смотреть, какие направления на сегодня более актуальны. И я, кстати, заметил тоже, Бабур Мансурович, как-то у нас сложилось, что, я знаю, по программе предусмотрено было, но у нас начинают модераторов и всех выступающих только мужчины. И вот в рамках нашего тоже совместного с вами исследования Союза молодежи мы знаем, что в целом более половины респондентов нашего исследования говорят о том, что они могут свободно выражать свое мнение публично,
Однако среди девушек и молодых женщин эти показатели значительно ниже. И было бы интересно тоже, я хотел бы пригласить наших участниц активно задействоваться и задавать свои вопросы. И если позволите, так, раз уж я говорю, я хотел бы отметить у нас, значит, онлайн в Zoom был комментарий один от организации ООН «Женщины». Может быть, это тоже Акмар Халматович для Национального центра по правам человека, возможно, было бы целесообразно. Предлагается проанализировать существующие конвенции в области прав человека, которые отражают права молодых людей, с учетом, в частности, с учетом гендерных аспектов, и посмотреть, какие рекомендации есть. Например, в Комитете ООН по правам женщин, по СИДу, у них 38 общих рекомендаций, но нету конкретных рекомендаций по вопросам, допустим, девушек и молодых женщин. Есть в Комитете ООН по правам ребенка рекомендации, касающиеся подростков, но, может быть, следует тоже на вот одной из этих площадков тоже такого рода общие рекомендации предложить. И далее, если позволите, был один вопрос из Израильского центра молодых лидеров. Я его зачитаю, Бабур Мансурович, быстренько. Значит, Даниэль Пиасковский, and he is Education and Delegations Coordinator at the Israeli Center for Young Leaders. So his question is, how can the organizations can potentially work and strengthen the relations between the youth in Central Asia? So we're looking to create meaningful relations based on youth diplomacy, whether in person with delegations or digitally during the pandemic. То есть это больше как бы и рекомендация тоже для того, чтобы участники, коллеги, организаторы учли. Но если кто-то хочет отреагировать, пожалуйста. Общенациональное движение «Юксалиш». Вы можете обратиться. Меня спрашивают, можно ли эту работу организовать. Да, мы ежегодно организовываем biz har yili yoshlar kongresslarini Markaziy Osiyo yoshlar kongressini o'tkazib boramiz. Markaziy Osiyo davlatlaridan o'sha yosh siyosatchilar, faol yoshlar, yosh liderlarning ishtirokida mana shu tajribani kengaytirgan holda, albatta yoshlar diplomatiyasi degan fikrni aytganlar. Mana shu masala Yuksalish milliy harakatini ham mandati, ham qiziqish doirasidagi faoliyatlardan hisoblanadi. Hozir biz o'sha chatga men o'zimni ma'lumotlarimni yuboraman va bu borada qo'shimcha gaplashib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Marhamat. Kimda yana qanday fikr, mulohazalar bor? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Nodir Beklavaldiyevman, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati. Albatta, avvalambor men bugungi sessiyani mohirona boshqarayotgan Bobur aka sizga hamda sizni demak birgalikda olib borayotgan moderator Bobur Munir Mamedzodaga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Shu bilan birga barcha spikerlarimizga mazmunli prezentatsiyalari uchun minnatdorchilik bildiraman. Mendan oldingi chiqqan demak spikerlarimiz hamda O'zbekiston tomonidan munosabat bildirgan hurmatli insonlarimiz aytib o'tishdi. Haqiqatan ham O'zbekistonda bugungi kunda yoshlar masalasi davlatning eng muhim ustuvor vazifalari sifatida belgilangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida yoshlarga oid juda ham ko'plab qonunlar qabul qilinyapti. Mana aytib o'tishdi, 50 dan oldin normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Lekin men kuni kecha mamlakatimizda demak yoshlarning huquqlarini ta'minlash bo'yicha qabul qilingan juda ham muhim hujjat bo'yicha o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Xabarlaring bor, kuni kecha muhtaram prezidentimiz tomonidan demak yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishning yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi muhim qaror imzolandi. Demak, bu yoshlar, ya'ni eng mehrga muhtoj bo'lgan, eng e'tibor talab bo'lgan yoshlarga davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlashning belgisi deb hisoblayman bu narsa. Chunki hozirgi kunda mazkur qaror bilan
demak bolalar uyini tugatgan 18 yoshga to'lgan yoshlarni uy-joy masalasi bilan ta'minlash masalasi bu yerda hal qilinyapti. Demak, har doim biz aytamiz, o'zbeklarda shunaqa gap bor, har bitta odamning o'zining kichik vatani bo'lsin. Demak, bu qaror bilan biz mana shu yetim bolalarga o'zlarini vataniga ega bo'lish imkoniyatlari berilyapti. Yana mazkur demak sessiyani muhim jihati bu yerda mana shu yoshlar oldida turgan to'siqlar edi. Meni fikrimcha mana shu bolalar uyini bitirgan yetim bolalar oldida turgan eng muhim to'siqlardan bittasi bu oliy ta'limga kirish yoki bo'lmasa kasb egallash edi. Endilikda demak mana shu yetim bolalarga oliy ta'limga kirish uchun tayyorgarlik ko'rish uchun, ya'ni ularda qo'shimcha bilim olishi, repetitorlikga yoki bo'lmasa kasb egallashi uchun sarflangan pullarini kompensatsiya qilish joriy qilinadi. Yoki bo'lmasa ularda oliy o'quv yurtiga kirgandan keyin kitoblar xarid qilish yoki bo'lmasa ilm yo'lida rag'batlantirish uchun ularga turli xil subsidiyalar beriladi. Men o'ylaymanki, bu narsa juda ham bizni ma'naviyatiga xos bo'lgan muhim qaror bo'ldi. Umuman olganda barqaror rivojlantirish maqsadlarining eng muhim g'oyasi bu inkluzivlik, ya'ni jamiyatda hech kimni chetdan qoldirmaslik. Aynan O'zbekistonda mana shu barqaror rivojlantirish maqsadlarini g'oyalariga sodiq qolgan holda, demak hech kimni chetdan qoldirmasdan har bir yoshga, har bir muhtoj yoshlarga biz kerakli darajada yordam berishga harakat qilyapmiz deb o'ylayman va bu bo'yicha men o'ylaymanki, ham qonunchilik sohasida ham boshqa yo'nalishlarda bu ishlarni albatta davom ettiramiz. Rahmat. Katta rahmat Nodirbek aka. Darhaqiqat mana shu inkluzivlik haqida ko'p gapiramiz va O'zbekistonda bu borada juda ham katta Excuse me. May I add something? Hey, thank you for giving the floor. So I'm from Westminster International University in Tashkent, and I think along with, this is the answer to the previous question, how the agencies in Uzbekistan and also the intergovernmental agencies have been working on engaging the youth in implementation of SDGs as well. And our university, along with UNODC, Youth Affairs Agency, and even UNDP, we have been successfully organizing the Tashkent International Model United Nations yearly with a special focus on SDGs and also climate change. And I think the agencies, all the agencies have worked together not only to play this, not only to engage the youth across Central Asian countries, but also looking at the regions. There's a UN Peace Building Fund along with UNDP, UNODC. We have also organized the MUN in Fergana Valley to engage youth in Fergana Valley to contribute to the SDGs, engage them, increase their capacity building. And we've organized various camps. So I think Uzbekistan is doing a great job in this, and it being among the top 10 countries focusing on youth engagement in the assembly, it's really good to hear that. And also within the universities, there's also special clubs which focus on not only youth, but youth with disabilities. Like we have the White Warm Heart Club, which focuses on charity, engaging the youth with maybe AIDS and also like visual impairment, all the disabilities. So that's what I would like to add on to the previous question. Thank you. Katta rahmat e'tirofingiz uchun, ijobiy fikrlaringiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Marhamat, yana kimda qanday fikrlar, mulohazalar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Marhamat. Бабур Мансурович, я извиняюсь, там вы до этого отметили, что коллеги могут обратиться в Юксалюш, просят контакты, если кто-нибудь из ваших мог бы в Zoom отметить контакты, чтобы коллеги смогли связаться напрямую. Спасибо. Хорошо, спасибо. Мархамат. Assalomu alaykum. Bugungi xalqaro anjumandan qatnashib turgan juda ham xursandman. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaz kengashi muassisligidagi Yosh qo'shnislar kengashi raisi Tursunbek Bozor Abdusamatni bo'laman. Bu xalqaro anjumanni anchadan beri kutgan edik, chunki bilasiz, shu O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaz kengashi 2017-yil 5-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy sud birgaligida yoshlar masalasi bo'yicha memorandum imzolagan. Memorandum maqsadi shu sud zalida bilib bilmay birinchi marta jinoyat ko'chasiga kirgan yoshlarimizni, buning orasida voyaga yetmaganlar, ayollar, qizlar va albatta shu talaba yoshlarimiz bo'lgan toifada yoshlarimizni sudda huquqlarini himoya qilish. Shu kungacha
1800 ta 3 yil 7 oy ichida 1800 ta bolalarni sud zalidan qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo turini tayinlattirib sud zalidan olib chiqib kelishga erishdik. Eng xursand bo'lgan tarafimiz o'tgan yili 2020-yil shu pandemiya bo'lishiga qaramasdan 7 ta oqlov hukmini olishga erishdik. Bu faxrlanib aytishimiz mumkin, chunki hech qaysi mamlakatda bunaqa narsalarni haqiqatdan xalqaro normalarni ko'rganimda bunaqa holatlarni uchratganim yo'q kafillik bo'yicha. Ammo lekin shu bizni erishayotgan yutuqlarimiz bo'yicha Akmal Xilmatovga ketar iltimosim bo'lardiki, mana shu hozirgi aynan jahon andozasi chiqayotgan jarayonimizda yoshlarimizni mana hozir misol tariqasida keltirsak Koreyada, Turkiyada mana ko'proq yoshlarimiz o'qishga qaysi mamlakatga kelsa, o'sha mamlakatda jinoyat sodir qilgandan keyin ota-onasi ko'p murojaat qilib kelishadi. Ishlashga, o'qishga ketgan yoshlarimiz jinoyat sodir qilib shu qamalib qolgan yuzasidan ko'p murojaat kelib tushadi bizga. Shu uchun mana hozir ayni fursatdan foydalanib aytmoqchi edimki, sotsialniy shu oprosniklar qilib bularni qancha sifati va qancha soni yoshlarimiz boshqa mamlakatlarda jazo muddati o'tayotganini bilib, ekstraditsiya tariqasida O'zbekistonga ularni olib kirish va ularni shu tarbiyaviy jarayonlarini to'g'ri yo'lga qo'yish. Shuningdek, undan tashqari eng asosiysi mana shunaqa bizni o'zbek xalqi shunaqa ota-onalari shunaqa sofdil bir insonlarki, ular shu chet mamlakatlarga chiqib farzandlari sudlarida yoki bo'lmasa ularni shu ko'rish kerak bo'lgan paytlarida shu ko'rish svidaniyalar deydi, o'shanda ishtirok eta olmaydi. Bu ularni bilasiz, imkoniyatlar cheklangan bo'ladi. Bunday holatlarda oilada juda ham chuqur bir ruhiy tushkunlikka olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan mana hozir xalqaro anjuman turgan, mana shu maydon turgan paytimizda fursatdan foydalanib, butun shu eshitib turgan, Zoomda eshitib turgan va mana shu tadbirda ishtirok etayotgan aziz ishtirokchilarga aytgan bo'lardimki, shu ekstraditsiya tariqasida yoshlarimizni O'zbekistonga olib kirish ekstraditsiya tariqasida va bular bilan boshqa mamlakatlar bilan memorandum imzolash va bizning kafillik xatlarimizga ko'ra, mana shu Yoshlar ittifoqining kafillik xatlariga ko'ra, mana chet elga chiqish imkoniyatlarini ham ko'tarish. Bu bilasiz, Yoshlar ittifoqi bir o'zi ishlasa qila olmaydi. Hamkor tashkilotlar biz bilan birga hamkorlik qilganda, bizda hozir 3,5 yildan oshiqroq tajribaga egamiz bu yo'nalish bo'yicha, allaqachon mexanizm ishlab turibdi. Shu uchun bu mexanizm o'rtoqlashgan holda mana shu yoshlarimizni, ayniqsa o'zini huquqi buzilgan inson jamiyatda hech qachon o'rin topa olmaydi. Shu munosabat bilan mana shu mamlakatimiz, butun dunyodagi mamlakatlarni, mana shu tadbirda ishtirok etayotganlarni bizni fuqarolar boshqa mamlakatda bo'ladi, boshqa mamlakat fuqarolar bizda bo'ladimi? Bir-birimiz hamkorlik tariqasida ularni huquqlarini qo'llab-quvvatlash, ularni murojaat qilish bir markazlari bo'lish va ko'p holatlarda har xil salbiy fikrlardan qochish maqsadida mana shu mexanizmni takomillashtirish va yo'lga qo'yishni taklif qilgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat sizga ham mana shu xayrli faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Katta rahmat bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Marhamat, yana savollar kimdir qo'l ko'targan edi shu tarafdan. Marhamat. Yana bir bora assalomu alaykum. Bugun oddiy kun emas, bayramona kun. Yana bir bor bu xalqaro yoshlar kuni bilan hammani tabriklab qolaman va biz nafaqat yoshlarni bu yerda ko'ryapmiz, yoshi kattalarni ham ko'ryapmiz. Yuragimizda yoshlarni ko'zidagi ishonch so'nmasin. Bu yerda 3 ta savol keltirilgan hozirgi sessiya bo'yicha. Gender va hech kimni ortda qoldirmaslik nuqtai nazaridan yoshlar yetakchiligini ilgari surish va rivojlantirish uchun qanday chora-tadbirlar qabul qilinishi mumkin? Qanday qilib avlodlararo birdamlik, gender tengligini va inson huquqlari, ayol huquqlari ta'minlanishi bo'yicha harakatlarni faollashtirishimiz mumkin? Va uchinchisi, yoshlarning qaysi harakatlari har bir ayol va qiz hayotida kutilayotgan o'zgarishlarga yordam berishi mumkin degan savol. Avvalambor uchinchisidan boshlayman. Hozirgi kunda menimcha butun dunyo miqyosida bunday tajriba yo'q. Bu ayollar va yoshlar daftari O'zbekistondagi. Hozirgi menimcha bizni katta yutug'imiz
mexanizm haqida gapiryapmizmi? Davlat tizimi tomonidan yaratilgan narsa bu chekka hududlarda, qishloqlarda, O'zbekiston bo'ylab chindan ham o'zini fikri bo'lgan har bir qiz, har bir ayol mana shu daftar orqali o'zini ovozini yetkazib berish imkoniyatiga ega. Bu mexanizm O'zbekistonda bor va menimcha bu bizning yutug'imiz. Endi qolgan ikkita masala bo'yicha nima qilish kerak degan savolga xalaqit bermaslik degan narsa xayolga keladi. Buni volontyorlar nazaridan gapiraman. Chunki hozirgi kunda ahamiyat bersangiz, hozir O'zbekiston miqyosida qanday rasm, qanday manzara? Butun O'zbekiston bo'ylab yoshlar, qiz bolalar, qizlar, o'g'il bolalar o'zini faolligini ko'rsatishmoqda. Zoomda hozir juda to'g'ri mavzu ko'tarilgan, internet olamidagi faollik, yoshlarni internet olamidagi faollik. Samarqand, Jizzax, mana oxirgi bir oy ichida misol sifatida kamida 50 ta yoshlar tomonidan uyushtirilgan Zoom konferensiyalar o'tkazildi. Hech qanday davlat tizimini yordamisiz va ular muhim mavzularni, mana shu yerda ko'tarilayotgan muhim mavzularni ko'tarishdi. Ish bilan ta'minlash, yangi kasblarni egallash, psixologiya, to'g'rimi Alisherjon? Psixologiya yo'nalishlari, xalqaro diplomatiya deysizlarmi? Yoshlarni o'zi bu narsani amalga oshirishyapti va ular butun O'zbekiston nima deydi, hududi bo'yicha mana shu Zoom platforma bo'ladimi yoki Telegram qo'ng'iroqlar hozir aktiv ishlatilmoqda yoshlar tomonidan. Bular orqali yoshlar juda ko'p narsani hozirgi kunda qilishyapti. Nimaga? Chunki ularga hech kim xalaqit bermayapti. Keyingi qadam ularni nima deydi? Harakatlarni e'tirof olish, ya'ni ularni taklif qilish. O'zim esimda bor, 16 yoshimda Budapeshtga borganimda, u yerda BMT bilan birgalikda bir payt o'sha bolalar huquqlari konvensiyasi bo'yicha o'tkazilgan maxsus sessiyada, ya'ni bir davlatda, Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat rahbarlari yig'ilgan bo'lsa, shu paytda o'zida boshqa bir davlatda yoshlarni o'zi yig'ilgan, bolalarni o'zi yig'ilgan. Menimcha keyingi taklif sifatidagi xulosam bu mana shunday juda muhim mohiyati, xalqaro miqyosdagi mohiyati jihatdan muhim tadbirni yoshlarning orasida o'tkazish, bolalarni orasida o'tkazish. Mana hozir tanaffus paytida muhokama qildik. Hozirgi kunda O'zbekistonda yosh deymiz, lekin bolalar ham mana 18 yoshgacha kirmaganlar kim? Bolalar. Maktab o'quvchilari ham juda ham faol va ularni bu muammolarni, bu mavzularni hal qilib mukammallashtirishda jalb qilsak, maqsadga muvofiq bo'lardi menimcha. Kattakon rahmat. Katta rahmat sizga bildirgan fikringiz uchun. Darhaqiqat mana shu pastdagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarni bugungi kunda biz ko'ryapmiz, yoshlar favqulodda faollashganini ko'ryapmiz. Barcha masalalarda, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy joylarda juda ham ko'p tashabbuslar yoshlar tomonidan ilgari surilyapti va bizni vazifamiz mana shu tashabbuslarni o'z vaqtida qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Aralashmasdan to'g'rilab qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Mana shu masala juda ham muhim va umuman olganda mana shu biz xursandmizki, mana shu bugungi tadbir ham bevosita uni dasturlarini ishlab chiqishda ham bevosita yoshlarni o'zi ishtirok etgani va mana yuzlab, aniq raqamlar bo'lgan, balki bir 500 dan ziyod hozir ham onlayn turli platformalar orqali yoshlar mana shu konferensiyada bevosita ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lyaptilar. Sizga katta rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Menimcha vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Shu nuqtai nazardan men moderatorimiz janob Munir Mametzodaga yuzlanmoqchiman. Mana shu sessiyani umumiy bir xulosasini yasab bersangiz, undan keyin yakunlasak bo'ladi. Marhamat. Спасибо большое, спасибо, Мансур. Я прежде всего хотел бы поблагодарить участников и саму молодежь за интересные вопросы. Я думаю, перед нами стоят все еще серьезные задачи. Я очень благодарен участникам за то, что они подняли вопросы
касающийся участия молодежи из уязвимых групп населения. Также вот последний наш спикер поднял вопрос гендерных аспектов. Это все вопросы, которые сегодня актуальны, и, как я отметил ранее, есть уже достаточно серьезные доказательная база, что когда речь идет о молодых женщинах или также о молодых, допустим, лицах с инвалидностью, мы говорили об инклюзии, мы в этих вопросах все еще сталкиваемся с проблемами, и, наверное, здесь нужно работать активно на уровне сообществ, на уровне махалли, чтобы менять отношения тоже людей. И не только в Узбекистане, я думаю, это достаточно такая серьезная проблематика во всем регионе, и даже, я бы сказал, шире, чем в регионе постсоветского пространства. Нам необходимо работать целеустремленно и менять отношение населения к этим вопросам. В первую очередь, чтобы детей и молодежь воспринимали как серьезных участников процессов, чтобы к ним прислушивались, а не только решали все за них. А, конечно же, мы во всех вопросах, которые продвигаем, не обобщаем вопросы, нужно как раз-таки смотреть на конкретные категории молодых людей, которые сравнительно отстают, которые требуют дополнительного внимания. Вот было отмечено тоже вот недавно, особое внимание было уделено молодым людям, которые завершают детские интернатные учреждения, выстроена четкая система в этом направлении. Но есть и другие направления, где вот обмен опытом последующий в рамках таких инициатив или в рамках иных, да, как раз-таки вот благодаря тоже Акмалу Халматовичу мы регулярно проводим международные форумы. Я думаю, и в последующем будет возможность обмениваться опытом, изучать опыт друг друга и, конечно же, получить те рекомендации, которые необходимы нам для дальнейшего усиления этой работы. Я так понимаю, еще кто-то хочет высказать мнение. Я видел, к вам подошли, или да, или мы завершаем? Нет, мы завершаем. Спасибо вам, господин Мамедзаде. Мы благодарим всех спикеров за столь содержательное выступление. Barchaga minnatdorlik bildiramiz. Barcha spikerlarga, faol ishtirok etgan yoshlarga, barcha bildirilgan mulohazalar va fikrlar albatta mana shu tadbirni oxirida yakuniy hujjatiga kiritiladi, loyihasiga kiritiladi degan umiddamiz. Barchaga minnatdorchilik bildiramiz. Hozir onlayn ishtirokchilar uchun tanaffus e'lon qilinadi va offline ishtirokchilar coffee breakga taklif qilinadi. Coffee breakdan keyin esa parallel sessiyalarimiz davom etadi. Parallel sessiyani 3 ta guruhda A, B, C guruhlari bo'ladi. A guruhdagi sessiya A guruhi mana shu yerga qaytib kelib shu yerda ishni davom ettiradi. B va C guruhlari Samarqand va Buxoro zallarida o'zlarining ishlarini davom ettiradi. Barchaga minnatdorlik bildiramiz. Mana shu sessiyani muvaffaqiyatli va mazmunli o'tkazishda ko'mak berib yaqindan ishtirok etganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Katta rahmat va albatta bizning so'ng moderatorimiz janob Munir Mamadzade, sizga ham katta minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Вам спасибо. Успехов. Barcha ishtirokchilar, offline ishtirokchilar coffee breakga. Marhamat.
इसको
Завтрашний день, благополучие планеты зависит от того, какими людьми вырастут наши дети. Узбекистан предлагает разработать международную конвенцию ООН о правах молодежи. Унифицированный международный правовой акт, нацеленный на формирование и реализацию молодежной политики в условиях глобализации и бурного развития информационно-коммуникационных технологий. Asosiysi natijaga ishlash kerak. Bu bizning birinchi maqsadimiz bo'lishi kerak, natija. O'zbekiston yoshlari hamma tirishqoq, nimadirga erishib qoladi. I believe in myself and I believe in my country. Все возможно, если есть цель. Yoshlarning ishtiroki salmoqli bo'lishi kerak. Yoshlar parlamentining tashkil qilinishi biz yoshlarga bo'lgan juda ham katta ishonch. Maqsad barchamizni birlashtiradi, bizni kuchli qiladi. Hammamiz birgalikda harakat qilsak, ana shunda natija bo'ladi. Biz birgalikda kuchlimiz. We are power together.
Okay, good afternoon, everyone. Good morning, good afternoon. Good afternoon. Let us start our session. Alexandros. Yes, thank you very much. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone, based on where you are located. My name is Alexandros Makarigakis. I am the head of the office and representative ad interim of UNESCO to Uzbekistan. And I'm here to moderate today the first parallel session, which focuses on supporting greater access to quality education and healthcare. I'll discuss the main areas of interaction with international partners in order to ensure universal access to education, development and implementation of high quality and inclusive education for young people, focus on the needs of the learner, and based on approaches that use the concept of acquiring knowledge through meeting the real socioeconomic and environmental population and the conditions in which young people live, encouraging a rational image life and sustainable development. We will also discuss how international partners support non-formal education to broaden the knowledge base and develop the skills of young people. Our parallel session will also discuss measures to strengthen national health systems and promote efforts to achieve universal health coverage for youth, developing programs to increase young people's access to rights-based sexual and reproductive health, comprehensive sexuality education and information services. Practically, what we will try to do is to discuss the following issues. What are the challenges or obstacles that young people face in realization of their rights to access to quality education and healthcare, especially in the context of COVID-19, working at global level to provide equal access to quality education and health maintenance, especially for vulnerable groups of youth, including youth with disabilities, young and low-income women. And last but not least, what are other possible ways of involving study during pandemic, apart from distance learning, especially for those who limited access to internet in rural areas. Today, I have the pleasure to introduce to you Ms. Vibeke Jensen, who is currently the director of the Division for Peace and Sustainable Development in the education sector of UNESCO headquarters in Paris. Vibeke has been the incumbent of this position since January 2020, but I had the pleasure to receive her guidance and advice almost a decade ago when she was the director of the UNESCO office in Dar es Salaam, which covered the Comoros, Madagascar, Mauritius, Seychelles, and Tanzania. And before that, she had also worked as the director and head of the Secretariat of the Secretary General's Global Education First Initiative, New York. Vibeke, please, the floor is yours. Thank you. Thank you, Alexandros, for that introduction, and good afternoon, good evening, everyone. It's indeed a great pleasure to be with you. I wish I could be actually in the room in Tashkent, where I visited many years ago. But unfortunately now I'm sitting in Paris, but you know, I'm really delighted to be here, and would like to first say thank you to the government of Uzbekistan, and in particular to the National Center for Human Rights for your kind invitation to take part in this important event. The Uzbekistan's World Conference on Youth Rights involving youth in global action is indeed a very important moment, and also opportunity both for your country and for all the young people of Uzbekistan to be together and to recognize and really harness the power of youth. UNESCO believes in the transformative power of education to change lives with a view to contribute towards a more peaceful and a more sustainable world for all. But what kind of education does this require? What is quality education? And what is the link between education and health, particularly in times of crisis or a global pandemic as the one we are living right now? These are some of the questions I'll try to briefly address in my presentation today.
But to begin with, I think we really need to acknowledge the fact that we are living in an increasingly interconnected and complex world, where we are witnessing unprecedented transformations, from accelerating climate change to deepening inequalities, violence, and conflict. And according to our sister agency, UNHCR, the High Commission for Refugees, we have more than 82 million people forcibly displaced across the globe. We are also witnessing an unprecedented digital revolution that, among many good things, unfortunately also has enabled the spread of conspiracy theories, hate speech, violent narratives, and propaganda, with an increasing amount of online hate turning to offline violence, especially against women and girls. I think the COVID-19 pandemic has only further exposed the fragility of our world today. It has hit the most vulnerable hardest, and at its peak affected approximately 1.6 billion learners across the globe. And sadly, we know that as countries strive to recover, girls in particular are at a greater risk of being left behind. And all of this, of course, have serious implications for education, and also signal the emergence of a new global context for learning in the 21st century. And it puts new demands on education systems to really deliver. So when we say we need quality education, what do we actually mean? And for this, responding to this question, I really would like to refer to the Education 2030 Framework for Action, which was agreed by UNESCO member states in Korea in 2015, who came together at the International World Conference on Education for All. And it was just a few months before the SDG 4, the SDGs were approved in New York, where we have a very strong SDG 4 on education, as you probably all know. So according to the Education 2030 Framework, quality education is described as education that fosters creativity and knowledge and ensures the acquisition of the foundational skills of literacy and numeracy, as well as analytical, problem solving, and other high-level cognitive, interpersonal, and social skills. It also develops the skills, values, and attitudes that enable citizens to lead healthy and fulfilled lives, make informed decisions, and respond to local and global challenges through education for sustainable development and global citizenship education. Now, what are we more specifically talking about? Well, for those of you who have followed maybe a little bit the education debate at the global level, you will have heard that there's been a strong call from UNESCO with partners for greater investment in education, especially in the wake of the pandemic. But it's not just any type of education. Target 4.7 of the SDGs talks about the social, humanistic, and moral purposes of education, and links sustainable development and global citizenship through the reaffirmation of core ethical values, namely respect for human rights, gender equality, social justice, cultural and social diversity, and respect for nature and biodiversity. A sense of shared responsibility and commitment to the planet and its people. So accordingly, we in UNESCO promote global citizenship education and education for sustainable development in a holistic way, with an emphasis on developing learners' competencies as responsible and creative citizens of the world. And we do believe that human rights education can offer some much needed responses. Human rights education for youth in both formal and non-formal settings promotes a shared sense of humanity and fosters a common understanding that all human beings are equally deserving of dignity, respect, and justice. It empowers youth to fulfill their role as active citizens, to take action and uphold their human rights, and of course those of others, and to participate meaningfully in public affairs and democratic decision-making processes. This is the type of education we are promoting, alongside our colleagues and partners at the Office of the High Commissioner for Human Rights and the Office of the Secretary General's Envoy on Youth.
And this work is guided by the framework of the World Programme for Human Rights Education, which is already in its fourth phase and will be ending in 2024. This program is entirely dedicated to young people. In this regard, we would also like to recognize the important steps taken by the government of Uzbekistan in the recent establishment of the National Commission for the Implementation of the fourth phase of the World Programme on Human Rights Education. This is a fundamental institutional body that can further advance the role of young people as agents of change and also work alongside youth to deliver the type of education they want and need for the world they will inherit. And we stand ready to support you in these endeavors. So what about health and education? How crucial is our health for our learning? Now, the right to education and the right to health reinforce each other. And in order to enjoy the right to education, children and young people need to be healthy. When they experience ill health, it's very difficult to learn. We also know that learners in good health and with good nutrition learn much better. The COVID-19 crisis has reminded us of the critical role of schools in supporting learners' health and well-being. When schools were closed, millions of children not only lost out on their right to learn, but on access to school meals and other school health services and education. Being in school with other learners and friends and with teachers is important for mental health and well-being. And we also know that many learners experienced anxiety and stress as a result of lockdowns and school closures. And finally, education about health and well-being can enable children and young people to make healthier choices and can also transmit health knowledge and information back to their families and the broader community. UNESCO supports countries in this area, for instance, through a partnership with the World Health Organization to make every school a health promoting school. And that includes global standards and implementation guidance to countries. So with this, I've come to the end of my short presentation today, and I hope I have been able to illustrate the critical interlinkages between quality education, human rights, and health, and make the point that access matters, but learning outcomes with a strong focus on the skills, knowledge, and attitude to care for the planet and its people, and facilitated by good health interventions are equally important. So with this, thank you so much, and I wish you a very happy Youth Day. Thank you. Thank you very, very much, Vibeke, for this excellent presentation, showcasing to us issues of global citizenship and also the importance of health in schools and the importance, of course, of the school beyond just an education point for the kids that go there. It goes way beyond that. And we, unfortunately, we had to learn the difficult way. Okay, now I'm gonna move ahead with our next speaker, which is no one else but Ms. Kumbu Bolibari, who is from Burkina Faso, and she is the appointed special rapporteur on the right to education since 2016. Dr. Bolibari holds a PhD in economic history from Cheikh Anta Diop in Senegal, and she is the former Minister of Education and Literacy of Burkina Faso, and has consulted widely for various governments and international institutions on the rights to education. Dr. Bari has been an advocate on gender and institution education. I'd like to hear her intervention to our session. Dr. Bari, the floor is yours. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. J'en prie. Et avec beaucoup de plaisir, bien sûr, que je participe à cet espace de dialogue. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et grades respectifs, je voudrais d'abord vraiment remercier toute l'équipe qui a organisé cet espace de dialogue, et particulièrement, bien sûr, ce magnifique pays, l'Ouzbékistan, qui a, au-delà de tout le reste, mis en avant aussi les décideurs politiques
mais aussi les chercheurs, la société civile, les éducateurs. Et je pense que pour moi, et surtout les jeunes qu'ils ont essayé de mettre en avant. Je voudrais vraiment les féliciter pour cet exemple et cette belle perspective humaine qui met en avant la jeunesse et la jeunesse du monde entier. Ceci dit, j'ai essentiellement 3 messages à partager avec, bien sûr, vous tous et vous toutes. Pour moi, le premier message important, il faut reconnaître, comme beaucoup l'ont déjà dit, que le COVID-19, c'est vrai, c'est une pandémie qui a été là, mais il y avait déjà des inégalités criardes au niveau de la réalisation du droit à l'éducation au niveau mondial. Et ça, particulièrement en ce qui concerne les jeunes et les femmes. Il y a 1 milliard d'êtres humains qui déjà n'arrivaient pas à exercer leur droit à l'éducation au niveau mondial. La majorité, ce sont les femmes, mais surtout des gens qui vivent dans les pays à faible revenu, mais aussi ce sont les réfugiés, les gens qui vivent en situation de handicap, ce sont les gens qui vivent en milieu rural, ce sont les nomades, ce sont les pêcheurs. Donc, vous voyez, ce sont des publics cibles à besoins spécifiques qui étaient aussi les plus marginalisés de ces systèmes éducatifs. Ce sont aussi en majorité les femmes qui sont analphabètes et les filles. Mais particulièrement, il y a 258 millions de jeunes qui étaient bien sûr, qui n'arrivaient pas à exercer leur droit à l'éducation. Et pour moi, je pense que les messages les plus essentiels, en tout cas pour les différents rapports que j'ai pu organiser en tant que rapporteur spécial des Nations Unies, le premier message important à adresser au monde, c'est de leur dire, donnons la voix aux jeunes, donnons de l'espace aux jeunes, donnons la possibilité aux jeunes de participer. Et quand j'ai dit de donner de l'espace aux jeunes pour qu'ils prennent la parole, pour qu'ils s'expriment, mais aussi pour qu'ils décident, mais qu'ils contribuent aussi à la prise de décision, je pense que c'est un message fondamentalement important parce qu'on a vu avec le COVID-19 ce qui s'est passé. La majorité, malheureusement, je dis bien malheureusement, des différents gouvernements se sont organisés de façon cloisonnée, sans donner de l'espace et sans donner la parole aux jeunes pour qu'ils disent quelle est la meilleure façon de poursuivre et de continuer leur éducation. Pour moi, un des points importants, les jeunes ne doivent pas être, surtout les étudiants, les élèves, ils ne doivent pas être en prison, ils ne doivent pas être dans la rue pour faire des manifestations, mais on doit leur donner ces espaces d'expression. Il faut créer des espaces de dialogue au niveau local, au niveau régional, mais aussi au niveau international, en leur donnant bien sûr la parole, mais surtout en les aidant à participer dans la prise de décision. Les jeunes ne doivent pas être dans les prisons, les jeunes ne doivent pas être dans la rue, les jeunes doivent être considérés. Et pour que leur éducation fonctionne au mieux, il faut qu'on arrive à leur donner de l'espace pour s'exprimer dans les salles de classe, pour qu'ils s'expriment au niveau de l'élaboration des curriculums, pour qu'ils s'expriment au niveau de la pédagogie à utiliser, la pédagogie ouverte qui permet bien sûr à la fois d'être une pédagogie critique, conscientisante, mais aussi une pédagogie qui soit politiquement acceptable pour ces jeunes, mais aussi qui soit créée par ces apprenants et par ces apprenantes. C'est la seule façon de permettre à notre humanité de pouvoir créer, bien sûr, des générations futures, mais surtout de créer des civilisations fortes, résilientes, mais surtout solides et prospères pour l'ensemble de l'humanité. Je voudrais vraiment encore insister sur cette dimension-là et encore vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire et vous dire que je suis tout à fait disponible pour pouvoir participer et continuer bien sûr à vous accompagner et à accompagner particulièrement ces jeunes
des différents niveaux. Et il faut aussi que cette participation ne soit pas juste une présence. Quand on dit participation, il faut savoir écouter. Écoutons les jeunes, tant au niveau des familles, que les parents soient capables d'écouter les jeunes, mais que les communautés soient aussi capables d'entendre les messages des jeunes pour construire une meilleure planète pour notre humanité. Et c'est la meilleure façon, bien sûr, de pouvoir régler aussi l'interconnexion de ces différents droits, le droit à la politique, le droit aussi à s'exprimer sur tout ce qui concerne le climat. On parlait tout à l'heure de la santé, mais c'est clair, l'interdépendance et l'interrelation de ces différents droits, c'est vraiment fondamental dans cette perspective-là. Donc, donnons la parole aux jeunes, donnons la décision aux jeunes, et je suis sûre et certaine que ce monde-là, il sera un monde meilleur. Merci beaucoup et à tout bientôt. Mille merci, Dr. Bari, pour votre intervention sage et riche. Now, I would like to continue the session and introduce my co-moderator, first of all, who is none other than Mr. Beksok Abdullayev. He is a member of the United Nations Youth Academy Board, and he currently is the head of International Department and Scientific Research at Akfa University. Beck is also director of the Association of Medical Students of Uzbekistan. So the floor is yours. Assalomu alaykum hammaga. Katta rahmat Aleksandros janoblariga. Xo'p, keyingi speakerimiz, keynote speakerimiz Fazil Irvan, Marokashdan, inson Human Development and Social Empowerment, ya'ni ISESCO tashkilotidan hisoblanadilar. Fazil Irvanson Marokkoda joylashgan Jahon Islom ta'limi ilm fan va madaniyat tashkilotining ijtimoiy va gumanitar fanlar direksiyasining gumanitar va ijtimoiy rivojlanish bo'lim boshlig'i, ISESCO tashkilotiga a'zo bo'lgan 54 davlatlarda kontent yaratish va jamoatchilik bilan ishlash uchun mas'ul xodim. Janob Fazil Irvan Xalqaro strategiya institutining sobiq prezidenti bo'lgan va faoliyati davomida Xitoyda 29 dan ortiq davlatlardan tashrif buyurgan, 1000 dan ortiq ishtirokchilar qatnashgan, Buyuk Ipak yo'lini tiklashga bag'ishlangan eng yirik forumlarni tashkil etganlar va bundan tashqari Shanxayda Xalqaro Xitoy ekonomika forumini tashkillashtirganlar va bu tadbirda kontent yaratish va jamoatchilik bilan ishlashga mas'ul bo'lganlar. Marhamat. Hello. Hello, Dobry den, everyone. Очень приятно. It's a pleasure, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Director General of ISESCO, Dr. Salim Al-Malik, and the Director of Human and Social Sciences Sector, Madam Ramata Al-Mamimbaye, in which I lead the Human and Social Development and Empowerment Division, I would like to say that I am honored here today to be part of such an important conference on youth rights and involving youth in global action. I would like to, of course, say thank you to the organizer, the National Human Rights Center of Uzbekistan, and the host country, the Republic of Uzbekistan, for such a great organization of this important event. I too would have loved to be in Uzbekistan at the moment, today, and enjoy the cultural immersion that the country has to offer. Well, this topic is a central priority in ISESCO's new vision on youth and cuts across all the sectors of the organization, and it is integrated in all our policies and programs. This session on youth access to quality education and health coverage is a topic that is increasingly important today as technology disruption continues to drastically change how we learn, what we learn,
and the jobs that we will have in the distant future. And with climate change already set in motion as we speak, with the melting polar ice caps starting to unearth ancient viruses and bacterium that will continue to pose health threats to the global population in the years ahead. Can you please turn the slide, please? Next slide. Yes. COVID-19, of course, is just the beginning of what is to come. The polar ice caps have been melting at an alarming rate of 9% per decade. And the thickness of the Arctic ice has been decreasing by 40% since the 1960s. This is according to NASA. We can therefore expect new disease to emerge thanks to this global warming. Next slide, please. So, ladies and gentlemen, the agenda of youth, therefore, is very urgent. As we can see from the major published statistics on youth, some countries are experiencing a slowdown in population growth. But on average, the percentage of youth in the total global population is steadily rising. In some cases, even nearly to 20%. And this is expected to maintain over the next 20 to 30 years. While at the same time, the number of people going into retirement in most countries is growing rapidly. This creates a void in the productive capacity of nations. If this void is not filled with new job opportunities, we stand to face an unemployment crisis of serious proportions. This could therefore be either a demographic dividend or a demographic bomb. And it entirely depends on whether we have the foresight to reshape our education framework to create new opportunities for these young people. Next slide, please. To understand whether we are ready is to look at the youth unemployment rate, because this is one of the most reliable indicators of whether we have a demographic dividend or not. Unfortunately, as you can see, the result has not been encouraging. According to the International Labour Organization, ILO, unemployment affects 67.6 million young people, while the global youth unemployment rate currently stands at 13.6%. The numbers vary drastically by region, but this is the average of it. Youth unemployment is highest in North Africa at an alarming rate of 30%, which is more than twice the global average. Even Sub-Saharan Africa and Northern America, which are sub-regions with low unemployment probability, these regions face youth unemployment rates of almost 9% in 2019. These numbers themselves show that there is a need to help young people enter into and remain in employment. COVID-19 and the economic recession that we are facing now is not improving the situation. The World Bank estimates that in the next 10 years, 1 billion young people will try to enter the job market, but less than half of them will find formal jobs. This means that the majority of young people will be unemployed. The potential rise in economic inequality and inadequate job opportunities therefore can have serious negative repercussions on a generation of young people around the world, which can lead to violence and extremism. And this is the reason why in ISESCO, we developed specific programs called the Leadership Training in Peace and Security, or LTIPS, for the next generation of young peace builders, working closely together with the Center for International Cooperation and Center for Civilizational Dialogue. Next slide, please. Therefore, in order to solve this problem of unemployment, we must understand the present situation. COVID-19 has laid bare the inequalities and the fragility of our economic system. In the midst of the impending collapse of so many economies around the world, as we can see now, the emergence of disruptive technologies has thus far become the savior of humanity. Technology has ensured that connectivity between communities remain intact, even though borders are closed and cross-border travel are at a minimum. Without technological disruption, we cannot even imagine how, for example, our children can still attend classes, but now online classes is a norm everywhere. Let's be assured that technology is here to stay and will be even more important than ever before. It is therefore important that policymakers and young people make the necessary adjustments
to secure a brighter future for the next generation. A national strategy on the future of education is imminent. In ISESCO, we take these matters surrounding technology very seriously and to harness its impact for good rather than harm. As such, we work closely with collaboration with the Space Foundation and we are in the midst of developing a master program in artificial intelligence for the purpose of peace building and conflict prevention. Next slide, please. The first and foremost in the strategy should thus be nationwide internet coverage to enable the vast majority of the population access to information and formal education. Already now, technology has become the great equalizer of knowledge with the emergence of the likes of Wikipedia and MOOCs, massive open online courses. But internet connectivity is still, until today, a dividing factor between the rich and poor. So investing in internet coverage in rural areas should be within mainstream policy of our nations. The second strategy is educational subjects. For most countries, our educational system has been stuck in post-industrial revolution framework until today. This poses all kinds of problems. The main problem is the disconnect between this education system and the present industries. This post-industrial revolution education framework is based on an industrial society where young people were educated to become active economic agents of a burgeoning industrial economy at that time. So for example, engineering, accountancy, architecture, and law were popular subjects which were guaranteed jobs upon graduation. But in the near future, or even now, these jobs will be under threat as AI technology will slowly take over the functions in the industry, and it is much cheaper and more efficient than human recruitments. In actual fact, the problem is already starting to emerge, as can be seen in the massive graduate unemployment figures across the globe. There is simply excess supply to an increasingly limited demand for these traditional professions. The third strategy is the method of learning. Post-industrial revolution education is about training students to become active agents in labor-intensive industries, which demands rote learning and industry specialization. As such, the method of learning reflects this attitude today. Unfortunately, despite the shift to a knowledge and digital economy, this method of learning is still prevalent in the vast majority of countries. The world is changing so rapidly. Industries today are not aligned to specialized education as in the past. Industries today need multiple skills. They need holistic human beings with critical thinking. Today, many countries experiment with educational methods that create more empowerment and critical thinking in students. We need to bring forth these methods of learning urgently into the mainstream to catch up with the industry demands in a highly digitized and dynamic world. Next slide, please. It is for this reason that ISESCO stresses upon a novel approach to learning that involves a humanitarian and cultural approach to education and emphasizes the importance of gender equality, women empowerment, and tackling the three basic foundations of health, namely psychosocial, physical, and nutritional health. In ISESCO, we make it our central priority to tackle these important factors. We have the mandate of positively changing the landscape of education in 54 member countries, most of which are lagging behind in both education and economic indicators. Through our plethora of educational programs, we hope to change the framework of these countries to tackle the challenges of the next decade and create a better future for our nations. I invite all of you here as partners to this important process, and we look forward to collaborate with you in the near future. Thank you, and peace be upon you. Janob Fazil Ervonga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda sessiyamizni davom ettiramiz. Keyingi ishtirokchimiz Dr. Kim Dixon. Dr. Kim Dixon sog'liqni saqlash tizimida 20 yildan ortiq xalqaro tajribaga ega, jinsiy hamda reproduktiv salomatlik bo'yicha o'smirlar salomatligi programmalarida ishlab kelgan. Dr. Dixon
milliy hamda xalqaro darajadagi turli davlatlarda tashkil etilgan programmalarda ishtirok etgan, xususan Afrika, Osiyo, Yevropa va Amerikadagi bir qator davlatlarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining turli agentliklarida ishlab unique experience deymiz, ya'ni mukammal tajribaga ega bo'lgan insonlardan desak bo'ladi. Ular Birlashgan Millatlar Tashkilotining 3 organizatsiyasida, ya'ni UNICEFda, UNFPA'da hamda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotida ishlab tajriba orttirganlar. Marhamat, Dr. Kim Diksonga. Good morning, everybody. I hope you can hear me well. Today, I'm going to talk to you about universal health coverage for adolescents and youth. I'm very pleased to be with you here from New York. And I hope that in the next couple of minutes, I can outline to you some of the challenges we have and also some program strategies we can put in place. Next slide, please. So my presentation is going to just give briefly a global overview of adolescents and youth, look at some of the main causes of death and disability, and then specifically focus on what is the situation of adolescents in Uzbekistan, and then make some brief global recommendations as to what we can do to improve this situation. Next slide. So globally, next slide, please. We have about 1.2 billion youth. And when we talk of adolescents, we talk of those between the ages of 10 to 19. And as UNICEF, we really focus on children up until the age of at least 18. We have 1.2 billion adolescents in the world today. And therefore, adolescents make up 16% of the total world population. Now, what is really interesting is that 90% of these adolescents live in lower and middle income countries. So lower and middle income countries have the bulk of adolescents and young people. About 70% of premature deaths are associated with risky behaviors, and I'll come back to that. And most of premature deaths are linked to non-communicable diseases. Next slide, please. Then I just want us to briefly look at some of the main causes of death and disability amongst adolescents and youth. We talk about substance abuse, and when we talk about substance abuse, we talk about drinking and smoking. We have more boys, 22% than girls, at 5%, who focus in the abuse of alcohol. And we have quite a significant number of adolescents who smoke. In nutrition, we have a problem of both overweight and underweight. So when we talk of an issue of nutrition, we don't only think of underweight, but we talk of overweight. And I'll come back to that when I look at the situation in Uzbekistan. In sexual and reproductive health, we have an issue of young girls becoming child brides. We have the issue of female genital mutilation. And we know that at least 23 million girls or adolescents have an unmet need for contraception. And we still have a significant number, 12 million live births amongst adolescents. Now, death and disability, road injury is one of the top causes of death and disability amongst adolescents, as well as self-harm. For young girls, we have depression and anxiety are the leading causes of disability among adolescent girls. Next slide, please. Now let's look at the situation in Europe and Central Asia. There are 53 million 10 to 19 years old in the
Europe and Central Asia region. Adolescent birth rate in this region is at least 23 per 1,000. And in this region, we have this problem of overweight, which is 23% among boys and 20% among girls. And also we have a problem of physical inactivity, so lack of exercise, which is more 86% among girls than boys at 77%. Substance abuse is a big problem amongst young people at 22%, and I've already spoken about alcohol use, and already I've spoken about road injury and self-harm being top causes of death and disability for both boys and girls. And depression and anxiety disorders also is a big problem, particularly for girls. Next slide, please. Now let us look at the situation, particularly in Uzbekistan. In Uzbekistan, adolescents and youth between 10 and 24 years old are estimated to be at least 1/4 of the population. So if you can see the green section of the pie chart there, 25% of Uzbekistan's population is young people between the ages of 10 to 24 years. Next slide. Now, what I want to show on this slide is the situation, how the situation has improved between 1990 and 2019. So a 10-year interval. As you can see from the line that is going downwards, there has been a reduction in deaths amongst adolescents and youth. However, it has reduced only by 27%. So adolescents and youth, the middle two bars, that's between ages 5 to 14 years, and then the bars on the right are those between 15 to 24 years. So you see that the reduction in deaths has been quite slow. Whilst if you look at the first two bars on the left, children under 5 years, you see there's a significant reduction from 1990 to 2019. That's the green bar going down to the yellow bar. A significant reduction, 76% reduction in deaths amongst children below 5 years, but between adolescents and youth, a much less reduction. Next slide. And then I also wanted to look at the triple burden of malnutrition in adolescent girls. So you see in terms of overweight, you see from the pie chart, we have 10.7% of young girls being overweight. This is specifically in Uzbekistan. So I do want you to pay attention to what is happening within the country. So about 10% of adolescents and young girls are overweight, and about 11% are underweight. So on both extremes of the spectrum, we have a problem in Uzbekistan. And just now, if you look at the bars on the right, you see this is really focusing around iron deficiency and folate deficiency. Now, iron and folate deficiency really gives a picture around the issue of anemia. And you see half of adolescents have iron deficiency and 2/5 of adolescents have a folate deficiency. So we have quite a problem. So amongst all adolescents and youth, we have a problem of overweight at 10.7% and a problem of underweight. And that really looks at the issue of anemia in adolescents and youth in Uzbekistan. Next slide, please. So just now to briefly outline some recommendations to ensure universal health coverage for adolescents and youth. Today we're talking about human rights, the right to education,
the right to health. And I want us to focus on what we can do. We've seen the problem, so now we really want to focus on what we can do to solve the problem. Next slide. So before we move on to some recommendations, I just want us to really look at, if we do make a change, what we can gain. So this is really showing that if we put a $1 investment, for every dollar invested in selected adolescent health interventions, there's an estimated 10-fold health, social, and economic return. So please pay note, for every dollar invested, we have a 10-fold return on our investment. Now, if we look at development assistance, so for every, even though adolescents carry 11% of the global disease burden, they only receive 1.6% of development assistance for health. So they carry a significant disease burden, but only 1.6% of development assistance is devoted to adolescents and youth. Now we also look at, we can save 12.5 million lives if we invest in adolescents in lower and middle income countries. So that's really the last point. We can save a significant number of lives if we invest just a small amount. 12.5 million lives can be saved. Next slide, please. So I wanted us to really briefly look at some recommendations. What strategic shifts can we make to meet some of these challenges of children and adolescents? So we have a challenge, the reduction in mortality between 1990 and 2019 has not really been matched by a reduction in non-fatal disease. So even though we've managed to reduce mortality and quite significantly among children below 5 years, not so much in adolescents and youth, but we have reduced. But this has not been matched by non-fatal disease. And by non-fatal disease, we talk of substance abuse, we talk of anxiety disorders, mental health disorders. So we need to make that strategic shift from just survival to survive, thrive, and transform. So our programs need to focus on thriving and transforming the health system and transforming lives. There's a change in epidemiology, which calls for a greater focus on neonatal conditions and non-chronic diseases. There are social determinants of health are as important as biological factors. So the social determinants of health, we need to move from health services to a more ecological, a more social, a more community-centered approach. And then the global challenge is a continuum of care buffers adversities and builds resilience throughout the life course. So we need to move only from a health sector approach to a multi-sectoral approach, looking at education, looking at social welfare, looking at child protection, etc. Integrated strategies and services are required for managing childhood diseases. So we really need to see how we can build the health system to respond to some of these challenges. Next slide, please. So really, when we are looking at transforming our programs, when we are looking at what we can do in terms of putting recommendations in place for a new health system, there's certain guiding principles. And the first thing is a life course approach, moving from focusing on specific ages, but looking at the continuum of care across the life course.
We need to look at how we translate child rights into equitable laws and policies, and look at universal access to evidence-based services for all, particularly focusing on the vulnerable and most marginalized, because we know in every society, even as we are making gains and improvements in healthcare, there's always a marginalized group who are not receiving the services they should be received. Very important is the meaningful participation of adolescents, families, and communities in the total spectrum of programs. That's the design, implementation, and monitoring. And when we talk about participation, we mean the meaningful participation. So ensuring that adolescents are consulted along the spectrum when we are preparing programs for them. We need to look at a family, child, and adolescent-centered respectful care. Now, in maternal and newborn health, we very much looking at respectful care. We are looking very much at the quality of care for all. And we need to look at a whole government and a whole society engagement to build enabling environments for children and adolescents so that they can not only survive, but they can also thrive. Next slide, please. Let's look at some of the domains of actions to support child and adolescent well-being. We need to focus on ensuring that we provide good services so that they have good health. We need to ensure that they have adequate nutrition. We need to look at responsive relationships and connectedness. And this is particularly important during this COVID-19 pandemic, where many of us, particularly young people, have been isolated within their homes. We've not been able to reach out, and much of schooling has been online. So we need to look at ways at improving relationships even within this pandemic. We need to look at safety, security, and a supportive environment, and then look at all opportunities for learning and education. I was really pleased to hear the presentation of my colleague where we're talking about even digital education, which of course has been brought forth by the COVID pandemic, but it has also come with its advantages. And I think important, certainly not the least, is the realization of personal autonomy and resilience. Everybody has the right for their personal autonomy. They have the right to make decisions about themselves and their life care for themselves. Next slide, please. In terms of striving towards universal health care, we're working through the primary healthcare approach. So really looking at how we can strengthen health services at the primary level. The primary level is where we meet adolescents. And it's not only through health services, it's in communities, in schools, for those that are working, it's in the workplaces, but also looking at different forms of media. And now this past year has really looked at the use of digital information and other ways of really reaching adolescents when we cannot reach them face to face. And if we can look at all these different ways of reaching adolescents with help through different forms of media and different domains and different legal platforms, then we can ensure access to quality care, which is affordable for all. Next slide, please. If we look at some programmatic approaches, we can build on existing services. We already have existing maternal health services. We have vaccination services. We have services where we screen and monitor for growth. We have, in some countries, school health services and even social services. We need to build on these services.
But in addition to that, we need to create new avenues and new platforms. And I know some countries have school health services, but many countries do not. School is a critical place where we can reach adolescents with health services. And this is something we need to build upon. Another new programmatic approach is also using the digital divide, using digital platforms to reach young people and adolescents with information and with services. Next slide, please. So as we look at all these different delivery platforms, look at different ways of reaching adolescents and young people, I think the most important is really to look at those that are, how we reach, in particular, adolescents that have been marginalized, adolescents that are vulnerable. And in some instances, in many countries, we know who our vulnerable communities are, and we need to target services to these group of young people so that we ensure that no adolescent and no youth is left behind as we move forward to universal health care. Next slide, please. I'd like to thank you all very much. I'm very pleased that we have an opportunity now to be with you, to join you, even though we cannot be physically present. Thank you all very much. Thank you. Dr. Kim Diksonga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. O'zining eng muhim ma'lumotlari bilan hamda tavsiyalar bilan bo'lishganliklari uchun. Hamda aytib o'tish joizki, O'zbekistonda 2020-yilda UNICEF xalqaro tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi va bir qator tashkilotlar bilan hamkorlikda Adolescent Health Care bo'yicha 5 yillik strategiya tuzib chiqilgan va umid qilamizki, mana shu strategiya bilan siz bergan ma'lumotlar asosida O'zbekiston keyingi yillarda o'smirlar salomatligiga ko'proq e'tibor qaratiladi hamda mavjud muammolar hal qilinishiga umid qilib qolamiz. Hamda keyingi spikerimizni tanishtirishni sherigim Aleksandrosga topshiraman. Aleksandros. Thank you very much. Our next speaker is none other than Alicia Sanchez from UNAIDS. She is a youth programs coordinator, and previously she worked at the National Women's Institute Department, Women in the Ministry of Social Development in Panama. Alicia, the floor is yours. Thank you. Good morning. Good afternoon and good evening, distinguished speakers and participants. Thanks to the government of Uzbekistan for hosting this conference. As you just said, my name is Alicia Sanchez. I'm the UNAIDS Youth Programs Coordinator, and I'm really honored to be here with you today. I have prepared a presentation for you. I will appreciate this if the organizers can put it on. I have been invited to deliver a presentation to showcase the latest data published on young people and HIV, and also present some of the key elements for youth programming and advocacy included in the Global AIDS strategy that aims to provide a framework for equal access to quality HIV-related services, and also provide recommendations for all stakeholders. Okay. As I said, recently UNAIDS released a short publication on young people and HIV, and this publication gathers all the most relevant latest data on young people and HIV available from UNAIDS estimates, DHS, and other data sources. This is a resource for evidence-based youth programming for advocacy and also for
decision-making and can be accessed on UNAIDS website under the resources section. What are some of the key findings from this report? First, to say that we had 46% decline in new infections among young people in the past 10 years. This is amazing progress, but we are far behind achieving the targets set for young people, particularly in reducing new infections to less than 100,000 and ensure access to education and health services for young people. Also, if we look closer, the progress has been uneven. We have steep reductions in new HIV infections among young people, particularly in Eastern and Southern Africa, but limited progress in reducing HIV incidence among young key populations in other regions. For example, in Eastern Europe and Central Asia is one of the regions that is facing one of the world's fastest growing HIV epidemic. At the end of 2020, there were 60,000 young people aged 15 to 24 years living with HIV in this region. This is a growing population with unaddressed needs that needs to be prioritized in the context of health, HIV, and SRHR strategies. The second finding shows how disproportionately affected by HIV young people are. Young people 15 to 24 represent about 17% of the global population, but account for an estimated of 28% of new infections in 2020. That is 2 of every 7 new infections globally. Additional efforts needs to be made to uphold youth rights and upscale youth-led and youth-centered responses and address all the structural factors that increase the risk and vulnerability of adolescent girls and young women and young key populations around the world. Globally, only 1 in 3 young people demonstrate accurate knowledge of HIV prevention. So access to comprehensive sexuality education programs, both in and out of school, must be urgently strengthened if we want to ensure young people have the knowledge and skills that they need to prevent new HIV infections. Also, around 57% of countries have laws requiring parental consent for adolescents to access HIV testing. And that's around 40% in the case of sexual and reproductive health services. So as we see, age of consent laws and policies are among one of the main barriers for adolescents to access sexual and reproductive health and HIV services, and need to be removed urgently to ensure equal access to health and well-being services for young people. Also, in terms of national prevention strategies to reduce HIV infections, only 27% of countries have specific strategies that addresses the needs of adolescent girls and young women and their partners. National prevention strategies and progress must address the needs of young people in all their diversity, especially young women and young key population in high incidence locations. Also, in terms of youth participation, we see the data shows that around 51% of countries with available data report that young people participate in policy, guideline, and strategy development related to their health. So an effort must be made to identify the barriers for youth participation and remove these barriers to ensure the sustainability and impact of youth-led responses in the context of HIV and health in general. Next slide, please.
HIV prevalence among young people 15 to 24 is 0.3% globally. But if we zoom into this into key population, we will find that HIV prevalence reported from countries in the past recent years among young key populations younger than 5 years old was an average of 4% among young sex workers, 6% among young gay men and other men who have sex with men, 5% among young people who inject drugs, 10% among transgender people, and 1% among young prisoners and young people in other close settings. This just shows how criminalization and marginalization towards these key populations are increasing the risk of acquiring HIV. And as long as we maintain discriminatory laws and policies towards this population, HIV prevalence will be higher among these populations. Next slide, please. I'm going to talk about a little bit about the Global AIDS Strategy, which aims to address all these gaps that we have just mentioned. And the Global AIDS Strategy basically recognizes the role of young people in the HIV response, and their role is both crucial and has been underutilized. Next slide, please. The UNAIDS strategy development process started last year, and the strategy was approved by the end of March this year. On what's new about this strategy, perhaps something important to mention is that the strategy is a result of a broad consultative process in which we receive inputs from more than 10,000 stakeholders and 160 countries. The youth engagement in this strategy development process was really high. Also to mention that the strategy uses the inequality lens to close the gaps, preventing progress to end AIDS. It uses an inequality framework to address human rights barriers and inequalities. And also something exciting about something new about this strategy is that HIV prevention receives unprecedented urgency and focus. In previous strategy, we know that HIV treatment was at the center, but we know after 40 years of HIV response that treatment is now not enough, and we need to strengthen our work on prevention. Next slide, please. Youth rights, on what's exciting about this strategy. Youth rights and communities are at the center of the strategy. And also, they have been put at the center of the strategy because we know that, services are not enough. We need enabling social, cultural, and legal environments to be able to bring the populations, especially the key populations, closer to the health care services. So that's why it's so important to put communities and rights at the center of the response. And also for the first time, I think the strategy provides a clear strategic and programmatic guidance for youth programming based on youth needs and rights. Next slide, please. What to do about the strategy? The strategy tries to put every country on track to end AIDS as a public health threat by 2030 and marks the priorities for advocacy, for programming, and for accountability. Also, the strategy has been the main input for the political declaration on HIV/AIDS. Next slide, please. This is a graphic representation of the strategy, just to mention that the strategy is linked
to the Sustainable Development Agenda. And also the 10 result areas are interlinked together. And at the center, we see the inequality framework. Next slide, please. What are the 3 key strategic priorities of the strategy? The first one is maximize equal access to comprehensive people-centered HIV services. The second one is break down legal and societal barriers to achieve HIV outcomes as a crucial aspects to end AIDS. And finally, fully resource and sustain HIV responses and integrate them into the system and broader health system, protection, social protection system, and human rights settings as well. Next slide, please. The strategy sets ambitious targets. We see for the first time that we are not setting only targets for testing, prevention, testing, treatment, and viral suppression and access to services, but also on the right-hand side, on the left-hand side, sorry, you will see the less than 10% targets, which are aimed to achieve, to improve enabling environments for people to access services. So we see, for example, the target is less than 10% of people living with HIV and key populations experience stigma and discrimination. Less than 10% of people with, living with HIV, women and girls and key populations experience gender-based inequalities and gender-based violence, and less than 10% of countries have punitive laws and policies. These are essential elements of the HIV response. If we don't manage to achieve these targets, we won't be able to end AIDS and end, of course, inequalities and the access to health services. Next slide, please. So some of the key statements mentioned on the strategy, as I mentioned, how young people is disproportionately affected by HIV, despite that they are, you know, only about 70% of the global population are young people. Also, adolescent girls and young women in high burden countries with high burden of HIV infections are twice as likely as their male peers to acquire HIV infection. This just shows how gender inequalities are affecting young women and girls. And also key population and their sexual partners comprise an estimated of 62% of all new infections in 2019. Also, children living with HIV have poor HIV treatment coverage and also comprise a higher proportion of AIDS-related deaths. Next slide, please. So the strategy, one of the result area focuses on young people. So for the first time, one of the results area is dedicated to young people and basically mentions the importance of supporting youth-led responses, how young people has been critical to maintain sustained services during the lockdowns, and advocates for investment and support to youth leadership and youth-led responses. Next slide, please. We'll see now in detail what are the key priority areas set under this result area of the strategy. So the first one is to scale up meaningful youth engagement and leadership. And of course, accelerate investment in youth leadership to support the scale up of youth-led responses. And also foster solutions and partnerships between not only youth-led organizations, but also youth-led organizations and other stakeholders like governments, private sector, faith-based organizations, non-governmental organizations,
etc. Next slide, please. Can I please ask you to summarize your intervention because you are well over the time limit? Yes. Okay. Comprehensive sexuality education has been stressed as critical, not only under the result they were related to young people, but across the strategy. The link between education and health is undeniable, as mentioned by other speakers. Also, the strategy promotes the increase of support for programs related to enrollment in schools and retention in schools, as this has been proven to be a critical intervention that protects young people against HIV. Next slide, please. We also see that removing legal and policy barriers, including age of consent laws and policies for adolescents and youth, are critical. And another critical action will be to redesign HIV services to meet the needs of young people holistically. Next slide, please. Finally, we need to ensure that the COVID response also integrates young people as beneficiaries, but also as partners and leaders, and addresses the needs of these populations in the context of HIV and SRHR. Also strengthen the data available, disaggregated data to be able to make decisions informed. And also expand community-led responses, and particularly youth-led responses. And with that, I think I end my presentation. I thank you all for your time and your attention. Thank you. Thank you very much, Ms. Sanchez, for your excellent presentation. Very detailed indeed. And now, as we're running a little bit late, I would like to move ahead with Dr. Adis Agarwala, who has a doctorate in law, right, and is a dynamic, high-profile lawyer, writer, and social activist. His current involvement includes being the president of the International Council of Jurists in London, the president of the International Commission of Writers in Geneva, and the chairman of All India Bar Association. And he has the rare distinction of being elected as two-term senior executive committee member of the Supreme Court Bar Association, and has 2 terms executive committee member of the Supreme Court Association. Thank you very much, Dr. Agarwala, for being with us today. And we're here to listen to your intervention. Please limit it to 3 minutes, as we were suggested running late. Thank you. And thank you. The importance of quality education is paramount, as it enables the person as well as the society to achieve professional as well as personal success. For a nation at large, quality education helps to reduce the socio-economic disparities like poverty, gender inequality, unemployment, and social taboos. It helps to improve the standard of living too, as it ensures that people are living a healthy and sustainable life. There can be different means to improve the access to the quality of education, which include one of the most important practice of inclusive education. Inclusive education is a process of enabling all the children to participate and learn all the opportunities of education by excluding the social challenge like culture, race, nationality, physical disability, linguistic issues, etc. Most important aspect of inclusive education is that all children must be taught with their peers in the mainstream education. Access to healthcare is another important aspect of a nation. If healthcare is not easily accessible, then there will be no use of best technologies and medical facilities. Healthcare includes
maintenance and improvement of one's health through medication, proper diagnosis and treatment of any illness or injury. Access to healthcare varies from country to country. According to the last available data, the 3 countries with the highest level of healthcare access and quality were Iceland, Norway, and the Netherlands. The score for the UK's healthcare access and quality was 90.5, up from 78.0 in 1990, placing it 23rd out of 195 countries. Thank you very much. Thanks for patient hearing. Thank you very, very much, Dr. Agarwala. And thank you very much, not only about your contribution, but also for sticking to the time frame that we had, the limited time frame. And now I'm going to give back the speech to my co-moderator, Mr. Abdullayev. Thank you very much, Dr. Agarwala. On behalf of Akmal Saidov, also, I will thank you for your speech. And now let me introduce our next speaker, Yana Panfilova, Eurasian Network Teenergizer, on behalf of HIV positive adolescents and young people, and Teenergizers work on quality education and health in Ukraine. Since 2015, Yana is chair of the board of Teenergizer, a union of adolescents and youth, and also the founder of Eurasian Union of Adolescents and Youth Teenergizer. For 7 years, she has worked in the field of support and protection of the rights of vulnerable adolescents in Eastern Europe and Central Asia. Yana is also the author of the report Key Barriers to HIV Testing for Adolescents in AACA, Ukraine, Russia, and Georgia, became the winner of Ukraine's Top 30 Under 30 by Forbes Ukraine in 2020. Also, she included the Kyiv Post Ukraine Under 30 list in 2016. Yana has been selected as a speaker on behalf of 38 million people living with HIV at the opening of the UN high-level meeting on AIDS 2021. Яна? Спасибо большое. Меня зовут Яна, и в 16 лет я организовала международное молодежное движение под названием Teenergizer в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. И мы уже работаем в нашем регионе на протяжении 7 лет с подростками и молодыми людьми, в особенности в сфере здравоохранения. Наверное, почему, в общем-то, создалось и почему, в принципе, я создавала это движение, потому что я родилась с ВИЧ. И я не стала обвинять общество в том, что нас дискриминируют, и в какой-то степени я приняла свой статус. Но мои друзья, они сталкивались с дискриминацией, с сильной дискриминацией. Их били из-за того, что они живут с ВИЧ. Их обзывали из-за того, что они живут с ВИЧ. И они не могли принимать свой статус, к сожалению, с ними никто не разговаривал, и они не понимали, зачем, в принципе, им принимать эти жизненно важные таблетки, которые спасают до сих пор 27 миллионов ВИЧ-позитивных людей по всему миру. Я тоже также сталкивалась с дискриминацией в школе, в университете, в разных других учреждениях и также от других людей, которых иногда даже не знаю. К сожалению, тогда, 7 лет назад, наше государство в Украине, потому что я из Украины, оно, к сожалению, говорило, что нам нужна только таблетка, но оно не помогало нам. И оно не говорило о том, что... Они говорили, что только вот у вас есть таблетка, и все. Вот только это, и все другого вам больше не нужно. И поэтому мы понимали другую реальность, что на самом деле ВИЧ-позитивные ребята, они могут умирать. И, к сожалению, они до сих пор умирают, к сожалению, они до сих пор сталкиваются с разной дискриминацией, с ними не разговаривают, особенности в школе, особенности в семье. И, к сожалению, с другой стороны, у них также нет пространства, где они могут об этом открыто говорить. И Teenergizer это стала такой площадкой, безопасной площадкой, где они, в принципе, могли говорить о своем статусе и, в принципе, вообще понимать, зачем принимать эти таблетки. И сейчас мы работаем в Казахстане, Кыргызстане, в Украине, в России и в Таджикистане. И важно сейчас назначить, что подросткам легче говорить со своими сверстниками, потому что темы, которые поднимаются в обществе подростков, это темы сексуального образования, это темы
психического здоровья. И не всегда легко поговорить со взрослым и спросить, в принципе, как надеть презерватив или что-то более другое. Во время коронавируса многие молодые люди начали к нам обращаться, потому что у нас есть онлайн-консультирование, равное консультирование, где они начали к нам обращаться по теме депрессии, потому что никто не понимал, куда и как. И сейчас молодые люди принимают больше наркотиков, практикуют более рискованный секс, потому что возраст подростковый – это очень много энергии, и очень важно ее правильно направить или хотя бы правильно дать самореализации. Но за все это время мы дали около 5000 онлайн равных консультаций, где наши студенты, равные консультанты могли помочь и могли на том же самом языке поговорить с подростками на любые темы, которые их интересуют. И сегодня Алисия сказала про очень важные цифры. 60 тысяч молодых людей с 15 до 24 лет. К сожалению, сейчас в нашем регионе не проводится, на самом деле, той большой комплексной работы с молодыми людьми. И у меня вопрос к вам, что мы будем делать в 2030 году, когда это количество станет больше. И я думаю, что нам важно сейчас вместе объединиться для того, чтобы действительно сделать так, чтобы 60 тысяч молодых людей, и чтобы их больше не стало больше. Потому что сегодня нужно говорить с подростками, потому что подростки, они сидят в интернете, они знают, что вообще на самом деле происходит. И важно сейчас говорить и помогать. И поэтому очень важно создать программы для подростков, говорить на психологическую тему, и также давать поддержку психологическую. И, конечно же, создать условия, где подросток до 18 лет сможет прийти в поликлинику без родителей и сможет получить все услуги, которые, в общем-то, в принципе, нуждаются. Это тема комплексного сексуального образования, это тема ментального здоровья и разные темы, которые их действительно интересуют. И, конечно же, очень важно, чтобы молодые люди, и, наверное, это такой очень большой беспрецедентный момент, когда сейчас мы наравне участвуем и говорим о тех потребностях, с чем сталкиваются молодые люди. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что действительно 60 тысяч не превратятся в миллион. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас у нас следующий спикер Акбаршох Тышебаев. Akbarshokh Teshobboyev, Deputy Chairman of the Youth Parliament under the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and Head of the Department of Institute for Legislative Problems and Parliamentary Research under the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Akbarshokh Teshobboyev began his career in 2017 as a leading specialist of the Central Kengesh of the Youth Union of Uzbekistan. He worked fruitfully as a teacher at the Tashkent State Law University. Since 2018, he has been a leading and chief researcher at the Legislation Problems and Parliamentary Research Institute under the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. In 2020, he was elected to the Youth Parliament under the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. He is that head of the faction of the SDP Adolat in the Youth Parliament. He published one monograph, three scientific treatises, 2 practical manuals, and 23 scientific articles, more than 50 scientific and public articles on topical issues of legislation and law enforcement practice. Akbarshokh. Katta rahmat Bekzod aka. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli konferensiya ishtirokchilari, yuqoridagi ma'ruzachilar ham bevosita bugungi globallashuv sharoitida yoshlarni sifatli ta'lim olishi, malakali tibbiy xizmatdan foydalanishiga doir ko'plab kerakli ma'lumotlarni berishdi. So'zim avvalida butun jahon yoshlarini bugungi xalqaro yoshlar kuni munosabati bilan samimiy muborakbod etaman va qisqa o'zimni ma'ruzamni, ya'ni fikrlarim hamda takliflarimni bildirmoqchi edim. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish sharoitida yoshlar uchun kafolatlanishi kerak bo'lgan huquqlar sirasiga bu ularning sifatli ta'lim olishi hamda malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqlari kiradi. O'z navbatida bugungi axborot texnologiyalari rivojlanayotgan bir sharoitda, shuningdek koronavirus infeksiyasi tarqalishi hamda uning natijasida kelib chiqqan inqiroz sababli sifatli ta'lim hamda tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq qator muammolar yuzaga keldi. Aynan mana shu muammolarni bartaraf etish esa bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biriga aylandi. Qisqacha O'zbekiston Respublikasida
umuman so'nggi 4 yillik hamda koronavirus infeksiyasi tarqalgan mazkur so'nggi 1,5 yillikda umuman yoshlarni ta'lim olishi hamda ularga tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq qilingan ishlar haqida qisqacha statistikani aytib o'tmoqchi edim. Xususan 2017-2021 yillar davomida O'zbekistonda yoshlarni sifatli ta'lim olishi va malakali tibbiy xizmatdan foydalanishini kafolatlash maqsadida 50 dan ortiq qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilindi. Xususan O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi, ta'lim to'g'risidagi, ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risidagi, innovatsion faoliyat to'g'risidagi, fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunlar aynan shular jumlasidandir. Bir narsani alohida baralla aytishimiz mumkinki, Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zolari tomonidan ham mazkur qonunlarga takliflar berilgan va ularning aksariyati mazkur qonunlarda o'z ifodasini topdi. Shuningdek, so'nggi 4 yil davomida yoshlarni umuman yaxshi inson bo'lib yetishish uchun eng muhim bo'lgan ta'lim tizimida quyidagi o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, yurtimizda so'nggi 4 yilda 44 ta yangi oliy ta'lim muassasalari tashkil etilib, ularning soni 50% ga oshirildi. Yoshlarni oliy ta'lim muassasalariga qamrovi 9% dan 28% ga yetkazildi. Jumladan Yangi O'zbekiston universiteti tashkil qilindi, Prezident maktablari, Temurbeklar maktablari hamda ijod maktablari barpo etildi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2017-yil 19-sentyabrdagi BMT 72-sessiyasida yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyani ishlab chiqish hamda qabul qilish to'g'risidagi tashabbus ilgari surilgan edi. Mazkur tarixiy tashabbus asosida ishlab chiqilayotgan O'zbekiston tashabbusi bilan ishlab chiqilayotgan mazkur konvensiyaning loyihasiga ham agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda davlatlar tomonidan yoshlarning eng asosiy huquqlaridan biri bo'lmish ta'lim olish va sog'liqni saqlash bo'yicha kafolatlarni yaratib berishlariga doir ustuvor vazifalar aniq va tiniq belgilanganligini biz ko'rib o'tishimiz mumkin. Umuman bugungi kunda shu global miqyosda yoshlarni keng va sifatli ta'lim olishi, ularga tibbiy xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlarini foydalanishni yanada kengaytirish maqsadida quyidagilar taklif etiladi. Birinchidan, sifatli ta'lim va tibbiy xizmat bo'yicha xalqaro huquq normalarini zamonaviy sharoitlardan kelib chiqqan holda qayta ko'rib chiqish va davlatlarning milliy qonunchiligini ham shunga mos ravishda takomillashtirish. Bunda masofaviy ta'lim turi va aksariyat kasallik turlari bo'yicha fuqarolarning malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchidan, davlat ta'lim dasturlari va strategiyalarining zamonaviy sharoitlarga moslashuvchanligini va uzoq istiqbolda mehnat bozorida kelib chiqishi mumkin bo'lgan talablarning inobatga olinishini ta'minlash nuqtai nazaridan kelib chiqib, bu borada xalqaro miqyosda global ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish va ularni rag'batlantirish. Uchinchidan, pandemiya sharoitida internetga kirishi qiyin bo'lgan chekka hududlar, qishloq joylardagi yoshlarni ta'lim olishini kafolatlash maqsadida offlayn universitet hamda offlayn darslar, ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va o'sha hududdagi yoshlarga yetkazish taklif etiladi. Bunda asosan har bitta oliy ta'lim muassasasi, umuman mana shu ta'lim muassasasining kontentlari mana shu offlayn tarzda ishlaydigan dasturlarga joylashtiriladi va yoshlarga yetkaziladi. Bular esa o'z navbatida mana shu yoshlarga universitetlar, ya'ni kim ta'lim muassasalari tomonidan taqdim etiladigan apparaturalar, ya'ni kim misol notebooklar bo'lishi mumkin yoki planshetlar orqali beriladigan bo'lsa, o'ylaymizki chekka yoshlardagi, chekka hududlardagi yoshlarning ham sifatli ta'lim olishini ta'minlashga biz erishgan bo'lamiz. To'rtinchidan, konferensiya yakuni bo'yicha qabul qilinadigan Toshkent rezolyutsiyasida yoshlar uchun sifatli ta'lim va tibbiy xizmat tushunchalarini aniqlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xalqaro huquqda umuman agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, sifatli ta'lim o'zi nima ekanligi, uning mezonlari, malakali tibbiy xizmat o'zi nima, u nimalarga asosan misol belgilanadi, o'zi malakali ta'lim deganimizda biz nimani tushunishimiz kerak degan mazkur savollar haligacha ochiqligicha qolmoqda. Shu sababli mazkur tushunchalarning ham aniq xalqaro huquqiy atamalarini agar ishlab chiqadigan bo'lsak va uni xalqaro huquqiy hujjatda biz ifodalaydigan bo'lsak va buni bevosita milliy davlatlar ham o'zini qonunchiligiga bevosita implementatsiya qiladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq hisoblanadi. Azizlar, umuman Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan umuman O'zbekiston tashabbusi bilan biz parlamentda yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz chorlovi asosida biz xalqaro mana shu bir tashabbusni ilgari suryapmiz. O'ylaymizki, xalqaro hamjamiyat ham bevosita mana shu chorlovni qo'llab-quvvatlagan holatda butun dunyo miqyosidagi yoshlarning huquq va manfaatlarini to'la ta'minlashda O'zbekistonning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi degan umiddamiz. Yuqorida bildirilgan takliflarning inobatga olinishi, rezolyutsiyada o'z ifodasini topishi
barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish borasida yoshlarning sifatli ta'lim olishga va malakali tibbiy xizmatdan foydalanishga bo'lgan huquqlarini ta'minlashga xizmat qilishi shubhasizdir. Katta rahmat yana bir bor. Akbarjon Teshaboyevga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda eng so'nggi speakerimiz Brighton Kaomaga navbatni beramiz. Brighton Kaoma, Global Director at UN Sustainable Development Solutions Network in Zambia. Kaoma, a prominent youth activist and social entrepreneur born and raised in Zambia, is a graduate from Columbia University with a vast track record of leadership experience working at the intersection of sustainable development, corporate sustainability, business development, communications and youth empowerment in more than 20 countries on 4 continents. As early as age of 14, Kaoma started working as a radio broadcaster informing people about the environment and climate crisis. Brighton Kaoma. Thank you so much. I'm very excited to have this opportunity of speaking to all of you today. It's really a huge pleasure and privilege to speak on behalf of the 1.8 billion young people world over. And I think it's critical today, seeing that we are commemorating International Youth Day. And I would like to just congratulate all the young people world over who are at the front line of stopping viral diseases like the COVID-19 pandemic, as well as HIV, as spoken about earlier, but also young people at the front line of the climate crisis. We recently read a report from the IPCC, which was launched a couple of days ago, reminding us about the agency of taking action on the climate crisis. At the same time, we are experiencing some of the world's greatest challenges. For example, we have experienced severe droughts in the southern part of Africa. Right here in New York City, where I am, we are seeing unprecedented increase in average daily temperatures. We are seeing unprecedented heat waves and other climatic challenges. But at the same time, we are seeing a huge movement of young people who are stopping at nothing to take action. We've experienced the Fridays for the Future. We've experienced the child rights movement among young people who are advocating for equal rights, equal access to education opportunities, equal access to vaccines for young people in developing countries and emerging economies. But most importantly, I would like to just highlight the fact that this decade we are in is very critical. We are in the decade of action, and between now and 2030, we need to make sure that we give young people opportunities for them to be engaged in decision-making processes around issues that matter the most to them. Matters that border on human rights, matters that border on climate justice, matters that border on development at large. But what makes young people feel empowered is being given the right tools and skills. And SDSN Youth and many other organizations are working at the intersection of giving young people the right tools and skills they need to become global citizens, realizing that we're a global community connected by our shared humanity and values. So I'm very grateful to have been given this opportunity to speak about young people. And I would like to just emphasize that businesses, government, civil society begin engaging young people in authentic ways by giving them a seat right at the top of the table and hearing their plight and responding to their needs as active citizens, as active contributors and active agents of change. Because we have the solutions and the young people are driving change. All they need is a platform. All they need is their right to be upheld. And I'm very grateful that you gave SDSN Youth and a young person like myself an opportunity to speak on this very distinguished occasion. But I would like to challenge you. I would like to challenge governments. I would like to challenge civil society to always engage young people and involve them, because we are not the future leaders of tomorrow, but the leaders of today.
And we have enough evidence that has been demonstrated by many youth institutions and youth activists who are stopping at nothing to change the face of their communities and the face of the world. Thank you so much. And I look forward to seeing a world where young people continue being engaged and involved in these processes. Thank you so much. Thank you very much, Brighton Kaoma. Now, I think that all our speakers gave their speech and we have a few time for discussion. And if you have any questions or proposals or suggestions, you can share. You can feel free to share with us. And yeah. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Meni ismim Valiyev Muhammad. Men avvalambor bugun barcha yoshlarni Xalqaro yoshlar kuni bilan tabriklayman hamda demak oliy ta'lim sohasida faoliyat yuritgan o'qituvchi sifatida o'zimni qiziqtirgan savolim bilan demak o'rtoqlashmoqchi edim. Avvalambor so'zim boshida inson huquqlari sohasida jahon ta'lim dasturini amalga oshirish bo'yicha yurtimizga yuqori baho berilganligi uchun alohida minnatdorchilik bilib o'tmoqchiman. Shuningdek, barchamizga ma'lumki, jahon ta'lim dasturini 4-bosqichida maqsadli guruhi sifatida yoshlar belgilangan bo'lib, unda inklyuziv ta'lim, tinch va osoyishta jamiyatni yaratish maqsadida tenglik, inson huquqlariga amal qilish va kamsitmaslik, integratsiya va xilma-xillik bo'yicha ta'lim va tarbiyaga alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada hozirda bizning davlatimizda ham inson huquqlari sohasi bo'yicha ta'lim bo'yicha milliy dastur ishlab chiqmoqda. Lekin afsuski, mana barchamizga ma'lumki, global bo'lgan COVID-19 pandemiyasini ta'siri ta'lim sohasiga ham bevosita o'zini zararli oqibatlarini ko'rsatdi. Bu borada demak ta'limning yangi dasturlari, yangi shakllari joriy etildi. Shundan kelib chiqqan holatda demak men savolimda UNESCO va ISESCO tashkilotlariga demak murojaat qilib so'ramoqchi edimki, sizlarda bu borada demak shu dasturni yaratish bo'yicha qandaydir bir takliflar, o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashsangiz ham biz ham mana bu yo'lni qisqa muddatda bosib o'tsak va ta'limni yangi turlarini joriy etish bo'yicha bu borada o'sha raqamli deymizmi, masofaviy ta'limni joriy etish bo'yicha tajribalaringizni o'rtoqlashsangiz degan umiddaman. Rahmat katta. If our speakers, Vibeke Jensen and Fazil Irwan, if they are online, please, you can answer for these questions. Sorry, may you repeat the question again, please? Savolda shuni so'ramoqchi edimki, COVID-19 pandemiyasi yoshlarni ta'limdan uzib qo'ydi. Ta'lim olishda qator bir to'sqinliklarga uchradik. Bu masofaviy ta'limni joriy etdik va boshqa ta'lim turlariga murojaat etishimizga to'g'ri keldi. Hozirda demak bu UNESCO tashkiloti yoki ISESCO tashkiloti tomonidan biz demak ishlab chiqmoqchi bo'lgan inson huquqlari sohasidagi ta'limga oid o'zlarini tavsiya, rekomendatsiyalarini bera oladilarmi? Agar shuni o'rtoqlashsalar, biz shu o'zimiz yaratayotgan inson huquqlari sohasidagi ta'lim bo'yicha milliy dasturga ulardagi o'sha tajribadan foydalansak maqsadga muvofiq bo'lardi. Hello? If I may, since I realize that Vibeke is not connected at this point, just to let you know that UNESCO has been mapping the whole situation from day one since the COVID-19 started, trying to understand better how to intervene and at what level. So we made a lot of policy briefs. During that time, we organized a lot of high-level meetings to understand and identify the situation in each country. And then we proceed with supporting member states according to their needs and when they were asked to. So for sure, I can tell you on behalf of UNESCO,
list. ESCO will be there upon the request of the government of Uzbekistan or any other government for that matter that requires improvement of their delivery system of education based on the new reality, the new normal that COVID-19 has brought upon us, and which could be become, at least in the near future, something that of a necessity and not just an event that came out of nowhere. So we are preparing tools to help out at all levels of education, right? Not only at higher level, but also at all levels of education, and see how to also train trainers, especially within the teacher training system, to be able also to utilize these new modern tools and be able to deliver the content in an easier fashion, despite the remoteness of the delivery, right? This is as far as UNESCO concerns. Like I said, you can count on us on supporting national efforts. On the ISESCO side, if I may, we utilize our national commissions. Our national commissions is there to give reach to all those communities which are deprived of connection. And I think this is very, very important in this day, during this difficult time, for people in vulnerable communities to be connected to online materials on education. So through the national commissions, we hope to be able to reach out to these disadvantaged communities. But having said that, it is not only just mainstream education that we are concerned about, but equally important is the fact that at this current moment, psychosocial, mental health education are also very, very critical areas that we need to work on, because obviously this is a time of severe stress for the households, for the young people. So these kinds of education is also a critical intervention that we need to address. So ISESCO is very much on looking at these areas during this time to help the situation, if I may. Thank you. Thank you very much for your brief explanation and the answer, Alexandro and Mr. Irvan. So we have next question, or I think proposal, I don't know, from Navai region, Alexandra Vinokurova. Александра Винокуровада муроджат бор экен, Navoiy viloyatidan. Добрый день, уважаемые участники данного форума. Я Винокурова Александра, член молодежного парламента при Законодательной палате Оли-Маджлиса Республики Узбекистан. Одной из приоритетных задач в рамках молодежной стратегии ООН является оказание молодежи поддержки в получении более широкого доступа к качественному образованию и медицинскому обслуживанию. Но вызванный пандемией COVID-19 кризис оказывает разрушающее воздействие на образование и профессиональную подготовку молодых людей во всем мире. Еще хуже положение молодежи в странах с низким уровнем доходов, где в меньшей степени доступен интернет, не хватает учебного оборудования, а жилищные условия и вовсе стеснены. И как вы думаете, является ли обучение в онлайн-режиме одним из важнейших препятствий осуществления права на доступ именно к качественному образованию в контексте пандемии COVID-19? И второй вопрос: какова роль неформального образования в расширении базы знаний и развитии навыков молодых людей? If the question is clear for everyone, I will ask the answer from our speakers. Anyone else? Hi, I can take the question first, if that's okay. Okay. Okay.
We acknowledge Да, конечно. the fact that the COVID-19 pandemic has really, affected the delivery of services in terms of health services and education. What we are doing and building back better is not an easy task, definitely. It will require investment. It will require alliances and partnerships. It will require also putting communities at the center. And UNH is advocating strongly for scaling up the support to communities, for them to deliver services, to reach out to their peers using peer, reaching out their peers, and also providing all the tools and needs so they can support also the delivery of services. We have plenty of incredible examples of how communities are successful, have been successful in reaching out their peers with information and with health services. Of course, with support from governments, with support from international development partners, and support with private sector. But really, we really need to showcase how these youth-led responses and how these community-led responses have been successful and need to be scaled up to be able to provide more resources, more investment, and more support from the different stakeholders. For example, in the Eastern Europe and Central Asia region, we have great examples of youth-led organizations that are leading the work on delivering, for example, comprehensive sexuality education services for young people in person, but also through virtual platforms. As we know, the COVID-19 pandemic has disrupted most of the in-person services, but young people is really innovating into the virtual space and reaching out to their peers. We have, for example, Teenergizer from Ukraine and supporting other countries. We have also Dance for Life, for example, and what we have advocate is for scaling up support to these youth-led services. Thank you. Thank you very much, Alicia Sanchez. Now, is there anyone who can add or who can give the opinion about this question? If I may, if I can say something, sorry, UNESCO, maybe. No, please go ahead. You're a speaker. I'm a moderator. Okay. So just to reiterate, re-emphasize what Alicia has said, and a very good question from Alexandra. We really can't run away from connectivity. Online is the main thing to go in terms of delivering the vast volume of educational deliverables. But as Alicia was saying, I think this is in these difficult times, this is the most important time to close ranks, to really beef up on the partnerships between all the organizations, because really, apart from having the education, the online education, what is also important is to perhaps mobilize resources, traveling into remote areas, rural areas where they are deprived of quality education. So for example, in ISESCO, we have this thing called the Humanitarian Caravan, where we work with some philanthropic organizations to deliver not only education, but also healthcare education, maternal healthcare to some of the poor areas in selected African countries. So these are things that we do to basically mitigate the situation. But as I said, everyone is on a crunch time with this pandemic. These are some of the things we thought that would help give a good impact.
Всем еще раз I здравствуйте. think we are in the end of our session. Mr. Alexandros, we have also one speech, Okay. one answer. Okay, please. Всем еще раз доброго вечера по ташкентскому времени. И еще раз поздравляю всех нас с Международным днем молодежи, потому что в каждом из нас на самом деле живет вот эта молодая энергия, которую очень важно сохранить и развивать, и направлять в нужное русло. Я бы хотела продолжить последнюю мысль насчет вопроса онлайн-обучение не единственный барьер. Очень правильно подмечено. И как решение, так как это площадка обмена опытом и информацией, очень важно сказать, что на примере Узбекистана, с учетом того, что качество онлайн-трансляции в отдаленные регионы не всегда доходит, была очень быстро предпринята и найдена другая система решения вопроса поддержки образования. По исследованиям у нас 100% доступность к телекоммуникациям. И за очень короткое время Министерством образования было разработано более 350 видеоуроков, которые вели одни из лучших преподавателей Узбекистана. И через телевидение все могли продолжить получать знания в рамках школьной программы. Это очень важно, и это очень полезно отметить. Помимо этого, очень важно сказать, что помимо телевидения, также эти материалы были выложены и на YouTube-канале, а это значит, что даже те ребята из раздела людей с инвалидностью имели возможность, так же, как и все остальные дети, сидя дома посредством телевидения, получить общие знания посредством лучших преподавателей. Да? Это очень важно отметить. А насчет другого момента, насчет качества образования и насчет того, что это на самом деле психологический стресс, когда одно дело, когда один ребенок смотрит и готовится посредством телевизора или онлайн-режима к предметам, да, и другое дело, когда в семье, что очень присуще нашему региону, где в семье более 2, иногда и 3 детей, и тогда уже стресс испытывают и сами члены семьи, и также родители. В нашем случае это и бабушки, и дедушки, которые тоже живут под одной крышей, да, так сказать. Это другой момент. И насчет неформального обучения очень важно отметить, что наша девушка и задала вопрос, и дала ответ сразу на него, то есть как баланс и инициатива самого гражданского общества и молодых людей, где они уже сами друг другу представляют через молодежные форумы дополнительное неформальное образование. То есть сейчас в Узбекистане государством поддерживается ряд инициатив, созданных самими молодыми людьми, где обучающие Zoom-встречи, обучающие платформы на разные темы, разного уровня, куда привлекают специалистов. То есть если мы говорим, что мы обучаем детей навыкам бизнеса или же предпринимательства, именно лидеры этого мнения в неформальном стиле преподают знания, передают это ребятам. Это из практики Узбекистана. Я бы хотела, воспользовавшись временем, обратиться к доктору Ким Диксон и всем коллегам, которые принимают участие на сегодняшней встрече, и сообщить, что в Узбекистане функционирует открытая платформа данных data.gov.uz, где можно получить свежие данные. Да? То есть это информация по смертности, это информация по другим направлениям, чтобы на вот таких больших масштабных международных платформах можно было озвучивать последние корректные данные с учетом того, что сегодня 2021 год. И второе,
для меня очень особенно легло выступление Алисии Санчес, где было сказано, что 27 стран уже предоставили национальные стратегии по профилактике ВИЧ-СПИДа. Было бы очень замечательно, если бы мы бы тоже имели бы доступ к этой информации, потому что тематика ВИЧ-СПИДа – это глобальная тема, и, как бы сказать, чтобы не создавать заново велосипед, было бы полезно увидеть, что уже прошло апробацию и дало хорошие результаты, чтобы и мы могли в своей и практике волонтеров, так как я говорю от имени Ассоциации волонтеров Узбекистана, но и также и в партнерских организациях мы могли использовать эти наработки. Всем еще раз спасибо, всего доброго и заранее хорошего вечера. I think it is time to finish our session. Thank you very much for all who attended to this conference and who gave the speech and who gave the questions and proposals. Thank you very much. I think that tomorrow we can also continue, and if you are participating in this conference online, you can join us tomorrow. Thank you. Alexandros. Thank you very much. From my side, I would like to take the opportunity, because I didn't do that in the beginning of our session, to congratulate the government of Uzbekistan for organizing the World Conference on Youth Rights and the National Center of the Republic of Uzbekistan for Human Rights for being such an important partner in doing so. And I would like to again thank our speakers for today's session. We had a very fruitful discussion, had a wide spectrum of views coming in, and we learned a lot of things. And thank also our last intervener, because I was going to say that Uzbekistan actually is one of the countries that are leading the way in this communication of education, but not only online but also offline, to ensure that students have the possibility to exercise the right to education. So this is it also from me. Thank you very much for your patience, for sticking out with us, and please join us again tomorrow for the second day of the conference. Have a great day. Goodbye. Thank you. Katar Rahmat. Thank you. Rahmat. Goodbye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye.